Good morning, dear learners. Welcome to teaching learning session of sociology. Today we'll start with a new topic, new subject BSOE 146 Marriage, Family and Kinship. In today's lecture, we'll discuss about marriage and family. And in this whole subject, we'll discuss in detail about the marriage, about the family and the kinship. Marriage. What is marriage? We discussed about institution in our previous lecture. So marriage is one of the important social institutions. Institution institution means those who have rules and regulations, and everyone has to follow those rules and regulation. A marriage is an institution because there are certain rules which husband and wife, that is a girl and a boy who got married, they have to follow those rules. It is a relationship which is socially approved. See, there could be relationship between a boy and a girl, but marriage is only a relationship which is socially approved between a girl and a boy. The relationship is defined and sanctioned by customs and law. It is defined, so it is sanctioned and defined by customs as well as the law. The law of the country, and the customs accept this marriage. It is a socially approved institution. So, in short, marriage is a socially approved institution, and it has been that this relationship is defined by the custom as well as by the law. Okay. It has been defined by the sociologist and anthropologist with reference to sexual union between men and women for procreation. The one of the main reason for the marriage is procreation. So sociologists and anthropologists try to define marriage with reference to procreation. It is a sexual relationship between a man and a woman for procreation. Second, on the basis of establishing and legitimacy of children born out of the union. The marriage only give the legitimate authority or legitimation to the children born out of the wedlock. Acquisition of certain legal right. Definitions of marriage. Marriage is a relation of one or more men to one or more women, which is recognized by the custom or law and involves certain rights and duties, both in case of parties entering into the union and in case of children born of it. So marriage is a relation of one or more men with one or more women, and this relationship is recognized by the custom, by the law, and this marriage involves certain rights and duties, both in case of for both the parties entering into this union and in case of the children born out of it, because the children born of it is known as they are known as the legitimate children. According to Malinovisky, marriage is a contract for production and maintenance of children, because the first objective of marriage is procreation, right? So sociologists and anthropologists defined it with reference to procreation. So according to Malinovisky, marriage is nothing but a contract for the production and maintenance of children. According to Lundberg, marriage consists of rules and regulations that define the rights, duties, and privileges of husband and wife with respect to each other. So, according to Lundberg, it is a bundle of rules and regulations
It defines the rights, rules, and regulations because it is an institution, and it defines the rights, duties, and privileges of husband and wife. According to Hutton and Hunt, marriage is an approved social pattern whereby two or more persons establish a family. The significance of institution of marriage in society is due to different function it performs in society. Why marriage is so important in any of the society? Because it is so important, or the significance of marriage is because the functions it performs in the society. What functions it performs? It provides recognized firm for entering into relatively and during heterosexual relationship for bearing and rearing of the children. The first is procreation. Second is it is thus the primarily way of regulating human reproduction. It the right of sexual relationship that universally accompanies marriage provide legitimization to the children born in the wedlock. So, what are the functions of this marriage? First function is procreation. Second is it regulates the sexual orientation. Third is it gives the legitimization to the children born in the wedlock, and the legitimacy is of great importance in the matter of inheritance and succession. Why legitimation is very important? Because it plays a very important role of inheritance and succession, inheritance of the properties and various other things, and succession and lineage. In industrialized Western society, marriage function beyond procreation and child rearing. It provides a companionship as well as emotional and the psychological support. See, functions like procreation, functions like sexual regulation of sexual orientation, functions like legitimization of the children, which helps in succession and inheritance. Uh, Beyond this, in industrialized society, it provides the marriage provides a psychological and the emotional support. It provides a companionship. So these are the functions of marriage. There are different theories related to marriage. Uh, Edmund Leach defined marriage as a relationship establishment between women and one or more other person, which provides that a child born to a woman under circumstances not prohibited by the rules of the relationship is accorded full birth status common to normal member of his society or the social stratum, because it helps in succession and it helps in inheritance, and it is related marriage is related to procreation. This is what Edmund Leach defined as a marriage. He considered marriage as a bundle of rights allocated to either or both spouses. The list of 10 rites performed by the marriages to establish a legal father of a woman's children, to establish a legal mother of a man's children, so it legitimizes the child. It gives it gives the husband a monopoly in the wife's sexuality. It regulates the sexual orientation. Next is to give the wife a monopoly in husband's sexuality, to give the husband partial or monopolistic right to the wife's domestic and other labor services. So it gives the right, it legitimizes the children, it marriage regulates the sexual orientations, as well as it gives the right to the husband partial or the full right, monopolistic right to the wife's domestic and other labor services, to give the wife partial or monopolistic right to the husband's and labor services, to give husband partial or total right over the poverty belonging or potentially occurring to the wife, to give the wife a partial or
total right over the property belonging or potentially occurring to the husband. To establish a joint fund of property, a partnership for the benefit of the children of the marriage, and to establish a social significant relationship of affinity between husband and his wife's brothers. So, according to Edmund Leach, there are various important rites performed by the marriage. He has given 10 rites that is related to the legitimization of the children, that is related to the sexual orientation, that is related to the services, that is related to the economic conditions, all these rights. Now, Kathleen Gog, according to Kathleen Gog, actually, she questioned the traditional definition of marriage in terms of union between a man and a woman for reproducing legitimate offspring. Traditional understanding of marriage assumed the coexistence of three conditions: sexual union between men and women, procreation of offspring, and legal legitimation of offspring born. So these are the three understanding. That is the sexual union. First is procreation, second is procreation, and third is a legal legitimation. Gog argues that one of the above condition may or may not be present in different forms of marriage. She illustrates this with example of marriage among the Nayars in South India. So she questioned the traditional definition of the marriage. Maybe there can be the sexual union between the men and the women, but not because for the procreation. Or there could be a procreation, but without marriage. So legal legitimation is questionable. So she questioned the traditional definition of uh, marriage. Patricia Abrae, according to Patricia Abrae's study of Hindu marriage, is an understanding of marriage in terms of law, litigation, and tradition. She discusses the importance of sex and sexuality in judicial perspective on marriage, both as sacrament as well as contract. So, Patricia O'Brien studied the marriage with reference to judicial perspective. She studied the marriage in terms of law, in terms of litigations and tradition. Marriage rules. See, there are certain do's and don'ts of marriage. There are certain rules of marriage. First rule is exclusion. Second rule is inclusion. That is exclusion and inclusion. Exclusion or inclusion of marriage partner to whom one can marry and to whom marriage is prohibited. That is exclusion and inclusion. There are basically two type of rules about whom one should marry or not. First is rule of prohibition. Rule of prohibition means where what one should not do, where one cannot marry, right? Stating the kin or relative whom one cannot marry, that is prohibited as a marriage partner. The rule of exogamy in North India is an example of rule of prohibition. What is rule of prohibition? That uh, whom one cannot marry. It has been stated. Exogamy is an example of this rule of prohibition. Next is a rule of prescription, that is endogamy, prescribing the preferential marriage partner, that are relatives who are preferred for marriage. The practice of cross cousins among South Indian is an example of rule of prescription. So there are two rules of marriage, that is a rule of exclusion and rule of prescription or inclusion. Rule of exclusion is known as exogamy. This rule states to whom one should not or one cannot marry.
right? And the second rule is rule of prescription or endogamy. This prescribe the preferential marriages or this describes the relatives who are preferred for the marriages. Next is number of marriage partners. So first rule was rule of inclusion and rule of exclusion, right? Second rule is rule of marriage partner, right? In some society, people are allowed to have only one marriage partner, that is monogamy. One man can marry a woman. Whereas in many other society, they are allowed to have more than one marriage partner. Where one can have more than one partner, that is known as polygamy. Where one partner, where in societies where one marriage partner is allowed, that is known as monogamy, and where one can have more than one partner, that is known as polygamy. So number of partners. Second rule of marriage is number of partners. First was rule of inclusion, rule of exclusion, rule of second was the rule of partners. The third is status of group, which is preferably girls are married. It could be the higher status group, hypergamy, lower status group, hypogamy, or equal status, isogamy. That is status of group which is preferably girls are married. They could be married to their higher status group. They could be married to the lower status group, that is hypergamy, hypogamy, or equal status group, isogamy. So these are the rules of marriage. See, incest taboo means a rule of exclusion. One of the basic and universal rule of exclusion to marriage is the incest taboo, or a rule of prohibition of marriage or sexual union between the members of the primary family. You cannot marry, there should be no marriage between the members of the primary family, right? That is marriage between their siblings and others. In society with unilineal descent system, that is patrilineal or matrilineal system, the society which follows either the patrilineal or the matrilineal system, the incest taboo is often defined based on the distinction between the two kinds of the first cousin, parallel cousins and the cross cousins. Sexual relationship with the parallel cousin is ancestors because they belong to the same generation and the same descent group. Sexual relationship with the cross cousin is not prohibited because they belong to the opposite group or moiety. So one cannot marry with the one cannot have a sexual relation with the uh, parallel cousin but could marry with the cross cousins. There can be a marriage between cross cousin, and there should be no marriage between the primary between the members of the family. Exogamy and endogamy. Exogamy is marriage rule that prohibits marriage with one's own defined social group. That is, within defined social group, one cannot marry. The avoidance of the avoidance of insect and widening of social network are the factors that prevent people from marrying within the group. See, exogamy is when one cannot marry within a well-defined social group. This could be due to many of the reasons. See, there are many theories related to this exogamy, and this avoidance is due to the widening of the social network also. While endogamy allows marriage with member of a close kin group. The reason for this is that spouse could marry from a specific group. It ensured the maintenance of strong kinship network within the group. Exogamy is you cannot marry within a specific group, and endogamy is marriage with the member of a close kin group is endogamy. What is polygamy and what is monogamy? Monogamy is marriage in which both partner have just one spouse.
One man can marry only one woman. Both partner can have one spouse, that is monogamy. It is the most common form of marriage. And why it is the most common form of marriage? It is because of the economic reasons. Polygamy. Polygamy is one individual having multiple spouses at the same time. That is polygamy. When one man can marry more than one woman, or one woman can marry more than one man, that is polygamy. There are two forms of polygamy. See, marriage, there are two forms of marriage, that is monogamy and polygamy. Monogamy is where one partner can have one spouse. Polygamy is where partner can have more than one spouse. Polygamy is further divided into two. What is that? That is polygyny and polyandry. Polygamy is further divided into polygyny and polyandry. Polygyny means marriage of a man to two or more women at the same time. That is polygyny. When gyny means, poly means many and gyny means lady, right? That is polygyny. Guinea means women or a lady, right? Polygyny, when one man can marry more than one woman, that is polygyny. Polyandry means where marriage of a woman to two or more men is polyandry. Poly means many and andry is related to men. So where women can marry with more than one man, that is polyandry, right? So I hope this is clear. Monogamy, where one can have only, where both partners can have only one spouse, that is monogamy. Polygamy is more than both partner can have, or where partners can have more than one spouse, that is polygamy. Polygamy is further divided into polygyny and polyandry. Polygyny is where men can marry more than one woman, that is polygyny. Polyandry, where women can have more than one husband, that is polyandry, right? Mono means one, monogamy, one spouse. Poly means many, polygamy means more than one spouse. Guinea. Guinea means women, so polygyny is two or more wives. And andry means men, so polyandry means two or more husbands. Right? Clear? Next is exogamy, right? Exogamy and endogamy, which I discussed earlier also. Exogamy is marrying out. Exo means exit, gamy means marriage. Exogamy. That is prohibited people of same social group from marrying. Exogamy. Exit, marrying out. You cannot marry within that group. That is exogamy. Endogamy is marrying in. Endo means in and gamy means marriage. So marriage is must. That is endogamy. So exogamy and endogamy, there are certain groups in which marriage is prohibited, and endogamy is where marriage is must. That is endogamy. Now, there are rules according to the, there are marriages and rules according to the residence. So previously we discussed the rules according to the number of spouses, according to the groups in which marriage is allowed or prohibited, and now the marriage and the according to the rules of residence. So there are so many rules for the marriage. See, because that is why this is an institution, because of rules. And institution means what? Rules and regulations. That's why we call marriage is an institution, right? Type. Marriages and rules of residence. Type and residence. Type. Patrilocal. The first type of residence is patrilocal. Patrilocal means groom's father. Residence with groom's father. Patrilocal means when a husband and wife lives at the groom's father's place. That is patrilocal. Matrilocal is bride's mother when they live with bride's mother's place. Right, that is matrilocal. Virilocal is when the husband and wife lives at the husband's place. That is the virilocal. Utralocal is wife's place when they live at the wife's place, wife's residence.
Then eventual is mother's brothers. When husband and wife, when a newly wedded couple lives with mother's brother's place, that is eventual. And neolocal is when couple lives at a new place, then they have their own residence. Right? We'll discuss it in detail. Patrilocal. Patrilocal residence occurs when a newly married couple establishes their home near or in the groom's father's house. When a newly married couple establishes their home near or basically in the husband's father's house, that is patrilocal. It makes a sense in the society that follows a patrilineal descent, right? Where patrilineal descent is followed in that society, patrilocal is quite common. This is because it allows the groom to remain near to his male relatives. Women do not remain in their natal households after marriage with this residence pattern. That women has to move to her husband's place, that is in patrilocal, where patrilineal descent is there. The newly wedded couple lives at the groom's father's house. This is patrilocal residence. Next is matrilocal. Matrilocal residence occurs when a newly married couple establishes their home near or in the bride's mother's house, that is matrilocal. Matri, as the name indicates, patri. Patri means father and matri means mother. Matrilocal is when a newly married couple establishes their house in the bride's mother's house. That is matrilocal. This keeps women near to their female relatives. This residence pattern is associated with matrilineal descent, right? That is matrilineal, where society is matrilineal, where mother has given preferences over the father. Men leave their natal household when they marry to stay with their wives. Next is virilocal. Virilocal is the residence in which women moves into her husband's home. That is virilocal. When a woman moves to their to her husband's home, that is virilocal. And utrilocal is that residence when the man moves into his wife's home. Avunculocal. Avunculocal is when newly married couple establishes their home near or in the groom's maternal uncle's house. When the newly wedded couple moves to the groom's maternal uncle's house, it is associated with matrilineal descent. So there are two ways in matrilineal descent, that is matrilocal when one stays at the bride's mother's place, that is matrilocal. And avunculocal is when the newly wedded couple moves to the groom's mother's brother's house. When the newly wedded couple moves to the groom's uncle's house, that is avunculocal. It is associated with matrilineal descent, right? It occurs when men obtain a status, jobs, or prerogative from the nearest elder maternal male relatives, when male goes to the uncle. Okay. Having a woman's sons live near her brother allows the older man to more easily teach his nephew what he needs to know in order to assume his matrilineally inherited role. Right? Why this has been done? So that the uncle could tell the groom how what he needs to do to assume his matrilineal inherited role. Next type of residence is
neolocal. What is neolocal? Neolocal is a residence when a newly married couple establishes their home independent of both sets of relatives. It became popular and common in contemporary society today, largely because it suits the cultural emphasis on independence. So, neolocal is when a newly wedded couple moves to their own independent home, that is neolocal. So, we have divided the marriage on the basis of exogamy, endogamy, monogamy, polygamy, and then on the basis of residence, that is neolocal, patrilocal, virilocal, exlocal, and then avunculocal, right? Next is MB local. MB local residence is when newly married couple has the choice of living with or near to groom's or bride's family. And the couple may also live for a while with one set of parents and then move to live with another set of parents, that is MB local. They have the choice whether they want to live with the groom's parents or whether they want to live with the bride's parents, or they can choose to stay with both the parents for the shorter duration. They can move from this place to another place, right? That is MB local, right? So marriage presentations are economic transactions. See, it is quite common that relatives give presents or gifts to the newly wedded couple. Why they give it? For the establishment of a newly wedded couple. And marriage, the one of the main reason for marriage is economic reasons, right? So, marriage presents and economic transactions during the marriage. One of these is dowry. Dowry, what is dowry? Dowry is a form of marriage present in which there is a transfer of material wealth in form of jewelry, in form of clothes from family of brides to the groom and his family. When the bride's family presents or give gifts in form of jewelry, clothes, furniture to the groom's family, that is dowry. It is neither to be understood as a form of bride's wealth because he has no control over it, and material or money is used by her husband and his family. So, although these gifts have been given by the bride's family to the groom's family, but this is not a bride's wealth because she has no control over this, because this has been used by her husband, and that is the groom's family, and by the groom. Next type of economic transaction or the present is the bride price. First one was the dowry. Bride price, what was the bride price? Bride price sometimes refers to as a bride wealth. It is a form of marriage payment in which the bride's group receives a payment of goods, money, or livestock to compensate for the loss of women's labor and the children she bear. That is, in this bride price, women has to give gifts or the goods or money or the livestock to the bride's relatives. Why they have to give? This is the compensation of the loss of the women's labor and the labor of the children which she bears, right? That is the children she bears. The exchange relations between the families may persist over many years, and in some society, this is the chief means of circulation of wealth. In these situations, marriage is corporate enterprise in which control over prestige valuable is exercised by an older generation of men. Marriage payment are thus way of establishing a secure alliance for allocating women's labor power and fertility. So they they grow the groom pays for the wife, that they pay the
bride's price, this is to secure the women's labor and fertility. Bride price is not payment for women, but rather is seen as a way of valuing the labor of a woman, that efforts involved in the bride's family in raising the female and the labor value of the women's offspring. So it is not the price of the bride actually bride price, it is the price of the bride's labor of that bride or labor of the women and the value of the women's offspring which she will bear. Next type of present is the bride service. A bride service is a custom in which the groom or husband is expected to render services for a stipulated period for the family of his wife. When a groom serves the wife's family for a stipulated period, that is known as the bride service. So there are three types of the presents or the economic transactions associated with the marriage. The first is the dowry. Dowry is when the bride's parents give gifts to the groom's parents. That is the dowry. Bride price is when the groom's family pays money and livestock and other things to the bride in exchange of the bride's in exchange of the women's labor and offspring she bear, that is the bride price. And next is the bride service. What is the bride service? That is groom that is the husband is expected to render services to the wife's relatives or to the bride at the bride's place for a stipulated period of time, that is the bride service, right? And it is common among the agricultural society. Clear? So we discussed about the marriage. We discussed about the we discussed that the marriage is an institution because it is institution because there are certain rules and regulations which one has to follow. The rules and regulations of marriage is exogamy, endogamy. Then then there are monogamy, that is the type of marriage is monogamy on the basis of spouse, that is monogamy or polygamy. And then there are rules for the residence, that is matrilocal, patrilocal, ambilocal, virilocal. We discussed all these things in details. Now, family. Family. What is family? Family comes from a Latin word famulus or familia. Familia means a household. Family is the most efficient example of primary group. When we discussed about the group, we discussed about the primary group and the secondary group. So family is a primary group. Family is also known as institution. It is the most efficient example of primary group and it has been originated from a Latin word familia means household. The family is a group and an institution and it has certain rules and procedure at its base. It is a group primary. There are two groups, primary group and secondary group. So family is a primary group. It has institution because there are certain rules and regulations and procedures at its base. Everyone has to, every member of the society has to follow those certain rules and regulation. Right? Anthropologists study family with reference to different dimension, including co-residence rules, pattern of authority, descent, marriage, property, and kinship terms. So, sociologists, anthropologists study marriage on the basis of residence, on the basis of authority, on the basis of lineage or descent, on the basis of marriage, on the basis of property and kinship terms. It is considered that the most basic and fundamental unit in the society and therefore universal grouping in human society. Family is present everywhere. Family is a universal concept. It is a universal grouping in human societies. It is a bond of kinship which
primarily unites the member of family grouping together. The two fundamental principles of integration that serve the binding force to keep a family intact and based on the connection arising through marriage and descent. So the fundamental forces which keeps the family together is marriage and descent, lineage. These principles separate produces three major kind of relationship and those existing between the husband and wife, parent and children, and the sibling. Marriage, husband and wife, parent and children because of the marriage, and sibling is because of descent group or the lineage. Right? Definition of family. Murdoch defined the family as a social group characterized by the common residence, economic cooperation, and reproduction. It includes adults of both sexes, at least two of whom maintain a socially approved sexual relation, and one or more children owned or adopted of sexually cohabited adults. So, according to Murdoch, family family is a social group, and this social group is characterized on the basis of common residence. When the people live together, they cooperate economically, and reproduction is even important for the family. In a family, both type of sexes cohabitate, and at least one of the couple should have approved sexual relationship and should have adopted or owned children. Others define family as a group of people who are united by the ties of marriage, ancestry, or adoption, and who are reorganized by community as a constituting a single household and having responsibility of rearing children. So family is people who are united either by the marriage or either by the ancestry or lineage or either by the adoption, and they cooperate, they have responsibilities and duties of rearing the children, and they should cooperate economically. The USA Census defines family as two or more persons who are related to each other by blood or marriage or through adoption and who live together. Family is a social group characterized by the common residence, economic cooperation, and reproduction. So the basic three characteristics of family is economic cooperation, common residence, and reproduction. However, it is important to differentiate family from other similar groups like kin, household, and the domestic groups. So there are four terms: family, kin, household, and domestic group. Difference between the family and kin. In common parlance, the term family and kin appears to be same, but in anthropological literature, two are different. Family denotes a relationship between the spouses and their children, who are described as sibling. That is relationship between the spouses and their children. That is family. While a kin includes within the bound of large number of persons, and what creates a kinship will necessarily depend on the social organization in the context of which term is applied, right? See, family is basically family is spouse and the children and their children. That is a family. While kin includes a large number of person, right? It is actually a social organization. Natedar. Kin is kinship, natedari, right? They are relatives, uncles, aunts, all these are the kins. Difference between family and household.
Family and household are often used interchangeably, but they are not the same thing. Family is group of two or more who are related by birth, who are related by marriage or adoption and residing together. All such people are considered as a member of a family, whereas household is a single economic unit, all the members of which are mutually dependent on one another for production of food supply and the satisfaction of most of their wants. That is, a household is when the members are mutually dependent on one another, right? Why they are mutually dependent? For the production, for satisfaction of their wants. Household consists of a family or a part of a family or part of a core members. However, there may be household members who are not the members of the family, such as the servants. They are helping in the production, they are dependent, that servant and the owners are dependent on each other. They need each other. They require each other for satisfaction of their needs, but they are not the family. That is, family includes though family includes those who are related by birth or by marriage or by adoption and residing at the same place. Household is people are residing at the same place. They could be a family or a part of the family, but there could be some other person like this servant or others who help each other, right? While family membership in terms shared consumption, production, and ties of intimacy are extended over several households. So there may be household members who are not the members of the family, such as servants or lodgers, while family membership in terms of shared consumption, production, and ties of intimacy. Right? So household, we interchangeably used family and household, but there is a difference between the family and the household. Now, family and domestic group. What is family and what is domestic group? Family, as we told, that there is a bond between on the basis of the marriage, blood, right, and they reside at the same place. While a domestic group is defined as a group of human beings who habitually share a common dwelling and a common food supply. The family can be a domestic group, but there are some difference between a family and the domestic group. Domestic group is the human beings who habitate at the same dwelling, who share a common dwelling place and the food supplies. The domestic group may consist of more than one nuclear families, as well as people without any kinship links, including the servant and any other member who work and share the same production space, that is the domestic group. At the same time, member of family may be distributed over two or more domestic group. The concept of domestic group is wider than the family and often used synonymously with household. So, what is domestic group? Domestic group is a group of people who reside together and share a common food supplies, but they are not bounded with, uh, say, either with what we could say is because of there is a no bond because of marriage, right, or because of blood, right? So domestic group could include one or more nuclear families, other members, other kins who lives with family. That is like a can be any kin, or it could include the servant. And household and domestic group could be used. They are the synonyms. Household and domestic groups are the synonyms, and they can be used interchangeably. See, domestic group and household are the same. Characteristics of a family. First characteristic is universality.
Family is a universal concept. It is a universal institution. It was found in many simpler society. In advanced society, the whole social structure is built of family units. Permanent relation. Second characteristic is a permanent relationship between husband and wife. The family constituted of husband and wife and their children, and there is a permanent relationship of some kind of established between the men and women is main characteristic of a traditional family. Permanent relationship between husband and wife, and it is a universal concept. Second is a person living alone in housing unit or a group of unrelated people sharing a housing unit such as the partner or one or who occupies the room are counted as household, not the family. That is why that there should be a permanent relationship. See, if someone is sharing the room or sharing the dwelling place, that is they will be known as the household, not the family. So there should be a permanent relationship between the husband and wife. The most distinct difference between the family and household is a kinship unit, whereas the household is a residential unit. Sexual relations as the basis of family. So the third characteristics is the sexual relation, right? Sexual relation, marriage of men and women was institutionalized for the legitimacy of the sexual relationship for the pre-creation of the offsprings. This leads to formation of elementary family, the basic unit of the society. So first was the universality, second was the permanent relationship, third characteristic of family is a sexual relationship as the basis of a family, right? Next is the significance of the blood relations. In traditional families, blood was substance of utmost importance. All those connected through the same blood were regarded as the member of the same family. Financial and economic sharing of the of responsibilities. In traditional families, the financial and economic responsibility is shared among the members of the family. Next characteristic is common habitation. It was assumed that the members of the family shared a common habitat, that is, stayed together in one residence. The common habitation helped members in sharing the economic responsibilities. Next characteristic is system of interaction and communication. The family is composed of a person who interact and communicate with each other in their social roles. So there is required that there should be interaction and communication among the members of the family. Functions of those were the characteristics of the family. Now we'll discuss about the functions of the families. Functions of the family is satisfaction of the sexual needs. This is essential function which the family performs. Next is reproduction, that is procreation. The task of procreation is important function of the family, right? Next is organizing production and the consumption. In pre-industrial society, the economic system is dependent on each family's production, and they should produce what they consume. The family has been a traditional means for securing the members with the consumption needs. So each and every member in traditional families, each and every member helps financially as well as economically. They plays an economical and financial role. Next function is socializing the children. Sexual relationship is required. Procreation is must. Then important thing is not only procreating the procreation, but also the socializing the children. It is the responsibility of the family not only to reproduce the family, but also for ensuring that children are encouraged to accept the lifestyle it favors, to master the skill it values, and performs the work required. So, socializing the children is one of the main function of the family, so that they can be a good citizen and can survive in the society. Then property transformation. The family act as an agency of holding.
And transmission of the property. Most of the families accumulate much property such as the lands, goods, money, and other form of wealth. The family transmits the property from one generation to another generation. That is inheritance, transmission of the properties and goods. Right? Types of the families. There are the types of the families, the traditional families and the modern family. The traditional family consists of a man, women, one or more of their biological or adopted children. Most traditional families includes the grandparents, uncles, aunts, parents, and children. The modern family is a nuclear family, small in size, consists of father, mother, and their children. The typical size of traditional family has more than two generations living together, and the modern family generally has three or four people, that is, husband, wife, and their children. In traditional family, the man is always a breadwinner, while woman is a housewife. The man is very patriarchal and makes decision himself. Now, on the basis of biology, that there are three types of the family: nuclear family, joint family, and the extended family. Nuclear family is a unit composed of husband, wife, and their unmarried children. The size of nuclear family is very small. It is free from the control of elders. It is regarded as the most dominant and the ideal form of the family in the modern society. What is extended family? Extended family is used to indicate the combination of two or more nuclear families based on the extension of parent child relationship. According to Murdoch, an extended family consists of two or more nuclear family affiliated through the extension of parent-child relationship. That is the parent, that is husband, wife, and their married children are living with them. That is known as the extended family. Right now, the joint family. Joint family is composed of set of siblings, their spouses, their dependent children. According to M.S. Gure, a joint family consists of a man, his wife, their adult sons, their wives, children, younger children, and a paternal couple. The size of joint family is very large. Generally, the eldest male is the head of the family, and the rights and the duties of the member in this type of family are laid by the hierarchy order of power and authority. So, on the basis of biology, there are three types of family: nucleus family. It is the size of this family is very small. It includes, that is, the husband, wife, and their children. Right? It is the most common form of the modern society. Next is the extended family. Extended family is where it is based on the parent-child relationship. Say, for example, that is when the parent stays with the married children. That is the extended family, right? Joint family. Joint family is where the number where they when they are composed of a set of siblings. That is the parents, right? Their married and unmarried children, right? Apart from this, they the uncles or the maternal uncle stay together. That is known as the joint family. So today we discussed about um, marriage and family. In our next lecture, we'll start with a new topic. That's all for today. Thank you very much. Namaskar.
Good morning to all. I am Dr. Krishna, Academic Counselor in Sociology. ఈరోజు మనము బిఎస్ఓఎస్లో 184 అనే బుక్ నుంచి టెక్నిక్స్ ఆఫ్ ఎథ్నోగ్రాఫిక్ ఫిల్మ్ మేకింగ్ అనే బుక్ నుంచి యూనిట్ నెంబర్ 6 ఫిల్మింగ్ ఓరల్ టెస్టిమోనీస్ ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ అండ్ ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ అనే లెసన్ గురించి చెప్పుకుంటాం అనమాట. దీన్ని మనం తెలుగులో యూనిట్ నెంబర్ 6లో చిత్రీకరణ, మౌలిక సాక్ష్యాలు, ఇంటర్వ్యూ మరియు పరస్పర చర్య, ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ఉంటుంది అనే లెసన్ని మనము ఈరోజు చెప్పుకుందాం అనమాట. తర్వాత ఇక్కడ మొదటగా మనము మౌలిక సాక్ష్యాన్ని పురాతన సాక్ష్యంగా వర్ణించవచ్చు. మౌలిక సాక్ష్యం అంటే ఏంటి? నోటితో చెప్పేదన్నమాట. మన తాతల తండ్రులు అందరూ చిన్నప్పుడు మనకి అనేక రకాల కథలు మౌలికంగా చెప్తూ ఉంటారు అనమాట. దాన్ని మౌలిక సాక్ష్యాలుగా చెప్తూ ఉంటారు. వీళ్ళు ఎక్కడి నుంచి తీసుకుంటారు ఈ కథని? అంటే వేరొక తరం నుంచి ఒక తరానికి ఇది ప్రాసెస్ అవుతూ ఉంటుంది అనమాట. దీన్ని మనం మౌలిక సాక్ష్యాన్ని పురాతన సాక్ష్యంగా మనం వర్ణించుకోవచ్చు అనేది మనం ఈ లెసన్ ద్వారా చెప్పుకుంటాం. సాధారణంగా వ్రాతపూర్వక సాక్ష్య రూపంలో వారి చరిత్రను రికార్డ్ చేయడానికి ముందు ప్రజలు కథలు చెప్పడం ద్వారా ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి సమాచారాన్ని అందిస్తూ ఉంటారనేది మనందరికీ కూడా తెలిసిన విషయం. ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి ఈ యొక్క ప్రజలకి అందిస్తూ ఉంటాం. దాన్ని మనం ఏంటి మౌలిక సాక్ష్యము, పురాతన సాక్ష్యంగా వర్ణించుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇది అతి పురాతన కాలం నుంచి కూడా మన భారతదేశంతో పాటు అనేక దేశాలలో కూడా ఇది ఒక ప్రాసెసింగ్ మెథడ్గా మనము దీన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. అందుకని ఇది మౌలిక సాక్ష్యము, పురాతన సాక్ష్యము అనే 2 రకాల పద్ధతులతో మనం దీన్ని చూడగలుగుతూ ఉంటాం. చరిత్ర వ్రాతపూర్వక సాక్ష్యంగా మనం చెప్తూ ఉంటాం. చరిత్రలో ఇది మనకి ఒక పద్ధతి నుంచి చరిత్ర వ్రాతపూర్వక సాక్ష్యంగా మనము చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ప్రజలు కథలు చెప్పటం ద్వారా తరము నుంచి వేరొక తరానికి సమాచారము అందిస్తూ ఉంటారు అనేది మనం తెలుసుకున్నాం కదా. ఇది నేటికి ఆచరణలో ఉన్నది. అతి పురాతన కాలం నుంచి నేటికి కూడా ఇది ఆచరణయుక్తంగా ముందుకు సాగుతూ ఉంటుంది. ఇంటర్వ్యూ ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వచించటము, ఆడియో మూలాధారాలను ఏర్పరచుకోవటము, ఇంటర్వ్యూ యొక్క మెళకువలన్నీ కూడా దీంట్లో ఇనుమడింపజేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం దీంట్లో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ యొక్క మౌలిక సాక్ష్యాలు పురాతన సాక్ష్యాలుగా మనము కొనసాగిస్తూ ఉన్నాం కదా. మీ తాత, అమ్మమ్మ, నాన్న, ఇతర కుటుంబ సభ్యులు లేదా సమాజంలో ముఖ్య వ్యక్తులు జీవితాల గురించి నోటితో మనము వింటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి అనేక రకాల రూపాలలో కథలుగా మనకి ఈ తాతలు, తండ్రులు, తాతమ్మలు, అమ్మమ్మలు అందరూ మనకి అందిస్తూ ఉంటారు. అది ఒక ఆహ్లాదకరంగా, వినూత్నంగా, విస్పృష్టంగా మనకి అనేక రూపాల్లో తెలియపరుస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. బహుశా వారు మీతో లేదా ఇతర వ్యక్తులతో ఎవరైనా గురించి మాట్లాడటము మీరు విని ఉండవచ్చు అనమాట. అంటే మనం అనేక రూపాల్లో వింటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ తెలుసుకున్నాం అనమాట. అందువల్ల మౌలిక సాక్ష్యాన్ని సాక్ష్యం యొక్క ముఖ్యమైన వనరులుగా ఎందుకు పరిగణించాలో అర్థం చేసుకోవటం కూడా ఇందులో మనకి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. తర్వాత ఇది ఎప్పుడైనా ముఖ్యమైనదిగా గుర్తించబడలేదనేది కూడా ఒక్కొక్కప్పుడు ఇది నిజంగా మనం యథార్థంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. గతంలో చాలా మంది చరిత్రకారులు మౌలిక సాక్ష్యాలను నమ్మదగినదిగా సమర్థవంతంగాను కథ ద్వారా మరికొంత నోళ్ళకి వచ్చినందుకు కథ మారిందని వారు నమ్ముతూ ఉంటారు. అంటే ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి ఈ కథలను అందించడం వల్ల ఒక్కొక్క సందర్భంలో కథా రూపం కూడా మనకి మారుతూ ఉంటుంది. అంటే అసలు కథ ఒక విధంగా ఉంటుంది అనుకోండి, కొన్ని తరాల తర్వాత ఈ కథా రూపాలు అనేకమైన వినూత్నమైన మార్పులు గురయ్యి కథ యొక్క రూపం కూడా ఒక్కొక్కసారి మారుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గ్రహించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉంటాం.
కథ చాలా మంది నోళ్ల గుండా వెళ్ళవలసి వచ్చినందున కథ మారుతూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము ప్రముఖంగా గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. అన్నిటికంటే కథ యొక్క విశ్వసనీయత నిర్ధారించే మార్గం కూడా ఇందులో ఏమీ లేదు అనేది గ్రహించవలసిన విషయం అన్నమాట. అయితే వ్రాతపూర్వక మూలాలు చాలా ముఖ్యమైనవి, గొప్పవి, లేదా వాటి గురించి నమోదు చేసినట్లు గుర్తించబడుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ కాకపోతే సాధారణ వ్యక్తుల కంటే గుర్తించదగిన వ్యక్తుల ఫలితంగా ప్రజల జీవితాలకు సంబంధించిన చాలా సమాచారము కోల్పోతూ ఉంటుందనేది మనం ఇక్కడ మౌలిక పద్ధతుల ద్వారా మనం గ్రహించుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఆ తర్వాత అయితే మౌలిక చరిత్ర ఎప్పుడు ఫ్రేమ్ నుంచి పూర్తిగా బయటపడలేదు అనేది మనము చూస్తూ ఉంటాం. వ్రాత రూపంలో భద్రపరచబడిన సాక్ష్యాలు ఉన్నప్పటికీ చాలా సాక్ష్యాలు మిగిలి ఉన్నాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ది ఇండియన్ ఓరల్ ట్రెడిషన్ ఏ మోడల్ ఫర్ ద టీచర్స్, ఒక సాంప్రదాయం మూలంగా ఉపయోగించడము కొత్త ఆలోచన కాదు అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. దాన్ని ఉపయోగించే అత్యంత సుపరిచితమైన పుస్తకము బైబిల్ అనేది మనకి గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాము. ఇక్కడ బైబిల్ సోక్రటీస్ మౌలిక మరియు వ్రాతపూర్వక మూలాల మధ్య విలువల వైరుధ్యంతో కుస్తీ పడ్డారు అనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ చరిత్ర పితామహులుగా ఉపయోగించబడిన అనేక మంది పర్షియన్ యుద్ధాల చరిత్రతో మౌలిక మూలాధారాలను, గొప్ప ఇతిహాసము మహాభారతం ప్రకారము శ్రీకృష్ణుడు అర్జునుడితో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలోనే మాట్లాడాడు అనేది కూడా మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత కృష్ణుడు అర్జునుడితో కురుక్షేత్ర యుద్ధంలో అనేక రకాల విషయాలు చెప్పారు. అది మనందరికీ తెలిసిన విషయమే. కానీ కాలానుగుణ్యంగా సామాజిక వ్యవస్థలో అయ్యు ప్రస్తుత వ్యవస్థలో అది అనేక రకాల మార్పులకు చేర్పులకి లోనవుతుందనేది కూడా మనం గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత భగవద్గీత మౌలిక గ్రంథంలో ముఖ్యమైన భాగము. భారతదేశంలో ఆచారాలు మునుపటి క్రిస్టియన్ ఎలా అంటే వందల సంవత్సరాలతో పాటు మౌలికంగా ప్రసారం చేయబడ్డాయి. సుమారు 20వ శతాబ్దంలో టెలిఫోన్ మరియు రికార్డింగ్ పరికరాలు ఆవిష్కరణలతో మౌలిక వాగ్మూలం యొక్క ఉపయోగము సులభతరమైందనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. రికార్డింగ్ ప్రక్రియ తర్వాత ఈ నూతన టెక్నాలజీ డెవలప్ అయిపోయిన తర్వాత మౌలికంగా మనము రికార్డింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. దానివల్ల ఏంటి, ఇది యొక్క యథార్థతమైన రూపాన్ని గ్రహించగలగటం ద్వారా మనము ప్రస్ఫుటమైన భావాన్ని ఏర్పరచుకోగలుగుతున్నాం అనేది ఈ విషయాల్లో చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఈ తర్వాత వారి ఆలోచనలు, నమ్మకాలు, అభిప్రాయాలు మరియు అనుభవాలు రాబోయే తరానికి కోసం రికార్డ్ చేయడం జరుగుతూ ఉంటుంది. ఆ రికార్డింగ్ వల్ల, సాంకేతిక పరిజ్ఞానం వల్ల ఇవన్నీ కూడా అట్లా రికార్డింగ్ చేయడం వల్ల ఎన్ని తరాలకైనా మనము ఆ యొక్క సారాంశాన్ని అంటే ఆ విలువైన సమాచారాన్ని అన్ని ప్రక్రియ పద్ధతుల ద్వారా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ తర్వాత చిత్రీకరణ మౌలిక సాక్ష్యాలు, ఇంటర్వ్యూ మరియు పరస్పర చర్యలలో పాల్గొన్న వివిధ సమస్యలు మరియు సాంకేతికాలపై ఈ యూనిట్ దృష్టి సారిస్తూ ఉంటుంది అన్నమాట. మరియు ముఖ్యంగా కొన్నిటిని ప్రదర్శిస్తుంది. ఈ విధమైన పద్ధతుల ద్వారా ఈ యొక్క సాక్ష్యాధారమైన మనకు మౌలికమైన ఇన్ఫర్మేషన్ పొందగలుగుతున్నాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఆ తర్వాత మౌలిక సాక్ష్యాలను చిత్రీకరించడం ఎలా జరిగింది అనేది కూడా మనము ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాం అన్నమాట. మౌలిక చరిత్ర ఏమిటి? ఒక వ్యక్తి జీవితంలో అంతకు ముందు జరిగిన సంఘటనల యొక్క భాగాలను లేకపోతే ఖాతాలను మౌలిక చరిత్రగా పరిగణిస్తూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత చాలా తరచుగా ఈ ఖాతాలను కుటుంబ సభ్యులు, చరిత్రకారులు మరియు ఇతరులు వృద్ధులకు ఇంటర్వ్యూ చేయటం ద్వారా మనము తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత గతంలో మర్చిపోయిన మరియు కోల్పోయిన సంఘటనలు మరియు జీవితాలను డాక్యుమెంటరీ చేసే ప్రయత్నంగా ఇది పరిగణించబడుతూ ఉన్నదనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. మౌలిక చరిత్రలో విలువైనవి నిజము, కానీ మనము వాటిని ప్రాథమిక వనరులుగా ఉపయోగించినప్పుడు
జ్ఞాపక శక్తి సాధారణంగా బలహీనంగా పరిగణించబడుతున్నదని మనము మర్చిపోకూడదన్నమాట. తర్వాత ఎందుకంటే చాలా మంది చరిత్రకారులు సంఘటనలు మరియు వాటిని తిరిగి లెక్కించే మధ్య సంవత్సరాలతో ఒక వ్యక్తి ఇతరుల ఖాతాలతో పాటు ప్రశ్నలలోని సంఘటనల గురించి పుస్తకాలు లేదా చలనచిత్రాల ద్వారా కూడా ప్రభావితం అవుతూ ఉంటారని మనం నమ్ముతూ ఉంటాం అన్నమాట. సాధారణంగా ఖాతా ఇవ్వబడిన సంఘటనలు ఎంత దగ్గరగా ఉంటే అవి మరింత విశ్వసనీయంగా పరిగణించబడతాయనేది కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన విషయంగా, గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. ఈ విధంగా మౌలిక పద్ధతులన్నీ కూడా ఒక విస్పృష్టమైన భావాన్ని మనకి అందిస్తూ ఉంటాయనేది ఈ యొక్క సబ్జెక్ట్ పరంగా మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉన్నాం అన్నమాట. మౌలిక చరిత్రకి ఏది భిన్నంగా చేస్తుంది అనేది కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి ఇక్కడ. అంటే మౌలిక చరిత్రను ఏది భిన్నంగా చేస్తున్నది, ఎలా ప్రవర్తిస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము దీనిలో ప్రస్ఫుటమైన అభిప్రాయాన్ని ఏర్పరచుకోవడానికి ఎంతో దోహదపడుతూ ఉంటుంది. ఫిలిం మేకింగ్ సందర్భంలో మనము విన్నది మనము చూడగలిగితే చరిత్రలో తేడా ఏమిటి అనేది మనకి అర్థం అవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. మీడియా నిపుణులు కమ్యూనికేషన్ ఆకృతి చేస్తుందని నమ్ముతూ ఉంటారు. అంటే వాళ్ళు ఒక అభిప్రాయానికి ఆ విధంగా వస్తూ ఉంటారు అనేది మనము ఇక్కడ గుర్తించుకోవాల్సిన విషయము. ఎందుకంటే ఇది కంటెంట్ మరియు సందేశాల నిర్మాణం కలిగి ఉండదు. మరియు తద్వారా పాఠకులు కమ్యూనికేషన్ ఎలా అర్థం చేసుకుంటుందో ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది ఈ యొక్క పద్ధతిలో మనము గ్రహించగలుగుతూ ఉంటాము. తర్వాత ఈ కంప్యూటర్ ఫైళ్ళు ప్రింట్అవుట్ల నుంచి చేతితో వ్రాసిన అక్షరాలు ఎలా విభిన్నంగా ఉంటాయో విశ్లేషించడం ద్వారా ఆస్ట్రియా ఈ విషయాన్ని వివరించారనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇందులో ప్రామాణికమైన ఆఫ్రోగ్రాఫిక్ ఫార్మాలిటీస్ యొక్క చిన్న శ్రేణి ఉంటూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. ఇందులో వివిధ రూపాల మధ్య తేడాలను గుర్తించగలగటం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత ఈమెయిల్ మరియు ఎస్ఎంఎస్లు సంబంధించినంత వరకు ఇది ప్రాథమిక టైప్ చేసిన కమ్యూనికేషన్ యొక్క రూపము మరియు నిర్మాణాలతో అనధికారంగా మారుస్తూ ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం అన్నమాట. కాబట్టి ఈ తర్కం ప్రకారము కమ్యూనికేషన్ మీడియా ఫార్మాట్ భిన్నంగా ఉన్నప్పుడు ముఖ్యమైన విభేదాలు ఉన్నాయనేది కూడా మీరు అంగీకరిస్తూ ఉంటారు. తర్వాత పర్యవసానంగా ఆడియో టైప్ చేయబడిన లేదా వీడియో టైప్ చేయబడిన ఇంటర్వ్యూల మధ్య తేడాలను అర్థం చేసుకోవటము మరియు అవసరము మరియు తదనుగుణంగా రూపము, నిర్మాణము, ఇంటర్వ్యూ మరియు సెట్టింగు మరియు పరస్పర చర్య ఉద్దేశపూర్వక పునర్నిర్మాణము ప్రక్రియ వంటి వివిధ స్థాయిల్లో ఈ తేడాలను మనము అనేక రూపాలలో విశ్లేషించుకోవటానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత ఇక్కడ ఓరల్ హిస్టరీ థియరీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్ అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఇప్పుడు తెలుసుకుంటాము. ఇక్కడ ఏంటి ఓరల్ హిస్టరీ థియరీ ఆఫ్ ప్రాక్టీస్. ఇక్కడ బ్రిటిష్ ఓరల్ హిస్టరీ సొసైటీ మరియు అంతర్జాతీయ మౌలిక చరిత్ర ఉద్యమం యొక్క సృష్టిలో ప్రముఖ పాత్ర పోషించిన ఇంగ్లాండ్లోని ఇక్కడ ఎఫెక్స్ విశ్వవిద్యాలయంలోని పరిశోధన ప్రొఫెసర్ యొక్క థామ్సన్ తన క్లాసికల్ టెక్స్ట్ పుస్తకము ది వాయిస్ ఆఫ్ ది ఫాస్ట్ లో ఈ విధంగా రాశారనేది మనము గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనమాట. మౌలిక సాక్ష్యాలను నిర్వహించటంలో నైపుణ్యము గొప్ప చరిత్రకారుని గుర్తుల్లో ఒకటిగా నిలిచిపోతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. కాబట్టి మౌలిక చరిత్ర దాని సైద్ధాంతిక మరియు ఆచరణాత్మక దృక్కోణం నుంచి అర్థం చేసుకోవటము సముచితము అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఇక్కడ ఏంటి, మౌలిక చరిత్ర అనేది గతము గురించి మరియు గతము వర్తమానంలో ఎలా అనుసంధానించబడింది ఉన్నది అనే దాని గురించి ఆచారాలను సేకరించే పద్ధతిగా మనము ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. మౌలిక చరిత్ర అనేది సమాచారాన్ని పొందటంలో కీలక పాత్ర పోషిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ఇక్కడ సేకరించే పద్ధతిలో మౌలిక చరిత్ర అనేది
తక్కువ డాక్యుమెంటేషన్ లేదా ఏదైనా ఇతర ఆధారాలను అందుబాటులో ఉన్న సందర్భాలలో వ్యక్తులు మరియు సంఘటనల గురించి మౌలిక చరిత్ర యొక్క సేకరణ మరియు వివరణ వ్యక్తులు మరియు సంఘటనల గురించి మౌలిక చరిత్ర మరియు వివరణల వ్యక్తుల యొక్క సంఘటనల గురించి మరియు ముడిపడి ఉంటుంది అనేది మనం నమ్ముతూ ఉంటాం అన్నమాట ఎక్కువగా. తర్వాత ఇక్కడ వ్యక్తులలో ఇంటర్వ్యూ మెమరీ పనితీరులతో సన్నిహితంగా ముడిపడి ఉందని కూడా నమ్ముతూ ఉంటాము. తర్వాత వ్యక్తులలో ఇంటర్వ్యూ అనివార్యంగా ఎలా మరియు ఎందుకు అనే ప్రశ్నలను పరిష్కరించాలి. వ్యక్తులు మరియు వారి సంఘాలు వారు ఏం చేస్తారో గుర్తించుకుంటూ ఉంటాం మనం. ఇది ఒక ప్రముఖ పాత్రగా మనం చెప్పుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఇక్కడ మౌలిక చరిత్ర యొక్క అన్ని అంశాల గురించి పూర్తి ఆచరణాత్మకము మరియు సైద్ధాంతిక పరిజ్ఞానం కలిగి ఉండటానికి వీరు ఒక విద్యార్థిగా మౌలిక ఇంటర్వ్యూలను చారిత్రాత్మక వనరులను అర్థం చేసుకోవాలి. మౌలిక చరిత్ర ఇంటర్వ్యూ ప్రస్తుతము ఉపయోగాలు మరియు మౌలిక చరిత్ర యొక్క వివరణను ఎలా ప్లాన్ చేయాలనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం. తర్వాత ఇక్కడ కాబట్టి మీరు ఈ క్రింది పద్ధతుల్లో మౌలిక చరిత్రకు సంబంధించిన వివిధ సమస్యలను అన్వేషించవచ్చునని సూచించడానికి జరుగుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ ఈ పద్ధతుల్లో ఎలా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయో మనం ఇప్పుడు తెలుసుకుంటూ ఉంటాము. మొదటి పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మౌలిక చరిత్ర ఎలా అభివృద్ధి చెందింది. ఇక్కడ మౌలిక చరిత్ర చారిత్రాత్మక వనరుల నియమావళిలో ఉంది మరియు దాన్ని చారిత్రాత్మక మూలంగా మూల్యాంకనం చేసేటప్పుడు ఏమి పరిగణలోకి తీసుకోవాలి అనేది కూడా మనం ఇట్లా పరిగణలోకి తీసుకోవాల్సిన అవసరము ఎంతో ఉన్నదనేది ఈ మొదటి పాయింట్లో మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మనం ఇక్కడ ఏం చెప్తూ ఉంటామంటే తర్వాత జ్ఞాపక శక్తి ఎలా పనిచేస్తుంది, వ్యక్తి యొక్క మరియు ఈ సామూహిక జ్ఞాపక శక్తి పనితీరు ఎలా ప్రభావితం చేస్తుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ రెండో పాయింట్లో గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మౌలిక చరిత్ర ఇంటర్వ్యూ ప్లాన్ చేయటము, నిర్వహించటము మరియు ఇక్కడ ఈ విధంగా చేయటము అంటే మనకు ఆర్గనైజ్ చేయటం కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయము. నాలుగో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మౌలిక చరిత్రను రూపొందించటంలో ప్రాక్టికల్ మరియు సైద్ధాంతిక సమస్యలను ఎలా రూపొందిస్తుంది అనేది కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఐదో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మౌలిక చరిత్ర వివరించే ప్రాక్టికల్ మరియు సైద్ధాంతిక సమస్యలు పట్టణ జీవితాల్లో వివిధ అంశాలు మౌలిక చరిత్ర విశ్లేషించబడతాయనేది కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. కొన్ని నిర్దిష్ట రంగాలలో స్వాతంత్రానంతర అభివృద్ధి, విభిన్న జీవితాల సంఘటనలు, స్వాతంత్ర పోరాట ఉద్యమ జ్ఞాపకాలుగా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ యొక్క 5 పాయింట్స్ వల్ల ఈ యొక్క మౌలిక చరిత్ర పద్ధతులను మనము అనేక రూపాలలో మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాం. తర్వాత మౌలిక చరిత్ర చిత్రీకరణ ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకున్నాము. చారిత్రకం సాక్ష్యము కదిలే ఇమేజ్ రికార్డును సంబంధించి ఒక ఆంగ్ల చరిత్రకారుడు, ప్రాతికేయుడు మరియు ప్రసారకర్త అయిన జాన్ 1968లో అభిప్రాయాన్ని అనేక రకాలుగా స్పష్టం చేశారనేది మనము ఇక్కడ చెప్పుకున్నాము. అలాగే చలనచిత్రం కూడా చాలా ఉపయోగకరంగా ఉండటము, చారిత్రాత్మక నీడను చాలా ప్రమాదకరమైన పరికరంగా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. తర్వాత కేవలం 5 సంవత్సరాల తర్వాత ఈ జాన్సన్ ఇది రెచ్చగొట్టే స్పోర్ట్ మెటీరియల్ అని ఇది సాంప్రదాయ మూలాలను భర్తీ చేయటము కానీ వాటిని జోడిస్తుందని కానీ తెలియపరిచారనమాట. తర్వాత కాబట్టి ఇది కదిలే చిత్రాలపై విమర్శనాత్మకమైన అవగాహన కలిగి ఉండటము చాలా అవసరంగా తను ఏర్పరిచారు, తన అభిప్రాయాన్ని వ్యక్తపరిచారు అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. తద్వారా మీరు వాటితో మమైకమై ఇతర చారిత్రాత్మక మూలాధారాలతో పాటు వాటి స్థానాన్ని మరియు విలువలని గుర్తించగలుగుతాం. దీనివల్ల ఏంటి, వాటి యొక్క స్థానాలని మూలమైన అంటే ప్రముఖమైన అభిప్రాయాన్ని మనం గుర్తించగలుగుతాం అనేది ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయంగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ సందర్భంలో కథల చిత్రాలలో వ్యవహరించడానికి ఈ క్రింది విషయాలు అనుసరించవలసి ఉంటుంది అనమాట. అంటే కథల చిత్రాలు అంటే ఫిల్మింగ్, నూతన
ఈ యొక్క ఫిల్మ్స్ వల్ల ఈ యొక్క కదిలే చిత్రాలలో అనేక రకాల అభిప్రాయాలను విశ్లేషణాత్మకమైన పద్ధతులను మనము తెలుసుకోగలుగుతూ ఉంటాం. అవి ఏంటి అన్నట్లయితే ఇప్పుడు మనం తెలుసుకుందాం. మొదటి పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి మీడియా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతకు సంబంధించిన సినిమా మూలాలను మరియు స్వభావాన్ని పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. మొదటి పాయింట్లో ఏం చెప్పుకున్నాము? మీడియా అభివృద్ధి చెందుతున్న సాంకేతికతకు సంబంధించిన సినిమా మూలాలను మరియు స్వభావాన్ని మనం పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇది మొదటి పాయింట్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. రెండో విషయానికి వచ్చేటప్పటికి సినిమా మేకింగ్ విధానాలు మన దృష్టిలో తీసుకురావాలి. ప్రత్యేకించి డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్లో పరిణామాలు, చలనచిత్రంలో వాస్తవం అనే భావనను మరియు చరిత్రకారుడు దాని విలువలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇక్కడ చూడండి, రెండో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి సినిమా మేకింగ్ విధానాలు మనము దృష్టికి తీసుకురావాలి. ప్రత్యేకించి డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్ మేకింగ్ పరిణామాలు, చరిత్రలో వాస్తవం అనే భావన మరియు చరిత్రకారుడు దాని విలువలను పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. ఇది రెండో పాయింట్లో. మూడో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఇక్కడ టెలివిజన్ కార్యక్రమాల్లో ప్రత్యేకించి ప్రాంతీయ టెలివిజన్ వార్తలను చరిత్రక వనరుల అన్వేషణగా పరిగణిస్తూ ఉండాలి. అలాగే ఒక సంఘటన యొక్క వార్త లేక కథనాన్ని లేదా సంఘటన క్రమాన్ని చికిత్స లేదా చేసే పద్ధతిని అర్థం చేసుకోవటము మరియు అది ఎలా భిన్నంగా ఉందో విశ్లేషించడం కూడా ఉంటుంది. అదే సంఘటనలు లేదా సంఘటన క్రమం యొక్క తర్వాత ప్రాచీన చరిత్రగా మనం దీన్ని చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ నాలుగో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి ఈ సందర్భంలో మెటీరియల్ వినియోగానికి సంబంధించిన మరియు ప్రాక్టికల్ ప్రభావం కూడా మనం చూడగలుగుతూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉన్నాం. తర్వాత ఈ ఐదో పాయింట్కి వచ్చేటప్పటికి సినిమాను టెలివిజన్ చారిత్రక నేపథ్యంలోను మెటీరియల్ షార్ట్ నేపథ్యంలోను చూడగలగాలి. మనం ఎలా సినిమా టెలివిజన్ చరిత్ర నేపథ్యంలోను మెటీరియల్ షార్ట్ నేపథ్యంలోను మనం చూడగలగాలి. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే మౌలిక చరిత్రను చారిత్రాత్మక రికార్డుకు జోడించే ఉద్దేశంతో చిత్రీకరించగలగాలి. ఇది ఒక ప్రముఖ పాత్రగా ఈ యొక్క చిత్రీకరణ పద్ధతిలో మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఈ విధమైన పద్ధతుల్లో మనకి ఈ యొక్క ఫిల్మ్ అంటే ఏ విధంగా రూపొందిస్తాము, ఈ డాక్యుమెంటరీ అండ్ చిత్రీకరణ ఏ విధంగా జరుగుతున్నది అనేది ఈ ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మనము రూపొందించుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనకు తెలుసుకున్నాము. తర్వాత చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూలు అంటే ఒక పద్ధతిని అంటే చిత్రీకరణ చేసేటప్పుడు ఇంటర్వ్యూ మెథడ్స్ ఏ విధంగా మనం ఫాలో అవుతూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకున్నాం కదా. తర్వాత ఈ యొక్క పద్ధతుల్లో ఈ చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూలు అనేటప్పుడు ఏంటి, ఒక పద్ధతిలో అంటే మనం ఒక పద్ధతిని మనం చిత్రీకరించాలి. ఆ చిత్రీకరణ ఫిల్మ్ యొక్క ఇంటర్వ్యూలు సంబంధిత పరిశోధనలకు పూర్తిగా ఆడియో మూలాధారాల కంటే ఈ యొక్క సులభతరంగా చేస్తూ ఉంటుంది. మనం ఒక పద్ధతిని చిత్రీకరించాలన్నట్లే చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూని మనం చిత్రీకరించాలంటే ఏం చేయాలి, మొట్టమొదట ఒక సిచ్యువేషన్ అంటే ఒక ప్రదేశాన్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి. ఆ ప్రదేశంలో మనము ఈ యొక్క చిత్రీకరణ పద్ధతుల్ని ఏర్పాటు చేసుకుంటూ ఉంటాం. అది ఎలా చేసుకుంటూ ఉంటాము అన్నట్లయితే మనం ఎవరినైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటామో అది ఆ వ్యక్తికి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు. ఒక ప్రదేశాన్ని ఇది చేసుకుంటాము, ఆ యొక్క సీనరీని సెటప్ చేసుకుంటాము, తర్వాత లైటింగ్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఆ ప్రముఖులు ఎవరినైతే మనము ఈ చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూలో మనం అనేక రకాల ప్రశ్నల ద్వారా మనం ఈ యొక్క పరిశోధన పద్ధతులను మనం వెలుగుపుచ్చుకుంటూ ఉంటాము. ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క నైపుణ్యాలను ఆ యొక్క వ్యక్తి యొక్క ఈ యొక్క ప్రముఖ పాత్రను కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటాం అనేది చిత్రీకరణ ఇంటర్వ్యూల్లో మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. లైటింగ్, అడిగే ప్రశ్నలు, ప్రముఖ పాత్ర వహించే వ్యక్తి యొక్క జీవిత పద్ధతులు, ఆ తర్వాత ఒక కంఫర్టబుల్గా అతన్ని కూర్చోబెట్టడము, ఆ స్క్రిప్ట్ని మనము ముందుగా ప్రిపేర్ చేసుకోవటము, ఇవన్నీ కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత ఇక్కడ స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఇంటర్వ్యూలు చిత్రీకరించటము అంటే మనకి స్వాతంత్ర సమరయోధులని ఇంటర్వ్యూలు మనం చిత్రీకరించాలంటే ఇక్కడ మనం కొన్ని పద్ధతులని ఏర్పరచుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ స్వాతంత్ర సమరయోధులు అంటే ఆఫ్టర్ ఇండిపెండెన్స్, బిఫోర్ ఇండిపెండెన్స్ ఎంతో మంది మన దేశంలో స్వాతంత్ర సమరం కోసము అనేక రకాల పద్ధతుల్లో పోరాటాన్ని జరిపారు.
అనేక రకాల పద్ధతుల్లో. ఒక్కొక్క వ్యక్తి ఒక్కొక్క రకమైన డిఫరెంట్ మెథడ్స్లో ఈ యొక్క స్వాతంత్ర సమరాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఎంతో మంది ప్రముఖులు, గాంధీ గారి దగ్గర నుంచి నెహ్రూ, తిలక్, గోఖలే, సర్దార్ వల్లభాయ్ పటేల్, ఎంతో మంది, ఇట్లా ఒకరు అనేది కాదు, ఎంతో వందల మంది ప్రముఖ స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఈ స్వాతంత్ర సమరానికి ఎంతో దోహదం చేశారనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అక్కడ ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధులని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలన్నట్లయితే మనం కొన్ని పద్ధతులని ఏర్పరచుకోవాలి అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఎలా ఏర్పరచుకున్నాం అనేది మనం చూసినట్లయితే స్వాతంత్ర సమరయోధులందరూ కూడా ఏజ్డ్ కదా, వయోవృద్ధులు. వీరు ఎక్కువ సేపు వీళ్ళు తమ ఉపన్యాసాల ద్వారా మనకి ఆచరణయుక్తంగా ఉండదు అనమాట. అంటే వీళ్ళు మనము స్వాతంత్ర సమరయోధులందరూ కూడా ప్రముఖులు. తర్వాత ఈ ప్రముఖులు ఎక్కువ టైము మనకి కూర్చొని తమ అభిప్రాయాల్ని వెలిపించలేరు. ఎందుకు అని, ఇక్కడ స్వాతంత్ర సమరయోధులందరూ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటారు ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ మెథడ్స్లో. ఎలా అనేది మనము అనేక రూపాలలో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఇంటర్వ్యూ చిత్రీకరించడం అనేది మీలో చాలా మంది భారత స్వాతంత్ర ఉద్యమాలలో చరిత్రను చదివి అనేక మంది అనేక రకాల పద్ధతుల్లో మనం స్వాతంత్రం ఎలా సంపాదించుకున్నాము, ఎలా వీరు స్వాతంత్ర సమరయోధులు పోరాడారు, ఎలా వాళ్ళు ఉద్యమాన్ని ముందుకు తీసుకువెళ్ళారు, మనకి స్వాతంత్ర సమరము రావటం, స్వాతంత్రాన్ని సంపాదించడంలో వాళ్ళు ధన మాన ప్రాణాలని ఎలా పణంగా పెట్టారు అనేది మనం అనేక రూపాలలో తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఎలా మౌలికంగా కానీ, చరిత్ర పద్ధతుల్లో కానీ, గ్రాంధిక రూపాల్లో కానీ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట. మీరు ఎప్పుడైనా వారి చరిత్రను విన్నారా? అనేక రూపాల్లో మనం వింటూ ఉంటాం. అది చరిత్ర పద్ధతుల్లో ఆ ప్రింట్ మీడియా వల్ల మనకి తెలుస్తూ ఉంటుంది. బ్రిటిష్ పాలకుల నుంచి స్వాతంత్రం కోసము మిలియన్ల మంది భారతీయులు పాల్గొన్నారని మన అందరికీ తెలిసిన విషయమే. తర్వాత వారు మహాత్మా గాంధీ నేతృత్వంలోని పెద్ద అహింసా ఉద్యమానికి సాక్షి. మరియు గాంధీ సర్వే, మళ్ళీ గాంధీ ఫౌండేషన్స్ ఈ నేతృత్వంలో పెద్ద అహింసా ఉద్యమాలు మనకి ఎన్నో చేశారు. దానికి సోదర సంస్థలు గాంధీ సర్వ్ లోడియా ట్రస్ట్ మరియు బొంబాయి ఇండియా సహకారంతో 2005లో మొదలు స్వాతంత్రం కోసము అహింసా పోరాటము, యోధుల స్మృతులు వీడియో రికార్డ్ చేయబడటానికి ఒక కేంద్రీకృత ప్రభుత్వం జరిగింది. తర్వాత అంటే ఈ యొక్క అంటే ఒక సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ ఎంతమంది స్వాతంత్ర సమరంలో పాల్గొన్నారు, వారు ఏ విధంగా మనకి స్ఫూర్తిని నింపారు, స్వాతంత్ర సమరంలో వాళ్ళు ఏ విధమైన స్ఫూర్తి, వారి యొక్క ఉద్యమ స్ఫూర్తిని ప్రజలకు అందించారనేది ఒక రికార్డింగ్ డాక్యుమెంటరీ రూపంలో అనేక రకాలుగా ఈ సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ అనేక డాక్యుమెంటరీ రూపాల్లో ఏర్పరిచింది. దీనివల్ల ఏంటి, ప్రజలలో విపరీతమైన చైతన్యము ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. దానివల్ల మనం రికార్డింగ్ చేయడం వల్ల ఏం జరుగుతుంది, ముందు తరాల వాళ్ళకి, అంటే ఆ తరాల వాళ్ళు ఎంత త్యాగపూరితంగా మనకి స్వతంత్రం రావడానికి ఎంత కృషి చేశారనే దృక్పథాన్ని మనం నిరంతరము జ్ఞాపకం చేసుకోవడానికి ఈ డాక్యుమెంటరీ వ్యవస్థ మనకి ఎంతో దోహదం చేసిందనేది మనము ఈ పద్ధతుల్లో తెలుసుకోవచ్చు. మౌలిక సాక్ష్యము, ఇది పక్షపాతం నుంచి విముక్తి పొందిందా అనేది కూడా ఒక ప్రశ్నాయుక్తముగా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. మౌలిక సాక్ష్యాలు, ఈ సాక్ష్యాలన్నీ కూడా మనకి ఎంతో స్ఫూర్తిని రగిలిస్తూ ఉంటాయి. అంటే ముందు తరంలో, అంటే నూతన తరానికి, ఈ నవయుగంలో నూతన వ్యక్తులు, అంటే మనకి నవయుగంలో ఉన్న వ్యక్తులందరికీ కూడా ఈ యొక్క మౌలిక సాక్ష్యాలన్నీ ఎంతో ప్రభావపూరితంగా, మనకు ఉత్తేజనంగా, చైతన్యవంతంగా ఏర్పరచడానికి ఈ సాక్ష్యాభూతంగా ఉన్నాయనేది మనం చెప్పక తప్పదన్నమాట. ఈ యొక్క స్వాతంత్ర సమరయోధుల ఇంటర్వ్యూలన్నీ కూడా చిత్రీకరించడం ద్వారా మన నేటి తరానికి ఎంతో స్ఫూర్తిదాయకంగా ఒక స్వాతంత్ర సమర స్ఫూర్తిని మనకి పెంపొందించడానికి ఎంతో దోహదకారిగా ఉన్నాయనేది మనం చెప్పుకోక తప్పదన్నమాట. ఎవరైనా మిమ్మల్ని అడిగితే మీరు పక్షపాతంతో ఉన్నారా, ఇది ఆచరణాయుక్తంగా ప్రతి ఒక్కరూ ఏదో ఒక విధంగా పక్షపాతంతో ఉంటారనేది కూడా మనకు తెలుసు విషయము. ఈ యొక్క స్వాతంత్ర సమరయోధుల యొక్క ఇంటర్వ్యూలన్నీ కూడా మన ఈ విధమైన ప్రభావవంతంగా చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనకు తెలిసిన విషయమే. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే, విద్యార్థిగా మీరు పరిశీలిస్తే కథ యొక్క రెండు వైపులా ఒక నిర్దిష్ట ప్రదేశంలో
నిజంగా హిందూ దేవాలయము ఉందా లేదా అనేది, మరియు మసీదుతో కప్పబడి ఉంది అని ఒకటి అనేక రూపాల్లో మనకి చారిత్రాత్మక దృక్పథాలతో మనం ఇది రూపకల్పన ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. తర్వాత ఈ యొక్క ఇంటర్వ్యూ యొక్క సాంకేతికతలు అనేది కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తున్నాయి అనేది మనం తెలుసుకోవాల్సిన విషయం. ఎలా అన్నట్లయితే ఇంటర్వ్యూ యొక్క సాంకేతికతలు, ఇంటర్వ్యూ ఎలా జరగాలి, ఎలా జరుపుతాము మనము అనేది కూడా ఇంటర్వ్యూ సాంకేతికలు అనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఒక ప్రత్యేక పద్ధతుల్లో ఇంటర్వ్యూని మనము కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము. ఎలా కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాము? ఒక ప్రత్యేక పద్ధతి అంటే ఏంటి? మొదట ఇంటర్వ్యూ చేసేటప్పుడు ఎవరిని ఇంటర్వ్యూ చేయాలి ఒకటి. తర్వాత ఆ ఇంటర్వ్యూ చేయడానికి ఆ వ్యక్తులు ఎవరు ఒకటి. ఆ తర్వాత ఇంటర్వ్యూలో వారి అంటే ఆ సబ్జెక్ట్ మీద వారికి పరిపూర్ణమైన అవగాహన ఉన్నదా? ఆ తర్వాత దాంట్లో అంటే ఆ యొక్క పరిస్థితుల్లో వీళ్ళు పాల్గొన్నారా, లేకపోతే ఏ విధమైన పద్ధతుల్లో వీళ్ళు దీని మీద మనకి అనేక సమాధానాలు, చారిత్రాత్మక సంఘటనలు వివరించగలుగుతారు అనేది వారి యొక్క వ్యక్తిత్వాన్ని మీద ఆధారపడి ఉంటుంది అనేది మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఇంటర్వ్యూలు చేసేటప్పటికి ప్రస్తుత పరిస్థితుల్లో టెక్నాలజీ మారిపోయింది. అనేక రకాల సైంటిఫిక్ టెక్నాలజీస్ డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. అంటే ఇంటర్వ్యూ అంటే ఒక ప్రదేశాన్ని ఎంచుకుంటూ ఉంటాము. ఇంటర్వ్యూ ఎవరిని చేస్తాము అనేది కూడా వ్యక్తిని కూడా ఎంచుకుంటూ ఉంటాము. ఆ ప్రదేశంలో ఆ వ్యక్తి కంఫర్టబుల్గా కూర్చొని మానసిక ప్రశాంతత ఏర్పరచుకొని మనము ముందు ప్రిపేర్ చేసుకుంటాము ఎటువంటి ప్రశ్నల్ని ఈ యొక్క ప్రముఖుని అడగాలి అనేది. ఆ యొక్క నేపథ్యాన్ని కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాము. లైటింగ్ అండ్ కలర్, మళ్ళీ మైక్ టెస్టింగ్, మైకింగ్, మళ్ళీ యొక్క రికార్డింగ్ ఫెసిలిటీస్ ఇవన్నీ కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. ఇట్లా ఏర్పరచుకోవటం వల్ల మనము ఇంటర్వ్యూ 1 గంట చేసామనుకోండి, దాంట్లో అవసరమైన మెటీరియల్ని ఎడిటింగ్ చేసుకుంటూ ఉంటాము. ఎడిటింగ్ చేసిన తర్వాత ప్రముఖమైన పరిశోధనా పద్ధతుల ద్వారా ప్రముఖులను ఇంటర్వ్యూ చేసిన తర్వాత ఏ పద్ధతిలో మనము ఇంటర్వ్యూని రిలీజ్ చేయాలి అంటే ఇతరులు చూడటానికి అవకాశాన్ని కల్పించాలి అంటే అది ఒక అర్థవంతంగా, స్ఫూర్తిదాయకంగా, ఒక విలువైనదిగా ఉండాలనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. అట్లా విలువైన ఇన్ఫర్మేషన్ మనము అంటే శ్రోతలకి అందించాలి అంటే తప్పనిసరిగా మనం రికార్డ్ చేసిన ప్రక్రియ పద్ధతులందరినీ కూడా మనం మళ్ళీ వింటూ ఎడిటింగ్ ప్రక్రియని ఏర్పరచుకుంటాం. అంటే ప్రముఖమైన సమాచారాన్ని శ్రోతలకి వినసొంపుగా అందించగలుగుతాం అనేది ఇందులో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. అందుకని ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూలో సాంకేతిక పద్ధతులను మనము తప్పనిసరిగా అవలంబిస్తూ ఉంటాం. ఈ యొక్క సాంకేతిక పద్ధతులను అవలంబించడం వల్ల శ్రోతలకి చక్కని సమాధానాలని ఆసక్తిదాయకంగా, వినసొంపుగా, తర్వాత ఒక విలువైన సమాచారాన్ని మనం అందించేటట్లుగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. దానికి ఈ యొక్క సాంకేతికత అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత టెక్నిక్ని ప్రశ్నించటము, మళ్ళీ సబ్జెక్ట్ని సిద్ధం చేయటం కూడా మనం దీంట్లో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. అంటే టెక్నిక్ని ప్రశ్నించడం అంటే టెక్నికల్ పద్ధతులను మనం ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం ఇంటర్వ్యూ మెథడ్లో. తర్వాత సబ్జెక్ట్ని సిద్ధం చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎలా? ఒక ప్రముఖుల్ని మనం ఇంటర్వ్యూ చేయాలనుకుంటూ ఉంటాం. అంటే ఏ సబ్జెక్ట్ మీద ఆధారపడి ఆ ప్రముఖునితో మనం ఇంటర్వ్యూ కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం అనేది. అంటే ఆ యొక్క సబ్జెక్ట్ని మనము ముందు ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి, ఆ యొక్క ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి ఎటువంటి సమాధానాలను మనం పొందుపరుచుకోవాలి, తర్వాత అతని యొక్క మానసిక స్థితిగతులను కూడా మనం ఎలా బేరీజు వేసుకోవాలి, అతని యొక్క జ్ఞానవంతమైన పద్ధతులను మనం ఎలా రిసీవ్ చేసుకోవాలి అంటే మనం స్వీకరించాలి అనే కూడా ఈ టెక్నిక్స్తో మనము ఎన్నో పద్ధతులతో ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం. ఈ పద్ధతుల వల్ల మనము అనేక రకాల రూపకల్పనలతో మనము విజ్ఞానవంతమైన ఇంటర్వ్యూస్ని మనం కండక్ట్ చేస్తూ ఉంటాం. అవి విజ్ఞానవంతమైన అంటే జ్ఞానాన్ని మనము ఆ ప్రముఖుల దగ్గర నుంచి పొందుపరుచుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని టెక్నిక్తో ప్రశ్నించడం అంటే సాంకేతిక పద్ధతుల ద్వారా విలువైన సమాచారాన్ని పొందుపరుచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత మనము అడగవలసిన యొక్క సబ్జెక్ట్ని
విలువ విలువలతో కూడిన సబ్జెక్ట్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయము. ఇంటర్వ్యూని చిత్రీకరించే ముందు మీరు మీ ప్రశ్నల శైలిని నిర్ణయించుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. ఇంటర్వ్యూ చేసిన వారికి వినిపించే మరియు అప్పుడప్పుడు కనిపించేలాగా మీరు క్లాసికల్ ప్రశ్నలను జవాబు శైలిని కలిగి ఉండాలనుకోవచ్చు. లేదా కెమెరాతో ఎప్పుడు చూడని ఆఫ్ కెమెరా శ్రోతలతో మాట్లాడే విషయంలో మీరు ఒక పద్ధతిలో దీన్ని సాగించవచ్చు. రెండు శైలులు వాటి లాభాలను మరియు నష్టాలను కలిగి ఉన్నాయనేది మనం ఇక్కడ టెక్నిక్ ద్వారా ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం అనేది ఇక్కడ మనకు తెలిసిన విషయమే. తర్వాత ప్రేక్షకులు ప్రతి ప్రశ్నని వింటారు కాబట్టి సబ్జెక్ట్ దాన్ని ప్రత్యుత్తరంలో నిర్మించాల్సిన అవసరం లేదు. ఉదాహరణకు తీసుకున్నట్లయితే ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి ఇలా సమాధానం ఇస్తే మీరు చాలా మంచి ప్రశ్న అడిగారు అని స్వయంగా అర్థం చేసుకోడు, కానీ అది మీ అభిప్రాయం ప్రకారము మీరు గర్వించదగిన భారతీయుడిగా భావించేలాగా చేస్తుంది అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయం అనేది మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ప్రశ్నించే ఈ శైలిలో ఇంటర్వ్యూ చేసే వారి ప్రశ్నలను తర్వాత మళ్ళీ షూట్ చేసే అవకాశం ఎల్లప్పుడూ ఉంటుందన్నమాట. మనకి అందుట్లో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. కానీ మీరు జాగ్రత్తగా ఉండాలి, ఎందుకంటే ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి దీనికి అభ్యంతరకరంగా కూడా భావించవచ్చు. అప్పుడప్పుడు సబ్జెక్ట్ విచ్ఛిన్నము సమాధానాలతో మరింత దగ్గరగా సరిపోవటము ప్రశ్నలు సవరించవచ్చు అన్నమాట. ఇంటర్వ్యూ తర్వాత రికార్డు చేయబడిన రివైజ్డ్ ప్రశ్నలతో సమాధానాలను విభిన్నంగా అర్థం చేసుకోవటానికి ప్రేక్షకులకి అనుమతించకూడదు. ఇది పూర్తిగా అనైతికము అవుతుందన్నమాట. ఇది మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలనే విషయాన్ని మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటామన్నమాట. తర్వాత దీనికి విరుద్ధంగా అదృశ్య ఇంటర్వ్యూ దాని యొక్క సొంత ప్రశ్నలను కలిగి ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత ప్రశ్నలు లేనప్పుడు ఐచ్ఛిక మళ్ళీ ప్రయోజనాలు మళ్ళీ సమాధానాలను ఏర్పరచుకుంటూ ఉండాలి. ఆకస్మిక ప్రతిస్పందన ప్రశ్నలు అనేకంటే సహజంగా కనిపిస్తూ ఉంటాయి. ఇక్కడ ఆకస్మిక ప్రతిస్పందనలు ప్రశ్న కంటే సహజంగా మనకి అనేక రూపాల్లో మనకి ఇది సహజత్వాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉన్నాము. మళ్ళీ ఇక్కడ మీరు స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఎప్పుడు చేరారో గుర్తించుకొని మాకు చెప్తారా అని స్వాతంత్ర సమరయోధుల్ని ఏర్పరచుకుంటాం. ఎందుకంటే వీళ్ళకి అన్ని విషయాలు అంటే ప్రత్యేకమైన ఏజ్ వచ్చేటప్పటికి జ్ఞాపక శక్తి తగ్గుతూ ఉంటుంది. వీళ్ళని మనము జ్ఞాపక శక్తి అంటే జ్ఞాపకం రావడానికి ఒక సున్నిత తత్వాన్ని ఏర్పరచుకోవాలి. అందుకని మీరు స్వాతంత్ర పోరాటంలో ఎప్పుడు చేరారు, ఏ వయసులో చేరారు, అప్పుడు మీ వయసు ఎంత, అప్పుడు మీ మనోభావాలు ఏ విధంగా ఉన్నాయి, ఎవరి ద్వారా మీరు ప్రేరితులయ్యారు అనేది మనము ఒక చక్కని సమాధానాలని అంటే ప్రశ్నలని ఒక చిన్న చిన్న ప్రశ్నల రూపంలో అడుగుతూ మనము ఈ యొక్క స్వాతంత్ర సమరయోధుల దగ్గర నుంచి ఈ యొక్క సమాధానాలను మనము అనేక రూపాలలో మనము స్వీకరించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనకి తెలిసిన విషయమే. తర్వాత మీ ప్రశ్నలపై నిర్ణయం తీసుకోండి. మనం అనేక రకాల ప్రశ్నలను అడుగుతూ ఉంటాం ఎవరిని, ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధుల్ని. ఈ యొక్క నిర్ణయం ఎవరు తీసుకోవాలి, మన ప్రశ్నలకు సమాధానం ఎవరు ఇవ్వాలి, ఆ ప్రముఖులే కదా, ఆ స్వాతంత్ర సమరయోధులే కదా. అందుకని ఈ యొక్క మీ ప్రశ్నలపై సరైన నిర్ణయం తీసుకొని ఒక సరైన పరిపూర్ణమైన సమాధానాలను మాకు అందించండి అనేది మనము చెప్పుకోవచ్చు అనమాట. టీవీ రిపోర్టుల తరహా ఇంటర్వ్యూలు దూరంగా ఉండాలి. ఆ టీవీ రిపోర్టర్స్ ఎంటైర్లీ డిఫరెంట్ గా ఉంటారు. అటువంటి పద్ధతిని మనము ఈ యొక్క స్వాతంత్ర సమరయోధుల్లో ఆ ఇంప్లిమెంటేషన్ ఆ విధంగా ఉండకూడదు అనేది ఇక్కడ మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్పుకుంటూ ఉన్నాము. ముందు సాధారణ ప్రశ్నలు మరియు సబ్జెక్ట్ వేడెక్కుతుంది మరియు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలి. సాధారణ ప్రశ్నలు ఏర్పరచాలి. మొదట అతి చిన్న చిన్న ప్రశ్నలు అంటే ఆ సమాధానాలను తప్పనిసరిగా తేలికగా చెప్పగలిగేటట్లుగా ఉండాలి అనేది మనం చేసుకుంటాం. తర్వాత సబ్జెక్టు వేడెక్కుతుంది మరియు విశ్రాంతి తీసుకుంటుంది అనే దృక్పథాన్ని కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకోవాలి. తర్వాత
తక్కువ ముఖ్యమైన ప్రశ్నలను ఇంటర్వ్యూ పూర్తి చేయడానికి సహాయపడుతూ ఉంటాయి. ఎలా? తక్కువ ముఖ్యమైన ప్రశ్నలు ఇంటర్వ్యూ పూర్తి చేయడానికి మనకి దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి, సహాయకారిగా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సబ్జెక్ట్ కవరేజ్లో ఖాళీలు పూరించడానికి మరియు ఇంటర్వ్యూ యొక్క ప్రధాన భాగంగా నొప్పించడానికి పికప్ ప్రశ్నలు కూడా మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నామనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. మీరు మీ సబ్జెక్ట్ ప్రశ్నలను పంచుకోవచ్చు. తద్వారా మీరు అతని ఆమె నుండి ఏమి ఆశిస్తున్నారో వారికి తెలుస్తుంది. మీరు తప్పక అవును లేదా కాదు సమాధానాలకి దారితీసే ప్రశ్నల కంటే ఓపెన్ ఎండ్ ప్రశ్నల గురించి ఆలోచించడానికి ప్రయత్నించాలన్నమాట. మరియు ముఖ్యంగా ప్రతి తప్పును అదృశ్యం చేయటానికి మీరు సవరణను ఎలా ఉపయోగపడుతుందో కూడా మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పద్ధతులుగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. ఈ విధమైన ఉత్పత్తి పద్ధతులు ఇంటర్వ్యూ నిర్వహించటం అనేది కూడా ప్రముఖ. ఇంటర్వ్యూ నిర్వహిస్తున్నప్పుడు మీరు 2 టోపీలను ధరించాల్సిన పద్ధతి ఉంటుందన్నమాట. ఎందుకంటే చరిత్రకారులు మరియు ఇంటర్వ్యూయర్ కానీ మీరు ఈ ఫంక్షన్ను వేరు చేయాలి. ఇంటర్వ్యూ యొక్క ఫలితము మౌలిక సాక్ష్యంగా ఉపయోగించబడేంత వరకు ప్రేక్షకుల గురించి మీరు ఆందోళన చెందవలసిన అవసరం అనేది ఇందులో ఏమీ లేదు అనేది మనము గ్రహించవలసిన విషయంగా చెప్పుకోవచ్చు. ఎందుకంటే ఇది సాధారణంగా ప్రసారం కోసం ఉద్దేశించబడదు. మనము సమాధానాలు తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. మనకి ఇష్టమైతే ప్రసారం చేయగలుగుతాము, లేకపోతే లేదనమాట. అది డిపెండ్స్ ఆన్ ద సిచ్యువేషన్ మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. అయితే మీరు ఇంటర్వ్యూని చిత్రీకరించే ప్రొడక్షన్, సాంకేతిక అంశాన్ని నిర్వహించే డైరెక్టర్ లేదా ప్రొఫెషనల్ కెమెరా మెన్ నియమించాల్సిన అవసరము ఉంటుందని భావించాలన్నమాట తప్పనిసరిగా. అంటే ఒక డైరెక్టర్ అండ్ కెమెరా అంటే మనకి చిత్రీకరించాలి కదా. మనం ప్రశ్న అడుగుతూ ఉంటాము, ఈ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సమాధానం చెప్తూ ఉంటారు. మనం అడిగేటప్పుడు మన వైపు, మళ్ళీ స్వాతంత్ర సమరయోధుడు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు అతని వైపు. అంటే కెమెరా మెన్ యొక్క పనితనము, డైరెక్షన్ యొక్క విభాగం యొక్క పనితనము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఎడిటింగ్ ప్రక్రియలో ఇవి ఒక ప్రత్యేకమైన రోల్గా ఉంటుంది అనేది మనము చెప్పుకుంటూ ఉంటాము. తర్వాత రెండవ కెమెరాతో రికార్డు చేయబడిన క్లోజప్ షాట్లు ఒకవేళ అందుబాటులో ఉంటే కెమెరాను ఫ్యాన్ చేయటము, ట్విట్ చేయటం ద్వారా కట్వేలు ఒక కెమెరా ఉంటే రికార్డ్ చేయవచ్చు. ఇంటర్వ్యూలో పాల్గొనే వ్యక్తి యొక్క చేతి కదలికలు లేక ముఖ కదలికలు కట్వేలుగా ఉపయోగించబడతాయి ఇందులో. అంటే ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి అనేది అనమాట తెలిసిన విషయమే. ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తి కెమెరాలో కనిపిస్తే అతను లేదా ఆమె శ్రద్ధగా ఉంటున్నట్లుగా, అంగీకారంతో తల ఊపుతూ ఉన్నట్లుగా, ప్రశంసలతో నవ్వుతూ ఉన్న కట్వేలను చిత్రీకరించవచ్చు. వాస్తవానికి చిత్రీకరించింది ఎడిటర్కు కట్వేలు మరిన్న ఎంపికలను అందిస్తాయనేది ఇది ఒక సృజనాత్మకతని మనకి ఒక ఫిల్మ్లో మనకి ఏర్పరుస్తుందనే దృక్పథాన్ని మనము ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనము తెలుసుకుంటూ ఉన్నాం అన్నమాట. ఈ విధమైన పద్ధతులతో పాటు మనము ఇక్కడ ఇంటర్వ్యూ ఎడిటింగ్ సీక్రెట్స్ అనేది ఎలా ఉంటాయి అనేది కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ డాక్యుమెంటరీ మరియు ఇంటర్వ్యూ యొక్క ఎడిటింగ్ అనేది మీ రికార్డు చేయబడిన, చిత్రీకరించబడిన ఫుటేజ్కి అర్థవంతమైన సాక్ష్యంగా ఉండే దగ్గర కార్యకలాపము ఏదైనా సామాజిక ఉద్యమము, సమూహము యొక్క పోరాటము లేదా ఏదైనా చారిత్రాత్మక సంఘటన మద్దతు ఇవ్వటానికి లేదా విమర్శించడానికి ఉండటానికి మీ ఫుటేజ్ యొక్క సాక్ష్యాలకు ఎంతో బలాన్ని చేకూరుతూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయంగా చెప్తూ ఉంటాం. ఇంటర్వ్యూ ఎడిటింగ్ సీక్రెట్స్ అనేవి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ ఉంటాము, అనేక రకాల ప్రశ్నలు, సమాధానాలు మనము యొక్క పరిశోధకుడి దగ్గర నుంచి రాబట్టుకుంటూ ఉంటాము. ఈ యొక్క సీక్రెట్ పద్ధతుల ద్వారా, అంటే సీక్రెట్ పద్ధతుల ద్వారా మనము ఈ యొక్క సమాధానాల ద్వారా మనము చిత్రీకరణ పరస్పర చర్యలు ఎంతో దోహదకారిగా ఉంటాయనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. చిత్రీకరణ పరస్పర చర్య అనేది
ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుందనేది మనం గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన విషయము. పరస్పర చర్య అనేది మనం రోజువారీ జీవితంలో ఫలితాలను మెరుగుపరచడానికి మరొక అంశము. అర్థానికి సంబంధించిన చాలా సాక్ష్యాలు కనుగొనబడతాయనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయం. చిత్రీకరణ పరస్పర చర్యలు అనేది ప్రజల మధ్య అర్థవంతమైన తర్వాత చిత్రీకరణ పక్షపాతము తగ్గించడానికి, దాని సామర్థ్యాన్ని పెంచడానికి బలమైన సాక్ష్యముగా ఉపయోగించుకోవచ్చు అన్నమాట. తర్వాత ఈ చిత్రీకరించిన సాక్ష్యాలు ఒక ప్రాంతంలోని వ్యక్తుల మధ్య విశ్వాసాన్ని పెంపొందించడంలో వారి పరస్పర చర్యలను సన్నగిల్లేలాగా సూచించవచ్చు. తద్వారా సమాజంలో అంతఃసమూహ ఉద్రిక్తత మరియు ఆగ్రహానికి ఇవన్నీ కూడా గురి కాకుండా ఉంటాయనేది మనము ఏర్పరచుకోవాల్సిన విషయంగా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క పరస్పర చర్య మరి చర్చ అనేది ఏ విధంగా ఉంటుంది అనేది కూడా మనం ఇక్కడ తెలుసుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ విషయాలకు వచ్చేటప్పటికి పరస్పర చర్య మళ్ళీ చర్చ అంటే పరస్పర చర్య అంటే చర్చ అనేది ఒక ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. అర్థవంతమైన పరస్పర చర్య యొక్క ప్రాముఖ్యత మనము ఇందులో గుర్తించాలి. ఈ యొక్క పరస్పర చర్యలు అంటే మనము ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ అంటే ఒక ఇంటర్వ్యూ మెథడ్ ఏర్పరచుకున్నప్పుడు ఎటువంటి సబ్జెక్టివిటీ మీద మనం ప్రశ్నలు అడగాలనేది మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం, తప్పనిసరిగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. దీని మీద ఎదుటి వ్యక్తి అంటే మనకి సమాధానం చెప్పే యొక్క ప్రముఖులు చర్చ రూపంలో మనకి అంగీకరిస్తూ ఉంటారు. చాలా విషయాలు, నూతన విషయాలు మనకి చెప్తూ ఉంటారు. ఈ యొక్క పరస్పర చర్య మనం ఏ సమాధానాన్ని ఈ పరిశోధకుల నుంచి రాబట్టుకోవాలనుకుంటున్నాము అనేది మనం ముందే ప్లాన్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. సబ్జెక్ట్ వాడి యొక్క సబ్జెక్టివిటీ అంటే వాళ్ళ దగ్గర ఉండే సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఉన్నది, ఈ పరస్పర చర్యలు వాడితో ఎలా మనం ఫేస్ చేయాలి, వాడి యొక్క అభిప్రాయాలను మనం ఎలా గౌరవించాలి అనేవి మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని మనం ఏం చేస్తూ ఉంటాము, అడగాల్సిన సబ్జెక్టు మీద ఉన్న అవగాహనని మనం తప్పనిసరిగా ఏర్పరచుకుంటాం పరస్పర చర్యల ద్వారా. అంటే ఇంటర్వ్యూ మెథడ్లో పరస్పర చర్యల ద్వారా అనేక రకాల ప్రశ్నల ద్వారా, మౌలికమైన ప్రశ్నల ద్వారా వారి దగ్గర నుంచి అనేకమైన నూతన అవగాహాన్ని, యథార్థమైన సమాధానాలని, వారి యొక్క అనుభవపూర్వకమైన జ్ఞానాన్ని మనం స్వీకరించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అన్నమాట. ఈ పరస్పర చర్య అనేది ప్రేమపూర్వకంగా, సజావుగా, మన యొక్క నేర్పరితనముగా, వారి యొక్క మనోభావాలను దెబ్బతీయకుండా ఉండేటట్లుగా అనేక రూపాలతో మనం వాళ్ళతో మింగిల్ అవుతూ ఉంటాం, ప్రేమపూర్వకంగా ఉంటాం, గౌరవప్రదంగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. దీని ద్వారా మనము అనేక రకాల ప్రక్రియా పద్ధతుల్లో పరస్పర చర్యలు జరుపుతూ ఉండి వాళ్ళ దగ్గర ఆ చర్చా కార్యక్రమాన్ని కొనసాగిస్తూ అనేక రకాల అమూల్యమైన అభిప్రాయాలను వారి దగ్గర నుంచి స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. అనేక రకాల అభిప్రాయాలను సేకరిస్తూ ఉంటాం. వారి యొక్క జీవిత సత్యాన్ని వాళ్ళ యొక్క అనుభవ రూపంగా మనకు అనేక రకాలైన అమూల్యమైన వారి వ్యక్తిగతమైన యొక్క అనుభవపూర్వకమైన అభిప్రాయాల్ని మనకు తెలియపరుస్తూ ఉంటారు. దీనివల్ల మనము సమగ్రమైన సునిశ్చితమైన అభిప్రాయాలని, ఈ యొక్క కాలానుగుణ్యమైన అభిప్రాయాలని, వారి యొక్క అమూల్యమైన సమాధానాలను మనం స్వీకరిస్తూ ఉంటాం. ఇవన్నీ కూడా పరస్పర చర్యలు జరిగినప్పుడు రికార్డింగ్, డాక్యుమెంటేషను, కెమెరామెన్ యొక్క పనితనము, తర్వాత డైరెక్షన్ విధానం యొక్క ప్రజ్ఞా ప్రావీణ్యత అన్నీ కూడా మనం దీంట్లో చూడగలుగుతూ ఉంటాం. దీనివల్ల ఏంటి, మనకి ఎంతో అర్థవంతమైన పరస్పర చర్యలు జరుపుతూ ఉంటాము. అర్థవంతమైన చర్చా ప్రక్రియలను సులభతరంగా మనము అమూల్యమైన అభిప్రాయాలని సేకరించడానికి వీలవుతూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అన్నమాట. తర్వాత చిత్రీకరణలో పరస్పర చర్య యొక్క ఊహ్యాలు ఏ విధంగా ఉండాలి అన్నట్లయితే మనం దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. అనేక రకాల చిత్రీకరణ ప్రక్రియలని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఒక కెమెరా వాడాలా, 2 కెమెరాలు వాడాలా అనేది కూడా మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఆ వైవిధ్యత, ఆ రూమ్ యొక్క విశాల దృక్పథ అంటే విశాలం మీద అంటే రూమ్ పెద్దదిగా ఉన్నదా చిన్నదిగా ఉన్నదా అనేది మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. లైటింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, తర్వాత కలర్ కాంబినేషన్స్ ఏ విధంగా ఉన్నాయి, తర్వాత ఈ యొక్క లైటింగ్ ప్రక్రియ పద్ధతుల్ని మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనమాట.
ప్రత్యేకించి మీరు విభిన్న వ్యక్తుల్ని ఒక చోటకి తీసుకొస్తూ ఉంటాం. అనేక రకాల వ్యక్తులను మనం ఒక పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఒక నూతన దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క ప్రముఖుల యొక్క పద్ధతులన్నింటినీ కూడా మనము ఈ యొక్క స్కిల్ యొక్క పద్ధతులను మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ యొక్క పద్ధతులను కూడా మనం దీన్ని పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం అనేది ఇక్కడ చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఈ విధమైన ప్రక్రియ పద్ధతుల్లో మౌలిక సాక్ష్యము, పురాతన సాక్ష్యము అనేవి కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాము. చారిత్ర స్వాతపూర్వకమైన సాక్ష్యంగా మనము స్వీకరిస్తూ ఉంటాం అనేది ఫ్రమ్ ది బిగినింగ్ లో మనం చెప్పుకున్నాము. ప్రజలు అనేక రకాల కథలని ఒక తరం నుంచి వేరొక తరానికి ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు, అలానే చెప్తూ ఉంటారు. అలానే ఈ యొక్క ప్రముఖులు కూడా అనేక రకాల పద్ధతులలో మనకు నూతన అవగాహనని ఏర్పరుస్తూ ఉంటారు అనేది మనం చెప్తూ ఉంటాం. ఇక్కడ ఈ ఇంటర్వ్యూ పద్ధతుల్లో ప్రణాళికాబద్ధంగా నిర్వహించడానికి అనేక రకాల పద్ధతులను మనము ఈ యొక్క లెసన్లో మనం పరిగణలోకి తీసుకుంటూ ఉంటాం. ఆడియో మూలాధారాలని, తర్వాత ఇంటర్వ్యూ యొక్క మెళకువలని, మనము ఎవరైతే ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నామో ఆ వ్యక్తికి ఇంటర్వ్యూ మెళకువలు, ఆడియో మూలాధారాలు, సబ్జెక్టు మీద పరిపూర్ణమైన జ్ఞానము, అవగాహన ఏర్పరచుకుంటూ ఉండాలి. అంటే ప్రత్యేకమైన సబ్జెక్టివిటీ అనేది ఇంటర్వ్యూ చేసే వ్యక్తికి తప్పనిసరిగా ఉండాలనేది మనం చెప్పుకుంటున్నాము. ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తాము అనేది దీంట్లో ప్రముఖంగా మనం ఏర్పరుస్తూ ఉంటాం. ఎలా ప్రిపేర్ చేస్తూ ఉంటాము అనేది మనం చూసుకున్నట్లయితే లొకేషన్ హంటింగ్ అంటే ఎటువంటి లొకేషన్లో ఈ ఇంటర్వ్యూ ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ని మనము ప్రిపేర్ చేయాలంటే లొకేషన్ హంటింగ్. లొకేషన్ అనేది ఒక సందర్భానుసారంగా మరి ఒక ప్రశంత అంటే ఒక ఆహ్లాదకరంగా, ఒక గౌరవప్రదంగా ఉండేట్లుగా మనం చూసుకుంటూ ఉంటాం. అందుకని మనం ఈ యొక్క ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్ మనం ప్రిపేర్ చేయాలనుకున్నప్పుడు మొట్టమొదట లొకేషన్కి ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాం. లొకేషన్ ఎలా ఉండాలి అనేది మనం ఒక అవగాహన ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. అవగాహన ఏర్పరచుకున్నట్లయితే ఆ లొకేషన్ మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క మనం ఇంటర్వ్యూ అనేది ఆహ్లాదకరంగా, ఎంతో భావయుక్తంగా, తర్వాత మానసిక ఉల్లాసంగా ఏర్పడటానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటాము. చిత్ర నిర్మాణానికి ఈ యొక్క నిర్మాణానికి ఒక దోహదం షెడ్యూల్ మనం తయారు చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఈ యొక్క చిత్ర నిర్మాణం ఎలా ఏర్పరచాలి అనేది ఒక షెడ్యూల్ ప్రిపేర్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఎన్ని నిమిషాలు ఉండాలి చిత్ర నిర్మాణము, ఆ షెడ్యూల్ ఏ విధంగా ఉండాలి, బిగినింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎండింగ్ ఎలా ఉండాలి, ఎటువంటి ప్రశ్నలు మనం అడగాలి, సబ్జెక్ట్ ఏ విధంగా ఏర్పరచుకోవాలనేది కూడా ఈ చిత్ర నిర్మాణం షెడ్యూల్లో మనం అన్ని రకాలుగా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. దీనివల్ల ఒక పరిపూర్ణత ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. చిత్ర నిర్మాణం షెడ్యూల్ వల్ల స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఈ ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్కి ఒక గుండెకాయ లాంటిది అనేది మనం చెప్పుకోవాలి. ఈ స్క్రీన్ ప్లే మీద ఆధారపడి మనం చేసిన ఇంటర్వ్యూ అది అరగంట కావచ్చు, గంట కావచ్చు, 2 గంటలు కావచ్చు. ఈ 1 గంట చేసినా, 2 గంటలు చేసినా, ఒక హాఫ్ ఎన్ అవర్ చేసినా కూడా మనకి ఎంతవరకు మనము ఈ యొక్క భావాన్ని ఈ యొక్క శ్రోతలకు అందించగలగాలి అనేది దేని మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది, స్క్రీన్ ప్లే మీద ఆధారపడుతూ ఉంటుంది. కాబట్టి స్క్రీన్ ప్లే అనేది ఒక అర్థయుక్తమైన ఒక భావ ప్రసారానికి దోహదం చేస్తూ ఉంటుంది అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉండాలి. తర్వాత క్రియేటివిటీ రైటింగ్ అంటే ఏంటి, మనము ఏ ప్రశ్నలు అడగాలి, ఎటువంటి సబ్జెక్ట్ని మనం సెలెక్ట్ చేసుకోవాలి, ఈ సబ్జెక్ట్ని సెలెక్ట్ చేసుకున్న తర్వాత మనము క్రియేటివ్ చేసుకుంటాం అనమాట. ఎటువంటి ప్రశ్నలు అడగాలి, ఎటువంటి మనం సమాధానాల్ని ఆ పరిశోధకుల దగ్గర నుంచి రాబట్టుకోవాలి, లేకపోతే స్వాతంత్ర సమరయోధులు ఏ విధంగా రాబట్టుకోవాలనేది కూడా ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనము ఇక్కడ తెలుసుకోవాల్సిన విషయమే. ఈ ఫోటోగ్రఫీ అనేది ఒక వినూత్నమైనదిగా మనం చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. కెమెరామెన్ ఒకే కెమెరామెన్ ఉండాలా, లేకపోతే కెమెరా పనితనానికి 2 ఉండాలా అనేది మనం కూడా ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. ఈ ఫోటోగ్రఫీ అండ్ కెమెరా పద్ధతులన్నీ కూడా ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటాయి. ఈ ఫోటోగ్రఫీ మీద ఆధారపడి ఈ యొక్క షూటింగ్ అనేది ఏర్పడుతూ ఉంటుంది. ఈ కెమెరా పరిధనం మీద ఆధారపడి వ్యక్తులు ఏ విధంగా షూటింగ్ చేయాలి, ఏ విధమైన లైటింగ్ ఏర్పరచుకోవాలి, డైరెక్షన్ పద్ధతులు ఏ విధంగా ఉండాలి,
అన్నీ కూడా మనము ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఏ విధంగా ఉండాలి అంటే మనం ఒక లొకేషన్ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాం, ఎటువంటి డిస్టర్బెన్స్ లేకుండా ప్రశాంతంగా, అంటే వారి సమాధానము స్పష్టంగా రికార్డింగ్ చేయగలిగే పద్ధతి ఉండాలి. అంటే సౌండింగ్ అనేది ఎంతో ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది. కాబట్టి మనం రికార్డింగ్ చేసేటప్పుడు సౌండింగ్ ఎఫెక్ట్స్ ఎలా ఉండాలనేది కూడా ఒక నిశ్చితమైన పరిశోధనలో మనం ఏర్పరచుకోవాలి. తర్వాత సెల్ఫ్ నిర్మాణము, తర్వాత కంటిన్యూయన్స్ అంటే సెల్ఫ్ నిర్మాణం అంటే సెట్ నిర్మాణం ఏ విధంగా ఉండాలి, కాస్ట్యూమ్స్ ఏ విధంగా, సెట్ నిర్మాణం అంటే ఒక గౌరవప్రదంగా సెట్ నిర్మాణం ఉండాలి. కాస్ట్యూమ్స్ అనేవి మనం ఎలా అంటే మనం ఇంటర్వ్యూ చేస్తున్నాం, మనం ఎంత గౌరవప్రదంగా డ్రెస్సింగ్ ప్యాటర్న్ ఏర్పరచుకోవాలి, కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి, తర్వాత ఈ యొక్క స్వాతంత్ర సమరయోధుల యొక్క కాస్ట్యూమ్స్ ఎలా ఉండాలి అనేది కూడా మనము పరిగణలోకి తీసుకున్నట్లయితే అది ఒక నిర్మాణాత్మకమైన గౌరవప్రదమైన ఒక ఇంటర్వ్యూగా మనం చెప్పగలుగుతాం అనేది ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటారు. బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ కూడా బ్యాక్గ్రౌండ్ మ్యూజిక్ మనం ప్రశ్నలు అడిగేటప్పుడు లేకపోతే వాడు సమాధానం చెప్పేటప్పుడు ఈ యొక్క మ్యూజిక్ అంటే సౌండ్ అండ్ మ్యూజిక్ కూడా ఆహ్లాదకరంగా, నిర్మాణాత్మకంగా, నిశ్శబ్దంగా, అంటే ఆ మానసిక ఉల్లాసాన్ని పెంపొందించేటట్లుగా ఏర్పరచుకోవాలనే దృక్పథాన్ని ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం. తర్వాత సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఒక నిర్మాణాత్మకమైన పద్ధతుల్లో, ఒక గౌరవప్రదమైన పద్ధతిలో సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ అనేవి ఒక ఎక్కువ భయంకరంగా ఉండకుండా ఒక సౌండ్గా అంటే నిర్మాణాత్మకంగా అంటే ప్రశాంతత ఏర్పరిచేటట్లుగా సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్ ఉండాలనేది చెప్పుకుంటూ ఉంటాం. యానిమేషన్స్ అంటే మనం స్వాతంత్ర నిర్మాణ పద్ధతులని ఇంప్లిమెంట్ చేసుకుంటూ ఉంటాం. ఇక్కడ స్వాతంత్ర సమరయోధులు మనకు సమాధానం చెప్పేటప్పటికీ అనేక రకాల యానిమేషన్స్ కూడా మనం దీంట్లో ఇంప్లిమెంట్ చేసినట్లయితే, పొందుపరిచినట్లయితే ఆహ్లాదకర ఒక భావాన్ని మనం క్రియేట్ చేసినట్లుగా ఉంటుంది అనే దృక్పథాన్ని మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలి. తర్వాత ఎడిటింగ్, అన్ని ప్రక్రియ పద్ధతులు ఏర్పరచుకున్న తర్వాత ఎడిటింగ్ ప్రక్రియ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. ఎడిటింగ్ మనము పెద్దపీట వేయాలి. అంటే ఎడిటింగ్ అనేది మనము ఎంతవరకు మనం చూపించాలి, ఎంతవరకు ఇది ఒక ప్రాస్పెక్టిక్స్ బాగుంటుంది, మనం ఏ విధంగా చూపించినట్లయితే ప్రేక్షకులు సహజావుగా స్వీకరించగలుగుతారు అనేది ఇక్కడ ఏర్పరచుకోవాలి. కాబట్టి ఇక్కడ ఎడిటింగ్ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తుంది అనేది మనం చేసుకోవాలి. తర్వాత మార్కెటింగ్, మనము ఈ యొక్క డాక్యుమెంటరీని ఎక్కడెక్కడ మనం రిలీజ్ చేయాలి, ఏ స్టేట్స్లో రిలీజ్ చేయాలి, ఎటువంటి ప్రేక్షకుల్ని మనము ఎంచుకోవాలనేది కూడా మనము ఏర్పరచుకుంటాము. తర్వాత ప్రెస్ రిలీజ్ అంటే మనము డాక్యుమెంటరీని రిలీజ్ చేస్తూ ఉంటాము. దానివల్ల అనేక రకాల కొత్త భావాలు మనకి ఏర్పరిచినట్లుగా ఉంటుంది. ఈ ప్రింట్ అండ్ ఎలక్ట్రానిక్ మీడియాని మనము ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాము, కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటాము. అనేక పద్ధతుల్లో మనం ఇది కోఆర్డినేట్ చేస్తూ ఉంటాము. దీనివల్ల ప్రముఖంగా మన యొక్క భావాలు అనేవి మనం దీనివల్ల ఎడిటింగ్ వల్ల, ఈ టెక్నిక్ వల్ల మనం ఏర్పరచుకుంటూ ఉంటాం అనేది మనం ఇక్కడ చెప్తూ ఉంటాము. తర్వాత ఇక్కడ మనము ఫిల్మింగ్ అండ్ ఓరల్ టెస్టిమోనీ, ఇంటర్వ్యూస్, ఇంటరాక్షన్స్, ఫిలిం యొక్క ఫైనల్ ఫిలిం మేకింగ్ ప్రాజెక్టులు అనేవి కూడా ఎంత దోహదం చేస్తూ ఉంటాయి అనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటున్నాము. ఈ రకంగా మనము ఈ లెసన్లో చిత్రీకరణ మౌలిక సాక్ష్యాలు, ఇంటర్వ్యూ, పరస్పర చర్యలు, ఫైనల్ ఫిలిం ప్రాజెక్ట్స్ ఎలా ప్రిపేర్ చేసుకోవాలనేది మనం ఇక్కడ ఏర్పరచుకుంటూ ఉన్నాము. దీనివల్ల ఏంటి, మౌలిక సాక్ష్యము, పురాతన సాక్ష్యాలన్నీ కూడా మనము ప్రస్ఫుటంగా చూడగలుగుతూ ఉంటాము. చరిత్రను మనము వ్రాతపూర్వక సాక్ష్యంగా ప్రజెంట్ చేయగలుగుతూ ఉంటాము. ప్రజలని కథలు చెప్పడం వల్ల వారిని ఒక వినూత్నమైన భావోద్రేకాలకి మనం తీసుకువెళ్ళగలుగుతూ ఉంటాము. ఇందులో క్రియేటివిటీ అనేది ప్రముఖ పాత్ర వహిస్తూ ఉంటుంది. చిత్ర నిర్మాణ పద్ధతులు, షెడ్యూలు, స్క్రీన్ ప్లే, క్రియేటివ్ రైటింగ్, తర్వాత ఫోటోగ్రఫీ, మళ్ళీ ఇక్కడ షూటింగ్, లైటింగ్, డైరెక్షన్ మెథడ్స్ అండ్ సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, సెల్ఫ్ నిర్మాణం అండ్ కాస్ట్యూమ్స్, తర్వాత మ్యూజిక్, సౌండ్ ఎఫెక్ట్స్, యానిమేషన్ ప్రక్రియ పద్ధతులు,
ఎడిటింగ్, మార్కెటింగ్ అండ్ ప్రెస్ రిలీజెస్ అండ్ ఫైనల్ అండ్ ఫస్ట్ మీడియా పద్ధతులన్నీ కూడా కోఆర్డినేటెడ్ మెథడ్స్ వల్ల మనము ముందుకు తీసుకువెళ్తూ ఇది ఒక లెసన్ మనము పరిపూర్ణమైన వ్యక్తిత్వాన్ని మనం ఈ లెసన్ ద్వారా ఈ యొక్క ఫిల్మ్ మేకింగ్ అండ్ ఓరల్ టెస్టిమోనియల్స్, ఇంటర్వ్యూస్ అండ్ ఇంటరాక్షన్ ఆఫ్ ద ఫైనల్ ఫిల్మ్ ప్రాజెక్ట్స్ ని ఏర్పరచుకోగలుగుతాం అనేది మనం ఇక్కడ తెలుసుకోగలుగుతున్నాము.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. আমি আজি BHICৰ 132 CE 300ৰ পৰা 1206লৈ ভাৰতৰ ইতিহাসৰ ইউনিট নম্বৰ 10ৰ ৰাষ্ট্ৰকূটৰ উদ্ভৱ সম্বন্ধে আলোচনা কৰিম। ৰাষ্ট্ৰকূটসকল দক্ষিণ ভাৰতত বহুত শক্তিশালীভাৱে তেওঁলোকে নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আনকি উত্তৰ ভাৰতলৈকেও সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিলে। তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালত প্ৰায় 200 বছৰ কাল তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিছিল ভাৰতত, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰথম ৰজা হিচাপে আমি দান্তি বৰ্মাৰ নাম উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ, আৰু শেষৰজন ৰজা কাৰকাটু দ্বিতীয় নাম আমি উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ। তাৰ ভিতৰত বহুত কেইজন ৰজাই শাসন কাৰ্য চলাই নিছিল, আৰু এই শাসন কালৰ সময়ত বিভিন্ন সমস্যা সন্মুখীন হ'বলগীয়া হৈছিল। তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিলে বহুত ব্যৱস্থাৰে প্ৰচলিত হৈছিল, আৰু তেওঁলোকৰ তলত থকা বহুত ৰজাই এসময়ত বিভিন্ন ধৰণৰ বিদ্ৰোহ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে, আৰু তাৰ ফলশ্ৰুতিত এটা সময়ত গৈ পেলাই ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ পতন আৰম্ভ হৈছিলে। আমি এতিয়া আৰম্ভণিতে এইটো কথা আলোচনা কৰিব লাগিব যে এই পাঠটোত আমি এইটো পাঠক দুটা ভাগত ভাগ কৰিছোঁ, প্ৰথম ভাগ আৰু দ্বিতীয় ভাগ। পিছৰ ভাগত আমি প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থাখিনি পিছৰ ভাগত আলোচনা কৰিম। ইয়াতে আমি ইমাৰ্জেঞ্চখিনি আলোচনা কৰিম। তো এই পাঠটো পঢ়াৰ আমাৰ কিছুমান উদ্দেশ্য আছে। এই উদ্দেশ্যবিলাকৰ ভিতৰত আমি এই কথাত আমি ৰাষ্ট্ৰকূটৰ উৎপত্তি আৰু উদ্ভৱ, ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্য গঠন সম্পৰ্কে আলোচনা কৰিম। ইয়াতে মূলতঃ ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ উৎপত্তি, কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ আৱিৰ্ভাৱ হৈছিলে, ইমাৰ্জেঞ্চ হৈছিলে, ক'ৰ পৰা কেনেকৈ তেওঁলোকে এটা সৰু শ্ৰেণীৰ পৰা গৈ পেলাই এটা সময়ত গৈ পেলাই সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ তলত বহুত শাসনকৰ্তা আছিলে। আৰু ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য গঠন, তেওঁলোকে কেনেকৈ তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যখন এখন সুন্দৰভাৱে পৰিচালিত বা প্ৰতিষ্ঠিত কৰিছিল, সেই সম্বন্ধে আমি ইউনিটত আলোচনা কৰিম। আৰু তাৰপিছত আমি তেওঁলোকৰ সামাজিক, ধৰ্মীয়, শৈক্ষিক আৰু বিভিন্ন ৰাষ্ট্ৰকূট সময়ত তেওঁলোকৰ সাফল্য, এইবিলাক আমি ইয়াত অন্বেষণ কৰিম। তেওঁলোকে সামাজিকভাৱে অতি শক্তিশালী আছিল, তেওঁলোকে সমাজত এটা ভাল স্থান অধিকাৰ কৰিছিলে। ধৰ্মীয় ব্যৱস্থা তেওঁলোকে ব্ৰাহ্মণসকল, জৈন ধৰ্ম বা অন্যান্য ধৰ্ম তাত তেওঁলোকে প্ৰচলন চলাইছিল বিভিন্ন ৰজাৰ সময়ত। শৈক্ষিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে বিশেষ অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ প্ৰকৃতি বা ৰাজ্য গঠন বা তেওঁলোকৰ সাংস্কৃতিক সাফল্য এই বিষয়েও আমি এই পাঠটোত আমি পাম। আৰু এই অন্যটো অধ্যয়ন কৰাৰ পিছত আমি বিশেষকৈ মূলতঃ আমাৰ কেইটামান উদ্দেশ্য আছে, আৰু সেইকেইটা আমি উপনীত হ'বলৈ সক্ষম হ'ল। আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত আছে অষ্টম আৰু একাদশ শতিকাৰ ভিতৰত দক্ষিণ ভাৰতত প্ৰধান আৰু সৰু ৰাজ্য আৰু বিভিন্ন অঞ্চল শাসন কৰিছিল তেওঁলোকে। অষ্টম আৰু একাদশ, প্ৰায় অষ্টম আৰু একাদশ এইখিনি সময়ৰ ভিতৰত 200 বছৰ কাল সুন্দৰভাৱে দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল, আৰু তাতে ডাঙৰ সৰু বিভিন্ন ৰাজ্যত তেওঁলোকে শাসন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু এইখিনি কথা পঢ়াৰ পিছত আমি এই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে ডেক্কানত এক প্ৰভাৱশালী শক্তি হিচাপে ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ উত্থান হৈছিল। ডেক্কানত মূলতঃ তেওঁলোকৰ এটা পাৱাৰফুল এটা স্থিতিত তেওঁলোকে উপনীত হৈছিল, এটা শক্তিশালী ৰূপত উপনীত হ'বৰ কাৰণে সক্ষম হৈছিল, আৰু বিশেষভাৱে তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ গঠনৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰু ইয়াৰ বিভিন্ন ৰজাৰ অৱদান, তেওঁলোকে কেনেধৰণে প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈছিল ৰাষ্ট্ৰ গঠনৰ ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ বিভিন্ন ৰজাৰ যোগেদি। তাত যিবিলাক ৰজা আছিল, এইজনৰ পিছত সিজন বংশানুক্ৰমে হোৱা ৰজা ক্ৰমান্বয়ে তেওঁলোকে, আমি ইতিমধ্যে কৈ উঠিছোঁ, দান্তি বৰ্মাৰ পৰা কাৰকাটুলৈকে দ্বিতীয়লৈকে তেওঁলোকৰ যিমানখিনি ৰজা হৈছিল, কোনোবাই বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে শাসন কৰিছিল, আৰু শাসনৰ কাৰ্যকালত তেওঁলোকৰ সময় কাৰোবাৰ বেছি কাৰোবাৰ কম আছিলে। গতিকে তেওঁলোকে সেই সময়তে বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ অৱদান আগবঢ়াই থৈ গৈছে। ডেক্কানত প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় ৰাজনীতি আৰু প্ৰশাসনৰ প্ৰকৃতি, সেই সময়ত প্ৰাৰম্ভিক যিটো ৰাজনীতি, তাত পলিটিকেল ব্যৱস্থা বা এডমিনিষ্ট্ৰেটিভ চিষ্টেম, কেনেধৰণে প্ৰশাসন ব্যৱস্থা চলাইছিল, কেনেকৈ ৰাজনীতি তাত চলাইছিল, সেই সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰিম। তাৰপিছতে সামন্ততান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক গাঁথনিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ উপাদান যেনে আদৰ্শগত কাঠি আমোলাতন্ত্ৰ, তাত মূলতঃ আমোলাতন্ত্ৰ ব্যৱস্থা বা সামৰিক ডিফেন্স ব্যৱস্থা বা নিয়ন্ত্ৰণ প্ৰণালী, কেনেধৰণে তেওঁলোকে কণ্ট্ৰল যিটো ছিষ্টেম আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ গাঁও আছিল, সেইবিলাকক কেনেদৰে পৰিচালনা কৰা হৈছিল, তেওঁলোকে গাঁথনি ৰাজনৈতিকভাৱে হওক বা সামৰিকভাৱেই হওক, সেই বিষয়ে আমি জানিব পাৰিম। ৰাষ্ট্ৰকূটৰ সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত সামাজিক, ধৰ্মীয়, শৈক্ষিক, স্থাপত্যৰো সাংস্কৃতিক বিকাশ হৈছিল। তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত সামাজিক সমাজৰ পৰিৱৰ্তন
কৰিছিলে। তাৰপিছত শৈক্ষিক শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল, স্থাপত্য আৰ্কিটেক্সাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক বা সাংস্কৃতিক কালচাৰৰ ক্ষেত্ৰত হওক তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে তাত নিজকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি এই পাঠত আমি এটা চমু পৰিচয় দিবলৈ আৰম্ভ কৰিছোঁ, আৰু পৰিচয় বুলি কোৱাৰ লগে লগে তাত আমি এটা ব্ৰিফ ইন্ট্ৰডাকশ্যনৰ কথা আহিছে। তো ভাৰতে খ্ৰীষ্টপূৰ্ব 750 পৰা 1000 খ্ৰীষ্টপূৰ্বৰ মাজত যিখন তাত সেই তিনিটা বিশেষভাৱে শক্তিশালী ৰাজ্য প্ৰত্যক্ষ কৰা হৈছিল, আৰু তাৰে ভিতৰত আছিল সেই সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত সেই তিনিটা শক্তিশালী সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত আছিল পালসকলৰ সাম্ৰাজ্য, তেওঁলোক অতি শক্তিশালী আছিল। প্ৰতিহাৰা সাম্ৰাজ্য আছিলে, তাৰপিছত দক্ষিণ ভাৰতত ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্য আছিল, আৰু এই তিনিটা সাম্ৰাজ্যৰ মাজত তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ধৰণে বিভিন্ন সময়ত তাত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা বা বিভিন্ন ধৰণে যুদ্ধ বিগ্ৰহ বা তেওঁলোক শক্তি প্ৰদৰ্শন হৈছিলে। এই ৰাজ্যসমূহ তেওঁলোকে নিজ নিজ আধিপত্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ ইজনে সিজনৰ প্ৰাৰম্ভিক মধ্যযুগীয় যুগত তেওঁলোকৰ এটা যুঁজ কৰাৰ বা এটা যুঁজ দিয়াৰ এটা প্ৰৱণতা আছিল, কাৰণ শক্তি সকলোৰে আছিলে, আৰু সেইমতে তেওঁলোকে ইজনে সিজনৰ লগত যুদ্ধ বিগ্ৰহত লিপ্ত হৈছিল, আৰু তেনেকৈ তেওঁলোকে ব্যস্ত হৈ আছিল। আৰু আমি ইয়াত উল্লেখ কৰিব পাৰোঁ যে খ্ৰীষ্টপূৰ্বত জীৱিত নেবুৰ কাৰাচিমে এই সাম্ৰাজ্যৰ সম্বন্ধে কিছুমান কথা কৈছিলে, আৰু এটা ৰাজ্যৰ প্ৰকাৰ বা সামন্ততান্ত্ৰিক ব্যৱস্থা বা তাৰ বিচ্ছিন্নতা বা তাৰ ধাৰাবাহিকতা, আৰু 3য় শতিকাৰ পৰা এই অঞ্চলটোত উদ্ভৱ হোৱা ৰাজ্যসমূহৰ বিষয়ে তেওঁ উল্লেখ কৰিছিলে। তাৰপিছত ৰাষ্ট্ৰকূটৰ 10ম শতিকাৰ শেষলৈকে প্ৰায় 200 বছৰ আমি ইতিমধ্যে কৈ থৈছোঁ যে শেষলৈকে 200 বছৰ ধৰি সাম্ৰাজ্যৰ দেশখনৰ আধিপত্য বিস্তাৰ কৰিছিল, আৰু এইটো এটা অতি দীঘলীয়া সময় আছিল, আৰু সেই দীঘলীয়া সময়ত তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক, সামাজিক, অৰ্থনৈতিক আৰু শৈক্ষিক বা আমি যিটো কালচাৰেল কথা কৈছোঁ আমি, এইবিলাকত তেওঁলোকৰ বিকাশ হৈছিল আৰু বিভিন্ন স্তৰলৈ পৰ্যবেক্ষিত হৈছিল। আৰু লগতে বিভিন্ন সময়ত উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতৰ অঞ্চলসমূহ তেওঁলোকে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিছিল, তেওঁলোকৰ কণ্ট্ৰলত ৰাখিছিল, তেওঁলোকৰ ক্ষমতাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকে আগবাঢ়ি গৈছিলে, আৰু অতি সুন্দৰভাৱে প্ৰশাসনীয় ব্যৱস্থা চলাই নিছিল, আৰু তাৰ ফলতে তেওঁলোকে সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু যিবোৰ তিনিটাৰ ভিতৰত এই যি আমি কৈছোঁ, তাৰে ভিতৰত আটাইতকৈ দীঘলীয়া সময় ধৰি এই ৰাষ্ট্ৰকূটসকলে কৰিছিলে, শাসনভাৰ চলাই নিছিল। আৰু এই কেৱল আটাইতকৈ শক্তিশালী সাম্ৰাজ্য নাছিল, অকল এনেকুৱা নাছিল যে তেওঁলোকে অকল শক্তিশালী আছিল, লগতে উত্তৰ দক্ষিণ ভাৰতৰ মাজত তেওঁলোকৰ যিটো অৰ্থনৈতিক ক্ষেত্ৰ, ইকনমিক ফিল্ড বা সাংস্কৃতিক এই দিশ, তাৰ ক্ষেত্ৰত এটা সেতু হিচাপে, দলং বা সেতু হিচাপে তাত কাম কৰিছিল। গতিকে তেওঁলোকে আদান প্ৰদান বা এক্সপানশ্যন বা এক্সটেনশ্যন গোটেই বিষয়ত কাম কৰিছিল, আগবঢ়াই নিছিল, অৰ্থনৈতিক বিকাশো হৈছিল, আৰু বিভিন্ন ব্যৱসায় বাণিজ্যৰ যোগেদি আৰু সাংস্কৃতিক আদান প্ৰদান বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে আগবঢ়াই লৈ গৈছিলে। ই উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতীয় পৰম্পৰাৰ প্ৰচাৰ আৰু সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল। উত্তৰ আৰু দক্ষিণ ভাৰতত তেওঁলোকে প্ৰচাৰ কৰিছিল, সম্প্ৰসাৰণ কৰিছিল, অৰ্থাৎ আগবাঢ়ি গৈ আছিল। তাৎপৰ্য কথাটো এই হ'ল যে এই পৰ্যায়ত ভাৰতৰ ৰাজনীতি, অৰ্থনীতি, সংস্কৃতি, শিক্ষা, ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত স্থিৰতা আৰু নতুন উচ্চতা স্পৰ্শ হৈছে। ইতিমধ্যে কৈ থৈছোঁ, এইটো এটা গৌৰৱৰ বিষয় আছিল, গৌৰৱৰ দিশ আছিল, আৰু গৌৰৱ উজ্জ্বল অধ্যায় আছিল। এই 200 বছৰত আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে এটা পৰ্যায়ত উপনীত হৈছিল, আৰু ভাৰতৰ ৰাজনীতি বা অৰ্থনীতি বা সংস্কৃতি, শিক্ষা আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত স্থিৰতা আৰু উন্নত উচ্চতা স্পৰ্শ। স্থিৰতা হৈছে এটা অতি এটা ভাল কথা, যে স্থিৰ যদি হ'ব পাৰে কোনো প্ৰশাসনিক ব্যৱস্থা বা ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা বা অৰ্থনৈতিক ব্যৱস্থা, সি সূচায় যে তাত মানুহৰ শান্তি বিৰাজ কৰে, আৰু অতি সুন্দৰভাৱে মানুহ জীয়াই থাকিবলৈ সক্ষম হয়, আৰু তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰেই হওক বা একতাই হওক বা অৰ্থনৈতিকভাৱে আগবাঢ়ি তেওঁলোকৰ নিজৰ পৰিচয় দাঙি ধৰিব পাৰে। তো এই সাম্ৰাজ্যৰ যিটো এটা হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড বা এই ঐতিহাসিক পটভূমি এটা আছে, প্ৰত্যেকৰে এটা বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে, হিষ্টৰিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড থাকে। প্ৰত্যেকজন ৰজাৰ এই বিষয়ে আমি ইয়াত জানিব পাৰিম, এজনৰ পিছত আনজন কেনেধৰণে তেওঁলোকে ৰজা হৈছিল বা শাসন কৰিছিল, বা তেওঁলোকৰ মাজত কিছু মতভেদ বা মত পাৰ্থক্যই দেখা দিছিল, আৰু সেইবিলাক বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে মুখেমুখ কৰিছিল। আৰু তাৰ ভিতৰত এটা ডাঙৰ কথা আছিলে যে তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰায় প্ৰত্যেকজন ৰজাই বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, আৰু উপাধি এটাই নাছিল, উপাধি তেওঁলোকে কেইবাটাও উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। প্ৰত্যেকজনে প্ৰায় কেইজন ৰজাই তেওঁলোকৰ ৰাজত্বকালত বিভিন্ন যুদ্ধত জয়ী হৈয়ে হওক বা অন্যান্য কাৰণতে হওক তেওঁলোকে উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল,
আৰু ৰাষ্ট্ৰকূট শব্দ আমি যেতিয়া শব্দৰ অৰ্থ বিচাৰি যাওঁ, ৰাষ্ট্ৰকূটৰ শব্দৰ অৰ্থই হৈছে যে ৰাষ্ট্ৰৰ প্ৰধান, হেড অফ দা আমি যদি ক'ব যাওঁ, বা চিফ অফ দা ৰাষ্ট্ৰকূট বা ইনষ্টিটিউশ্যন বা সেই ৰাজ্যৰ মুখ্য, সেইটোকে আমি ক'ব পাৰোঁ। আৰু এইটো সম্ভৱ যে ৰজাসকলৰ এই শাৰীত মানে পাৰিষিক বিষয়াসকল আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ শ্ৰেণীৰ বিষয়াসকল আছিল, বহুতো ৰাজবংশৰ শিলালিপি আছে, আৰু এই শিলালিপিবিলাকত তেওঁলোকৰ পদবীবিলাক উল্লেখ কৰা দেখিবলৈ পোৱা যায়, যে তাত বিভিন্ন ধৰণৰ পাৰিষিক বিষয়াসকল আছিল, বিভিন্ন শ্ৰেণীৰ আছিল। এই সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু আমি নিশ্চিতভাৱে ক'ব পাৰোঁ যে ৰাষ্ট্ৰকূটৰ উচ্চ বিষয়া, বিভিন্ন ধৰণৰ উচ্চ বিষয়া মানে তেওঁলোকৰ আছিল, আৰু পাৰিষিক মুৰব্বী আছিল, বা এনেধৰণৰ আছিল এজন এক প্ৰকাৰৰ প্ৰশাসক আছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰশাসক আছিল বা পাৰিষিক মুৰব্বী আছিল, বা ৰাষ্ট্ৰকূটৰ উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল, আৰু তেওঁলোকে প্ৰশাসনৰ কাম কাজ সুচাৰুৰূপে চলাই নিয়াত সহায় কৰিছিল। আমি এই ক্ষেত্ৰত উদাহৰণ দিব পাৰোঁ, আমাৰ হাতত উদাহৰণ আছে এই ক্ষেত্ৰত কেনেকৈ মুৰব্বীবিলাকে কাম কৰিছিলে প্ৰশাসনৰ ক্ষেত্ৰত। উদাহৰণস্বৰূপে আমি ৰাষ্ট্ৰকূটৰ গোবিন্দ ৰাজৰ পুত্ৰ আছিল এজন শিৱৰাজ, আৰু তেওঁ বিশ্বনপতি, আৰু তেওঁ এজন বিশেষভাৱে তেওঁ কাম কৰিছিল, যাক আমি পেটিশ্যনাৰ বুলি কওঁ, আবেদনকাৰী হিচাপে তেওঁ কাম কৰিছিল, গতিকে তেওঁৰ পদবী অতি উচ্চ আছিল। তাৰপিছত চালুকৰ নাৰগানাৰ প্লেটতো উল্লেখ আছে, বাদামী বিক্ৰমাদিত্য দ্বিতীয়ৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে তাত সুন্দৰভাৱে, যে তেওঁলোক উচ্চপদস্থ বিষয়া হিচাপে কাম কৰিছিল। তাৰপিছতে আৰু বুৰঞ্জীবিদ ৰুমিলা থাপাতেও এই সম্বন্ধে বিশেষভাৱে উল্লেখ কৰিছে, যে দাঁতি দুৰ্গাজী, যাক আমি প্ৰতিষ্ঠাতা বুলি কৈছোঁ, ৰাষ্ট্ৰকূট প্ৰধান বুলি কৈছোঁ, বা ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ মুৰব্বী বুলি কৈছোঁ, তেওঁ আছিল তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ তেওঁলোকৰ কেইবাটাও শাখা আছিল। তাৰে ভিতৰত ৰাষ্ট্ৰকূটৰ মুখ্য শাখা, যিটো মেইন আছিলে, ব্ৰাঞ্চ আছিলে, তাৰে ভিতৰত আছিল, আৰু ভিতৰত চালুক্যৰ অধীনস্থসকলৰ ভিতৰত প্ৰশাসনৰ এজন উচ্চপদস্থ বিষয়া, তেওঁ এজন অতি উচ্চপদস্থ বিষয়া আছিল, যিয়ে ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। আৰু বুৰঞ্জীসকলে ৰাষ্ট্ৰকূট আৰু ইয়াৰ শাখাসমূহৰ উৎপত্তি এই সম্বন্ধে তেওঁলোকৰ কিছুমান মতবিৰোধ আছে, তেওঁলোকৰ কনফিউজন আছে, ক্লিয়াৰ নহয়। তেওঁলোকে আচলতে আমি যেনেধৰণে ক'ব বিচাৰিছোঁ তেনেধৰণে কিছুমানে ক'ব বিচৰা নাই, যে তেওঁলোকৰ আৰম্ভণি তেনেকৈ হৈছে। আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ প্ৰস্তুত কৰা পৰম্পৰা অনুসৰণ কৰা হৈছে, আৰু বংশানুক্ৰমণ, গতিকে ৰাষ্ট্ৰকূটসকলে তেওঁলোকৰ শিলালিপি তেওঁলোকে দাবী কৰিছে যে তেওঁলোক আচলতে এই যদুবংশৰ সত্যকী শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্ত আছিল, আৰু ইয়াতে বিভিন্ন শাখা আছিল, বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছ আছিল, আৰু তেওঁলোকে তাৰে এটা ব্ৰাঞ্চৰ বুলি, যিটোক আমি যদুবংশৰ সত্যকী শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্ত বুলি আমি ক'ব খোজোঁ, আৰু সেইটো তেওঁলোকে শিলালিপিত তেওঁলোকে দাবী কৰিছে। গতিকে এইটো আমি আৰম্ভণিতে আমি ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ যিটো ঐতিহাসিক সাম্ৰাজ্যৰ ঐতিহাসিক পৃষ্ঠভূমি, সেই সম্বন্ধে আমি আলোচনা আগবঢ়ালোঁ। এতিয়া আমি পৰৱৰ্তী পৰ্যায়লৈকে যাম। তো শিলালিপি, যি বিভিন্ন ধৰণৰ শিলালিপি, কাৰণ সেইবিলাকতে বিভিন্ন ধৰণে বিৱৰণ দিয়া আছিলে। শিলালিপিৰ অধ্যয়নৰ ওপৰত আধাৰিত বুৰঞ্জীবিদ নীলকণ্ঠ শাস্ত্ৰীয়ে দাবী কৰিছে তেওঁ এজন বিশিষ্ট বুৰঞ্জীবিদ, আৰু এই শিলালিপি ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ওপৰত তেওঁলোকে কি কোৱা হৈছে, তেওঁলোকে কানাড়া মূলৰ বুলি কোৱা হৈছে, তেওঁলোকৰ ভাষা কানাড়া, যদিও আৰু এই প্লেটবোৰত তেওঁলোকে কিন্তু সংস্কৃতৰ ব্যৱহাৰ কিন্তু ব্যাপকভাৱে তাত কৰিছিল। তেওঁলোকৰ মাতৃভাষা যদিও কানাড়া আছিলে, তেওঁলোকে সংস্কৃত ব্যাপকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। গতিকে আমি এইটো কথা ক'ব খোজোঁ যে ভাষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ অতি নিপুণতা আৰু অতি সুন্দৰ জ্ঞান আছিলে তেওঁলোকৰ। আৰু আমি ক'ব খুজিছোঁ লগতে তেওঁলোকৰ মানদণ্ড লাট্টালুৰা বা পূৰবে বৰাৰ উপাধি তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল, বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধি, আৰু লাট্টালুৰা চহৰৰ বিশিষ্ট প্ৰভু বুলি কোৱা হয়, সেই তেনেধৰণৰ উপাধি লৈছিলে। আৰু তাৰপিছতে মূল শাৰী আৰু মাধ্যমিক যিটো দুয়োটা ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজকুমাৰ দ্বাৰা শাসন কৰা হয়, আৰু বিভিন্ন শাখাত তেওঁলোকৰ হেড হিচাপে তেওঁলোকক বিবেচনা কৰা হয়। আৰু লাট্টালুৰাক লাটুৰৰ সৈতে চিনাক্ত কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁলোক মূলতঃ তেওঁলোকৰ হায়দৰাবাদৰ বিদাৰ জিলাত আছিলে। গতিকে হায়দৰাবাদত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যিক প্ৰতিষ্ঠাৰ বা তেওঁলোকৰ সম্প্ৰসাৰণৰ বিষয়ে আমি ইয়াৰ পৰা জানিব পাৰোঁ। আৰু আমি এনেকৈ ক'ব পাৰোঁ যে ডেক্কানতো তেওঁলোকৰ ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ মূল জেগা আছিল, মূল অঞ্চল আছিল, মূল ঘৰ বুলি আমি ক'ব খোজোঁ। আৰু যাৰ অৰ্থ হৈছে সাধাৰণতে সমগ্ৰ অঞ্চল তেলেগু ভাষী জনসংখ্যা আছিলে। আৰু মহাৰাষ্ট্ৰত তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ, বা কৰ্ণাটকৰ যিটো কানাড়ী ভাষা, তাত তেওঁলোকে উত্তৰ কৰ্ণাটকত তাত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ নিজৰ সাম্ৰাজ্যৰ তেওঁলোকৰ ৰাজ্যৰ বিস্তাৰ বা শাসন চলাই গৈছিল তাত।
ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজবংশৰ সাহসী যোদ্ধা আছিল, কেইবাজনো সাহসী যুদ্ধ আছিল বা সক্ষম যুদ্ধ আছিল, আৰু এই দীঘলীয়া শাৰীৰ বিখ্যাত প্ৰশাসক কেইবাজনো তেওঁলোকৰ এই শাৰীৰ বিখ্যাত প্ৰশাসক আছিল। আমি তাৰে ভিতৰত তেওঁলোকৰ নাম ল'ব লাগিব, বহুত কেইজন আছিল। তেওঁলোকে এক বিশাল সাম্ৰাজ্য গঠনত সহায় কৰিছিল। যিহেতু আমি ক'ব খুজিছোঁ যে 200 বছৰ ধৰি ৰাজ্য সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিছিল, আৰু 200 বছৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন অঞ্চল তেওঁলোকৰ অধীনলৈকে নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। সেইকাৰণে আমি কৈছোঁ যে তেওঁলোকৰ সক্ষম আছিল, সাহসী যোদ্ধা আছিল, এফিচিয়েণ্ট যোদ্ধা আছিল, সমৰকৌশল বা তেওঁলোকৰ অৰ্থনৈতিকভাৱে বিশেষ টনকিয়াল আছিল, আৰু তাৰ কাৰণে তেওঁলোকে বহুদিন ধৰি যুদ্ধ বিগ্ৰহত ব্যস্ত থাকিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁলোকে প্ৰতিহাৰাসকলৰ সৈতে একেৰাহে যুঁজ দিছিল। প্ৰতিহাৰাসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল, তেওঁলোকৰ লগত তেওঁলোকৰ যুঁজ হৈছিল বিভিন্ন সময়ত। ভেংগীৰ চালুক্য, যাক আমি বা চোলসকল বা কাঞ্চীৰ পল্লৱ আৰু মাদুৰাৰ পাণ্ডিয়াসকল, এই যে কাঞ্চাৰীৰ পল্লৱসকল, মাদুৰাৰ পাণ্ডিয়াসকল বা চোলসকল, এইসকলৰ লগত তেওঁলোকে বিভিন্ন সময়ত যুঁজ দিবলগীয়া হৈছিল, আৰু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকে শাসনকাল বা তেওঁলোকৰ অধীনত আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল, তেওঁলোক শক্তিশালী হিচাপে। পল্লৱসকলৰ অৱনতি ঘটিছিল। পল্লৱসকলৰ এনেধৰণে তেওঁলোকে পল্লৱসকলৰ পতনটো নিশ্চিত কৰাবলৈ সক্ষম হৈছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ যে উত্তৰাধিকাৰী তেওঁলোকৰ পিছে পিছে চোলসকল অধিক শক্তিশালী হৈ পৰিছিল, আৰু এই ৰাজ্যসমূহৰ দুৰ্বলতা বিজয় আৰু প্ৰতিষ্ঠানক সহায় হৈ পৰিছিল। আৰু সেই সময়তে ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্য উত্তৰ ভাৰতৰ তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে আগবাঢ়ি লৈ গৈছিল আৰু শক্তিশালী অৱস্থাত উপনীত হৈছিল, আৰু বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ হস্তক্ষেপ আগবঢ়াইছিল, আৰু বিভিন্ন ধৰণৰ সুযোগ তেওঁলোকে লাভ কৰিছিল বা প্ৰদান কৰিছিল। তাৰপিছত আমি ক'ব খুজিছোঁ যে থাপাৰী যুক্তি দিছে যে ভৌগোলিক অৱস্থান আমি এটা কথা সদায় মনত ৰাখিবলৈ গৈছে, ভৌগোলিক অৱস্থানটোৱে এখন ৰাজ্য বা ৰাষ্ট্ৰ বা এজন ৰজাৰ অঞ্চলৰ বহুত কথা নিৰ্ভৰ কৰে। ভৌগোলিকভাৱে যদি সেই ৰাজ্যৰ মানে অৱস্থিতি, যেনেকৈ আমি যদি পাহাৰেৰে আৱৰা হয়, তাৰ মাজত দুৰ্গ সজাবলৈ সহজ হয় বা শত্ৰুপক্ষ সহজতে তাৰ ভিতৰত সোমাব নোৱাৰে, ঠিক তেনেকৈ প্ৰাকৃতিকভাৱে ভৌগোলিকভাৱে যদি তাত সুন্দৰ জলবায়ু বা কৃষিকাৰ্য সম্পাদন কৰা হয়, বা ভৌগোলিকভাৱে যদি তাত বিভিন্ন ধৰণৰ সম্পদ পোৱা যায়, তেনেকৈও তেওঁলোক চহকী হ'ব পাৰে আৰু বিভিন্ন ধৰণে ই সহায় কৰে। গতিকে ভৌগোলিক অৱস্থান বহুত নিৰ্ভৰ কৰে, আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটসকলেও তাৰ সুযোগ লাভ কৰিছিলে বা তেওঁলোকৰ সুফল লাভ কৰিছিলে। যে এই ভাৰতীয় উপমহাদেশৰ মাজভাগত তেওঁলোক জড়িত হৈ পৰিছিল, আৰু উত্তৰৰ অধিক তেওঁলোকে সঘনাই উত্তৰৰ দক্ষিণৰ তেওঁলোকে যুদ্ধ কৰিছিল বা মিত্ৰতাও কৰিছিল, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য অধিক তেওঁলোকে ভ্ৰমণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কাৰণ আমি এটা কথা ইয়াত উল্লেখ কৰিছোঁ যে তেওঁলোকৰ অতি সাহসী যোদ্ধা বা সক্ষমসকল আছিল, আৰু সেইকাৰণে তেওঁলোকে সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তাৰপিছত আমি ক'ব খুজিছোঁ যে বুৰঞ্জীবিদ কাৰাচিমা বিভিন্ন ধৰণে যুক্তি দিছে ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ যে শক্তি আছিল, তেওঁলোকৰ শক্তিশালী আছিল আৰু গুৰুত্বপূৰ্ণ আছিল। সেই অঞ্চলৰ ভিতৰত তেওঁলোকৰ বিকাশ লাভ কৰিছিল, কৃষিত তাত অনুকূল পৰিৱেশ সৃষ্টি হৈছিল, কাৰণ ভৌগোলিকভাৱে সুন্দৰভাৱে অৱস্থিত আছিল, আৰু কৃষিকাৰ্য তাত সুন্দৰভাৱে হৈছিল। আৰু কৃষিকাৰ্য সেই সময়ত যিহেতু কৃষিকাৰ্য মাটিৰ ওপৰতে কৰ কাটৰ লগাই পেলাই মানুহৰ আয় উপাৰ্জন বৃদ্ধি কৰা হৈছিল, বা ৰজাই তাতকৈ কৰ কাটৰ লগাই তেওঁৰ বিশাল সৈন্য বাহিনী হওক বা তেওঁৰ ৰাজবল টনকিয়াল কৰিছিলে, আৰু তেওঁলোকৰ সমস্যা সমাধান কৰাত সহায় হৈছিল। গতিকে কৃষিকাৰ্য বিশেষভাৱে নিৰ্ভৰ কৰিছিল পৰিৱেশৰ ওপৰত, আৰু সেই পৰিৱেশটো তাত পোৱা গৈছিল। আৰু থাপাৰে অনুকূল অৰ্থনৈতিক কাৰকবোৰ অন্বেষণ কৰিছিল, তাত যে তেওঁলোকক ফেভাৰেবল যে ইকনমিক কণ্ডিশ্যন আছিলে, সেইবিলাক তেওঁলোকে উল্লেখ কৰিছে। আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটৰ পশ্চিমত এটা বৃহৎ অংশ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা যিটো সাগৰীয় বোৰ্ড, আৰু সেই হৈছিলে পশ্চিম এছিয়াৰ সৈতে তেওঁলোকে বা আৰৱসকলৰ সৈতে তেওঁলোকে বাণিজ্য সম্প্ৰসাৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল, আৰু বাণিজ্য যিহেতু বিভিন্ন অঞ্চললৈকে ব্যাপক কৰা পাৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰা তেওঁলোকৰ লাভালাভ হৈছিলে, আৰু অৰ্থনৈতিক অৱস্থা আৰু লগতে যাতায়াত ব্যৱস্থা আৰু লগতে তেওঁলোকৰ বস্তু আদান প্ৰদান তেওঁলোকে কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তেওঁলোকৰ যিটো ৰাজনৈতিক উচ্চাকাংক্ষা সমৰ্থন কৰিবলৈ সম্পদ প্ৰদান কৰা হৈছিলে, আৰু তেনেধৰণে তেওঁলোকে নিজৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তো ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ এই সাম্ৰাজ্যৰ ভিতৰত আমি এতিয়া চাব যাওঁ যদি, তো মধ্যযুগৰ আৰম্ভণিৰ ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰকূটৰ বিভিন্ন অংশত শাসন কৰা কেইবাটা শাখা আছিল। এই যে মধ্যযুগীয় আৰম্ভণি মিডিয়েভেল পিৰিয়ডৰ বিগিনিঙত
ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ বিভিন্ন অংশত শাসন কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন ব্ৰাঞ্চেছ আছিল, বহুত শাখা আছিলে আৰু সেইবিলাকে শাসন চলাই লৈ গৈছিলে। আৰু আটাইতকৈ যদি আমি পুৰণি বুলি কওঁ, পুৰণি জ্ঞাত শাসক পৰিয়াল ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ ক'ব খুজোঁ, মালখেটত মানস খাই প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু তেওঁ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে, আৰু যাৰ পৰিচৰ্যা আছিল বেনাৰ আৰু গৰুৰ লাঞ্ছনা। তাৰ পৰা আমি জানিব পাৰোঁ। আৰু আন এটা ৰাষ্ট্ৰকূট পৰিয়াল আছিল, আৰু অন্য এটা পৰিয়াল আছিল শাসন কৰা আছিল যে মধ্যপ্ৰদেশৰ বেতুল জিলাত। তেওঁলোকে মধ্যপ্ৰদেশৰ বেতুল জিলাত তেওঁলোকে শাসন কৰিছিলে, আৰু তাৰ পৰাই আমি এইবিলাক সৰু সৰু ব্ৰাঞ্চ আছিলে সেই আৰম্ভণিতে। আৰু তাৰপিছতে এন্দ্ৰলি, চাৰলি, শিলালিপি আছে, তাত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ বিষয়ে আমি এই বিৱৰণ পাম। আৰু সেইটো 757 খ্ৰীষ্টাব্দত বা তাৰিখত তাত উল্লেখ কৰা আছে। আৰু গৰুৰ মহৰত 4টা প্ৰজন্মৰ কথা উল্লেখ কৰিছে, তাত কিন্তু 4টা প্ৰজন্মৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে, এটা দুটা নহয়, 4টা প্ৰজন্মই এই সময়ত শাসন কৰিছিল। আৰু তাৰে ভিতৰত সেই 4টাৰ ভিতৰত কাৰ্কা 1 নাম উল্লেখ কৰা হৈছে, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ ধ্ৰুৱ, কাৰ্কাৰ পুত্ৰ ধ্ৰুৱৰ কথা উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁৰ পুত্ৰ গোবিন্দ তেওঁৰ পুত্ৰ আছিল, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ কাৰ্কা দ্বিতীয়, যিটো কাৰ্কা 1 আছে, আৰু শেষত তাৰ পিছৰজন আছিলে কাৰ্কা দ্বিতীয়। আৰু এটা সময়ত কি হৈছিলে, সেই শাখাৰ অন্তৰ্ভুক্ত গুজৰাটৰ লতা দেশৰ মালখেট লাইনত তাত যথেষ্ট প্ৰভাৱ আছিলে, যথেষ্ট প্ৰভাৱশালী হৈছিলে তেওঁলোকে। আৰু এই যে দান্তি দুৰ্গাৰ কথা কৈছোঁ, দান্তি দুৰ্গা সাম্ৰাজ্যিক ৰাষ্ট্ৰকূটশালীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। তেওঁ আমি ইতিমধ্যে আলোচনা কৰিছোঁ যে দান্তি দুৰ্গা তেওঁলোকৰ যিটো সাম্ৰাজ্য ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ, আৰু সেই শাৰীত তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, তেওঁ প্ৰতিষ্ঠাপক ৰজা হিচাপে কাম কৰিছিল, আৰু তেওঁ বিশেষ সফলতা লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেওঁ কাৰ্কা দ্বিতীয়ৰ সমসাময়িক যেন লাগিছিলে, আৰু তেওঁ এনেকৈ অনুমান কৰা হৈছিল যে তেওঁ কাৰ্কা দ্বিতীয়ৰ সমসাময়িক আছিল। আৰু যিটো আমি ইয়াতে দেখিছোঁ যে বহুতকেইটা গোটত ভাগ আছিলে, আমি 4টা ভাগৰ বা প্ৰজন্মৰ নাম আমি ইয়াতে পাইছোঁ। গতিকে তেওঁ ৰাষ্ট্ৰকূটশালীৰ প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল, আৰু তেওঁ কাৰ্কা দ্বিতীয়ৰ সমসাময়িক যেন লাগিছিলে, তেনেকুৱা এটা অনুমান হয়। আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ মান্যখেতা শাখাত আছিলে, আৰু সেই সোনকালে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যিক প্ৰভাৱে পৰিছিল, আৰু তেওঁলোক অতি সোনকালে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰিবলৈ বা ক্ষমতা বৃদ্ধি কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম হৈছিল। আৰু সঠিক সময়ত আন শাখাবোৰ আত্মসাৎ কৰিছিল, অৰ্থাৎ সঠিক সময়ত তেওঁলোক অন্যান্য যিবিলাক গোট আছিল সেইবিলাকো তেওঁলোকৰ অধীনত লৈ নিবলৈ বা তেওঁলোকক মৰ্যাদা স্বীকাৰ কৰাবলৈ তেওঁলোকে বাধ্য কৰাব পাৰিছিল। তো আমি ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ এটা সামাজিক শাৰীৰ এটা তালিকা পাম আমি তাতে, দান্তি বৰ্মাৰ পৰা একদম শেষৰজন ৰজালৈকে আমি পাম, আৰু তেওঁলোকৰ বিভিন্ন উপাধি আছে, সেই সম্বন্ধে আমি জানিব পাৰিম। তো শাৰীৰ ৰাজবংশীয় তালিকা পাম, আৰু তলত যিটো আমি দিছোঁ তেনেধৰণে আমি জানিব পাৰিম। তেওঁলোকৰ শিৰোনামবোৰ যেনে প্ৰস্তুত কৰিব পাৰোঁ আমি, এনেধৰণে কৰা হৈছে। দান্তি বৰ্মন, প্ৰথমতে দান্তি বৰ্মন আছিল, তাৰপিছত দান্তি বৰ্মনৰ পিছত ইন্দ্ৰ 1 আহিলে, ইন্দ্ৰ 1ৰ পিছত গোবিন্দৰাজ আহিলে, কাৰ্কা 1 আহিলে, ইন্দ্ৰ দ্বিতীয় আহিলে। তো ইন্দ্ৰ দ্বিতীয়ৰ পিছত আমি যেনেকে আমি দেখিম যে মূলতঃ দান্তি বৰ্মা, আৰু তাৰপিছত দান্তি দুৰ্গৰ কথা আমি ক'ব পাৰিম। দান্তি দুৰ্গ কথা আমি তেওঁ অতি শক্তিশালী আছিল দান্তি বৰ্মাৰ তুলনাত। সেইখিনি আৰম্ভণি আছিল, আৰম্ভণি কালত আমি দান্তি বৰ্মন, ইন্দ্ৰ 1, গোবিন্দৰাজ ৰাজা আৰু বা কাৰ্কা 1 আৰু ইন্দ্ৰ 2, তাৰপিছত আমি দান্তি দুৰ্গ পাম। আৰু দান্তি দুৰ্গৰ বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধি লাভ কৰিছিলে, আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত আছিল পৃথ্বীভাল্লাভ, মহাৰাজাধিৰাজ বা পৰমেশ্বৰ, পৰমাভাত্তাকাৰা, বা আন উপাধি আমি তেওঁৰ আৰু উপাধি আছিল যে কৃষ্ণৰাজ প্ৰথম, কৃষ্ণ তেওঁৰ পিছতে এজন আছিলে কৃষ্ণৰাজ প্ৰথম, আৰু কৃষ্ণৰাজ প্ৰথমৰ অৰ্শোভতুঙ্গা, আকালা বৰ্ষ বা ৰাজাধিৰাজ বা পৰমেশ্বৰ উপাধি লৈছিলে। তাৰপিছতে আছিলে গোবিন্দ দ্বিতীয় প্ৰভুত্ব বৰ্ষ আৰু বিক্ৰম বলেক উপাধি লাভ কৰিছিলে। ধ্ৰুৱ, নিৰুপমা, কালীবল্লভ বা ধাৰাবৰ্ষ বা শ্ৰীবল্লভ উপাধি লৈছিলে। তাৰপিছতে গোবিন্দ দ্বিতীয়ৰ আমি নাম ক'ব পাৰোঁ যে জগতুঙ্গা, কীৰ্তিনাৰায়ণ, জনবল্লভ, আৰু তাৰপিছতে ত্ৰিভুৱনাথৱালা বা প্ৰভুতা বৰ্ষ বা ভালভা। তাৰপিছত আমি আন এজন ৰজাৰ বিষয়ে আমি জানিবলৈ যাম, আমোঘা বৰ্ষা 1, আৰু আমাৰ প্ৰৱেশৰ বা নিপতুঙ্গা বা
অতিশয় ধৰফলা বা মহাৰাজ নামেৰে তেওঁক জনা গৈছিলে। তাৰপিছতে আহিলে বীৰনাৰায়ণ, কৃষ্ণ দ্বিতীয়, আকালা বৰ্ষা আৰু শুভদুংগা। তাৰপিছত আন এজন ৰজাৰ আমি কথা ক'ব খুজিছোঁ যে ইন্দ্ৰ তৃতীয়। তেওঁৰ বেলেগ বেলেগ নামেৰে জনা গৈছিল বা উপাধিৰে জনা গৈছিল। তেওঁ আছিলে নিত্যবৰ্ষ, ৰত কন্দৰ্প, কীৰ্তিনাৰায়ণ, ৰাজমৰ্তণ্ডা। তাৰপিছত আমি আৰু এজনৰ নাম ক'ব খুজিছোঁ আমোঘা বৰ্ষা দ্বিতীয়। আমোঘা বৰ্ষা এক আমি ইতিমধ্যে পাইছোঁ। আমোঘা তৃতীয়, গোবিন্দা চতুৰ্থ। তাৰপিছতে আমি পাম আৰু তেওঁ হ'ল সুবৰ্ণ ৰখা, প্ৰভূতা বৰ্ষা, চাণক্য চতুৰ্মুখ বা নৃপতি, ত্ৰিনেত্ৰা বা বিক্ৰান্ত নাৰায়ণ, এইবিলাক তেওঁ উপাধি লাভ কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত জনো আহিব আমোঘা বৰ্ষা তৃতীয়। আমোঘা বৰ্ষা তৃতীয় আমি প্ৰথম, আমোঘা দ্বিতীয়, আমোঘা বৰ্ষা তৃতীয় পাইছোঁ ইয়াতে। তেওঁলোকে ৰাজত্ব কৰিছিল বা শাসন কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যত। আৰু আমোঘা বৰ্ষ তাৰপিছতে আহিব খতিকা আৰু কাৰ্কা দ্বিতীয়। আৰু শেষৰ জন ৰজা আছিলে কাৰ্কা দ্বিতীয়। তো আমি এতিয়া প্ৰথম শাৰীলৈকে আহোঁ। আৰু প্ৰথম শাৰীলৈকে অহাৰ লগে আমি দান্তি দুৰ্গৰ নাম আমি উল্লেখ কৰিব লাগিব। আৰু দান্তি দুৰ্গ এজন শক্তিশালী আৰু সক্ষম শাসক আছিল, খুব এফিচিয়েণ্ট আৰু পাৱাৰফুল এডমিনিষ্ট্ৰেটৰ আছিল আৰু ৰজা আছিলে। এক স্থায়ী সমস্যাৰ প্ৰকৃত প্ৰতিষ্ঠাপক আছিল। তেওঁ স্থায়ীভাৱে সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ তেওঁলোক সক্ষম আছিল। তেওঁৰ কেপাচিটি আছিল, তেওঁৰ শক্তি আছিল। আৰু তেওঁৰ শাসন কালৰ আটাইতকৈ পুৰণি অভিলেখ 742 ইলৰা শিলালিপি। আৰু ইলৰা শিলালিপিত বিভিন্ন কথা উল্লেখ কৰা আছে। তেওঁৰ বাবে পৃথ্বীবল্লভ আৰু খাগাবলোকা উপাধিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। তেওঁৰ যি দুটা উপাধি, এই দুটা উপাধিৰ কথা তাত উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু উপাধিৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা হৈছে। আৰু তেওঁ যাৰ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কাষতৰে আগ্ৰহী আছিলে। তাৰপিছতে আৰৱ আক্ৰমণৰ পিছত লতা আৰু মালাভা বিচলিত অৱস্থাত আছিলে আৰু তেওঁ কি কৈছিলে, সেইবিলাক গ্ৰহণ কৰি দান্তি দুৰ্গৰ এই অঞ্চলসমূহ তেওঁৰ অধীনলৈকে আহিছিল, নিয়ন্ত্ৰণলৈ লৈছিল। গতিকে তাত আমি এইটো কথা স্পষ্টকৈ জানিব পাৰিম যে তেওঁ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ কৰাত বিশেষ এক পাৰদৰ্শিতা দেখুৱাইছিল, তাৰ সুযোগ গ্ৰহণ কৰিছিলে। দান্তি দুৰ্গ পল্লৱসকলৰ ৰাজধানী কাঞ্চী আক্ৰমণ কৰিছিলে। দান্তি দুৰ্গ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ বহি আছিলে, তেওঁলোকে পল্লৱসকলৰ ৰাজধানী কাঞ্চী আক্ৰমণ কৰিছিলে আৰু তেওঁলোক পিছত গৈ পেলাই তেওঁ মিত্ৰতা কৰিছিল। আৰু তাৰপিছত মিত্ৰতাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁ জীয়ক ৰাফাক নন্দীবৰ্মন পল্লৱমল্লালৈ তেওঁলোকে বিয়া দিছিল। আৰু তেনেকৈ এটা ডিপ্ল'মেটিক ৰিলেশ্যন এটা স্থাপন হৈছিল। তেওঁলোক বন্ধুত্বপূৰ্ণ এটা সম্পৰ্ক, সৌহাৰ্দ্যপূৰ্ণ এটা সম্বন্ধ তাত গঢ়ি উঠিছিল। আৰু তেওঁলোকে শাসন কৰাত, যিহেতু বন্ধু ৰাজ্য, তেওঁলোকৰ শাসন কৰাৰ বাহিৰা শত্ৰুৱে এই বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু সাহস নকৰিছিল তেওঁলোকক, কাৰণ তেওঁলোকৰ দুটা শক্তি আছিলে। তাৰপিছতে যুদ্ধ একেবাৰে এনেকুৱা আছিলে, ৱাৰ লাইক আছিলে তেওঁলোকৰ মানসিকতা দান্তি দুৰ্গই। তেওঁ ৰাজতন্ত্ৰ বিস্তৃত অঞ্চলসমূহৰ একদম চালুক্যৰ বাহিৰে বিভিন্ন অঞ্চলত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰিত কৰিছিল। আৰু বিভিন্ন সময়ত তেওঁলোকে বিভিন্ন সাম্ৰাজ্যৰ চালুক্যসকলকে হওক বা কীৰ্তিবৰ্মনক তেওঁ পৰাজিত কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে 754 চিত সামংগত শিলালিপিত তেওঁলোকৰ দান্তি দুৰ্গৰ তথ্য উল্লেখ কৰা আছে আৰু তাতে বিভিন্ন উল্লেখ কৰা আছে। আৰু কীৰ্তিবৰ্মন দ্বিতীয় নামৰ অন্তিম চালুক্য শাসক তেওঁলোকে উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু সাম্ৰাজ্যিক, তাৰপিছতে তেওঁ সাম্ৰাজ্যিক দান্তি দুৰ্গই সাম্ৰাজ্যিক তেওঁলোক উপাধি লাভ কৰিছিল। সাম্ৰাজ্যিক পদবী তেওঁ লৈছিলে আৰু উপাধি লৈছিলে। তেওঁৰ উপাধিৰ ভিতৰত আছিলে, প্ৰথমতে আমি ক'ব গৈছোঁ যে পৃথ্বীবল্লভ। তেওঁ এটা আমি যিটো বুলি কওঁ আমি যে তেওঁ এটা টাইটেল, এটা ৰেংক এটা তেওঁ গ্ৰহণ কৰিছিলে, ৰেংক এটা বা টাইটেল এটা। তাৰপিছতে মহাৰাজা জিৰেজা তেওঁ এটা উপাধি এটা গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপিছতে আমি আৰু ক'ব যে পৰমেশ্বৰ আৰু পৰম ভট্টৰাখা তেওঁ লাভ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি চাম যে তেওঁৰ পিছত কেনেধৰণে আৰু শাসনকাল চলিছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিম যে কীৰ্তিবৰ্মনে দান্তি দুৰ্গৰ ৰাজত্ব কাললৈকে হ্ৰাস হোৱা গৌৰৱৰ সৈতে শাসন অব্যাহত ৰাখে। কীৰ্তিবৰ্মন আনফালে এটা বেলেগ সাম্ৰাজ্যৰ ৰজা আছিলে আৰু তেওঁ দান্তি দুৰ্গৰ ৰাজত্বকাল
যেতিয়ালৈকে হ্ৰাস হৈছিল তেওঁলোকৰ ওপৰত তেতিয়ালৈকে কিন্তু তেওঁলোকে শাসনকাল চলাই নিছিল। দাণ্ডিক দুৰ্গই তেওঁৰ অঞ্চলক 4 লাখ গাঁৱৰে গঠিত বুলি বৰ্ণনা কৰিছে যে ইমান বিশাল ইমান সুবিশাল য'ত নেকি 4 লাখ গাঁৱৰ কথা উল্লেখ কৰা 4 লাখ গাঁও তেওঁৰ অধীনত থকা বুলি তাত উল্লেখ কৰা হৈছে। গতিকে এটা বিশাল সাম্ৰাজ্যৰ অধিকাৰী আছিল আৰু যিবোৰ সম্ভৱতঃ চালুক্যান বাদামীৰ সাম্ৰাজ্য যি আছিলে তাত আধাতকৈও অলপ বেছি সময় বা আটাইতকৈ বেছি তেওঁ আধিপত্য বা অন্তৰ্ভুক্তি কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। দাণ্ডিক দুৰ্গা শক্তিশালী ৰজা আছিল ঠিকেই, কিন্তু দুৰ্ভাগ্যৰ কথা এইটো আছিল যে দাণ্ডিক দুৰ্গাৰ কোনো সন্তান নাছিলে আৰু তেওঁৰ সন্তানহীন মৃত্যু হৈছিল তেওঁ, যাৰ ফলত তেওঁলোকৰ নিজৰ মাজত পৰিয়ালৰ মাজত কিছু বিবাদ হৈছিলে আৰু বিবাদ পিছৰ পৰৱৰ্তী সময়ত বিবাদ নিয়ন্ত্ৰণ কৰা হৈছিলে, যাৰ ফলত কৃষ্ণৰজা প্ৰথমৰ মাজত তেওঁৰ খুৰাক বিবাদ সৃষ্টি হৈছিল আৰু পৰিয়ালৰ আন সদস্যসকলে অলপ সময়ৰ কাৰণে হ'লেও কিন্তু সিংহাসন দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। কিন্তু পিছত কৃষ্ণৰাজৰ জনপ্ৰিয়তা কৃষ্ণৰাজে ইমান জনপ্ৰিয় আছিল যে তেওঁৰ 756 চিট সহজতে তেওঁলোকক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁ সাম্ৰাজ্য চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিম যে তেওঁৰ শুভতুঙ্গা, যাক আমি সমৃদ্ধিৰ উচ্চতাৰ কথা আমি ক'ব যে আৰু আকলা বৰ্ষা উপাধি লৈছিল আৰু সেইটো 772 চনত পিছত যে প্ৰথম তেওঁৰ যিটো ভাণ্ডাৰকা শিলালিপি আছিল আৰু সেই যি উপাধি লৈছিল সেইটো কথা তেওঁ ভাণ্ডাৰকা শিলালিপিত উল্লেখ কৰা হৈছিল বা তাত লিপিবদ্ধ কৰা হৈছিল। আৰু নতুনকৈ এই যে স্থাপিত ৰাষ্ট্ৰকূট ৰাজ্য সকলো দিশতে সম্প্ৰসাৰিত হৈছিল। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁলোকে এটা জেগাতে কনচেন্ট্ৰেট হৈছিল বা এটা জেগাতে শাসন কৰিছিল। তেওঁলোকে যিমান পাৰে যিমান সম্ভৱ হয় তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰণ বা বিস্তাৰণ বা প্ৰসাৰৰ কাৰণে যত্ন কৰিছিল আৰু কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। তেওঁ চালুক্যৰ বাদামী উৎখাত সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ লগে লগে আৰম্ভ কৰিছিল আৰু চালুক্যৰ বাদামী যেতিয়া উৎখাত হৈছিল লগে লগে তেওঁ সাম্ৰাজ্য বিস্তাৰ বা তেওঁলোক প্ৰশাসনৰ অগ্ৰগতি লাভ কৰিবলৈ যত্ন কৰিছিলে। 772 চিট ভাণ্ডাৰকা প্লেটবোৰেও বিভিন্ন ধৰণৰ মধ্য প্ৰদেশত বা মধ্য ভাৰতত বিভিন্ন ধৰণৰ তেওঁলোকৰ শাসন কালৰ বিষয়ে তাত উল্লেখ কৰা আছে, কেনেকৈ কাৰ অধীনলৈকে গৈছিল আৰু অন্যান্য শিলালিপি যিবিলাক আছে তেওঁ অতিক্ৰম কৰিছিল বুলি কোৱা হৈছে আৰু সেইবিলাকৰ বিভিন্ন ধৰণে তেওঁ তাতো উল্লেখ আছে। তাৰপিছতে ৰাহাপ্পা আৰু ইয়াৰ দ্বাৰা পাৰিধ্বজা বেনাৰ আৰু সামাজিক উপাধিও লাভ কৰিছিলে আৰু সেই উপাধি আছিল ৰাজাধিৰাজ ৰাজ পৰমেশ্বৰ। মই ইতিমধ্যে কৈছোঁ যে তেওঁলোকে প্ৰায়ভাগে ৰজাই তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণৰ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰপিছত আমি বুৰঞ্জীবিদ শাস্ত্ৰীৰ কথা ক'ব যাওঁ যে হৰপ্পাৰ কাকা দ্বিতীয়ই ৰাষ্ট্ৰকূটসকলৰ প্ৰথম লতা শাখাৰ সমাপ্তি চিহ্নিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে যত্ন কৰিছিলে বা জানিবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে। দক্ষিণ কংকণ আকৌ জয় কৰা হৈছিল আৰু কৃষ্ণৰাজে তেওঁৰ আধিপত্য তললৈ আনিছিল। উত্তৰলৈকে বহুতো কৰিবলৈ বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তেওঁ প্ৰভুত্ব প্ৰতিষ্ঠা কৰি দক্ষিণ দিশত নিজৰ সাম্ৰাজ্য সম্প্ৰসাৰিত কৰিছিল, যিটো গংগা ৰাজ্যৰ ওপৰত তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্য প্ৰতিষ্ঠা বা প্ৰসাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। লগতে তেওঁৰ পুত্ৰ আৰু যুৱৰাজ গোবিন্দই বাধ্য হৈছিল যে আনুষ্ঠানিকভাৱে দাখিল কৰাৰ বাবে চালুক্যৰ ভেংকী শাখাত আৰু বিশ্বজিৎ একেলগে কৃষ্ণৰাজৰ অধীনত ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ এনেদৰে সম্পৰ্কিত হ'ব পাৰে যে সমগ্ৰ আধুনিক মহাৰাষ্ট্ৰ ৰাজ্যত মহীশূৰৰ এটা ভাল অংশ, ঠিক তেনেকৈ তেওঁলোকে হায়দৰাবাদ ৰাজ্যৰ সমগ্ৰ বাভিংগীয়ে এই দূৰত পূৰ্বে ইয়াৰ আধিপত্য তেওঁলোকে বিভিন্ন ধৰণে লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু কৃষ্ণৰাজ 772 চি আৰু 772 চিৰ মাজত কোনো সময়ত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল। তেওঁ এজন শক্তিশালী ৰজা আছিল, কিন্তু এইখিনি পিৰিয়ড কৃষ্ণৰাজৰ 772 আৰু 775 তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিলে। তো তাৰপিছতে আহিল তেওঁৰ পুত্ৰ যুৱৰাজ গোবিন্দ দ্বিতীয় সিংহাসন অনুসৰণ কৰিছিল। গতিকে বংশানুক্ৰমে তেওঁৰ পুত্ৰ সিংহাসন পাইছিল আৰু গোবিন্দ দ্বিতীয়ই শিৰোনাম বহন কৰিছিল বিভিন্ন ধৰণে শিৰোনাম বহন কৰিছিল বহুচৰাইনা আৰু বিক্ৰম বলে, যাক আমি বীৰত্বপূৰ্ণ ব্যক্তি বুলি কওঁ, তেওঁ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল আৰু আলাচ প্লেটত তেওঁলোকৰ কথা উল্লেখ আছে। তাৰ নামৰ পিছত কিছুমান অনুদানত তেওঁ কিছুমান ক্ষেত্ৰত কিছুমান জ্ঞানটোত বা কিছুমান ক্ষেত্ৰত বাদ দিয়া হৈছিল, তেওঁ এৰাই চলা হৈছিল আৰু এইটো তেওঁৰ সৰু ভায়েকৰ মাজত সিংহাসনৰ বাবে হৈছিল। সিংহাসনৰ বাবে তেওঁলোকৰ যুদ্ধ হৈছিল আৰু ই নাচিক আৰু খানদেশৰ অঞ্চলৰ ৰাজ্য হিচাপে তেওঁ যদিও কাম কৰিছিল, কিন্তু তাত যুদ্ধ বিগ্ৰহ হৈছিলে
আৰু প্ৰথম গোবিন্দ দ্বিতীয়ৰ বাবে ভাতৃসকলৰ মাজত যুদ্ধত ধ্বংসাত্মকভাৱে সমাপ্ত হৈছিল। এনেধৰণৰ এটা পৰ্যায় পাইছিল যে তাত একদম ডিষ্ট্ৰাকশ্যন হৈ গৈছিল। তাৰপিছত তেওঁ ইয়াৰ সৈতে মিত্ৰতা কৰিছিল কাঞ্চীৰ পল্লৱ শাসক, গংগা ৰজা, ভেংগী ৰজা আৰু শাসক মাল্লাহ, যাতে গোবিন্দ দ্বিতীয়ৰ লগত যুদ্ধ কৰিব পৰা যায় আৰু সন্দেল দেশৰ অঞ্চল ৰাজ্যপাল হিচাপে শাসন কৰিছিল। আৰু গোবিন্দ দ্বিতীয়ৰ বাবে ভাতৃসকলৰ মাজত যুদ্ধ এনেকুৱা এটা মিত্ৰতা কৰিছিল আৰু মিত্ৰতা কৰি যে কাঞ্চীৰ পল্লৱসকল আছিল বা গংগা ৰজা আছিল আৰু তেওঁলোকে বা ভেংগী ৰজা আৰু শাসক মালভা বা ৰাষ্ট্ৰকূটসকলক তেওঁলোকে শত্ৰু হিচাপে জ্ঞান কৰিছিল আৰু তেওঁৰ লগত ভায়েকৰ লগত মিলি পেলাই গোবিন্দৰ বিৰুদ্ধে যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল। আৰু সেই যুদ্ধত তেওঁ পৰাজিত হৈছিল আৰু তেওঁ সাৰ্বভৌমত্ব বা তেওঁৰ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল। আৰু তাৰপিছতে আমি শিৰোনামবিলাক আমি চাব বিচাৰোঁ। তেওঁ কি উপাধি লাভ কৰিছিলে? নিৰুপমা, যাক অসম বুলি কোৱা হয়, বা কালীবল্লভ যুদ্ধৰ অনুৰাগী, বা ধাৰাবৰ্ষ কুতুবুদ্দিন আৰু শ্ৰীবল্লভ উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল। ধ্ৰুৱে সিংহাসনত সুৰক্ষিত কৰাৰ পিছত গোবিন্দ দ্বিতীয় গৃহ যুদ্ধত শেষৰ ফালে ধ্ৰুৱে যেতিয়া সিংহাসন সুৰক্ষিত কৰিলে আৰু গোবিন্দ ৰজাই যিহেতু বিভিন্ন ধৰণে তেওঁলোকৰ কিছুমান লগৰীয়াক লৈ পেলাই যুদ্ধ বিগ্ৰহত ব্যস্ত হৈছিল আৰু শেষৰ ফালে তেওঁ যিবিলাকে সহায় কৰিছিল, যিবিলাক ৰজাই সহায় কৰিছিল, তেওঁ সিংহাসন গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ধ্ৰুৱে সেইবিলাকক কঠোৰ শাস্তি দিছিল আৰু কঠোৰ শাস্তি দি তেওঁলোকক দমন কৰিছিলে। তেওঁৰ সৰু কিন্তু সক্ষম পুত্ৰ আছিল এজন, আৰু সেইজন হৈছিলে গোবিন্দা তৃতীয়। আৰু এই গোবিন্দা তৃতীয় তেওঁৰ জীৱনকালতে তেওঁক সম্ৰাট বনাইছিল। গোবিন্দ তৃতীয় তেওঁৰ জীৱনকালত তেওঁ সম্ৰাট বনাইছিল। আৰু গোবিন্দ তৃতীয় 793 পৰা 814লৈকে তেওঁ শাসন চলাইছিল। আৰু এই শাসন কালত ৰাষ্ট্ৰকূটৰ অন্যতম মহান শাসক হৈ পৰিছিল। তেওঁৰ এটা বিশেষ এক বৈশিষ্ট্য আছিল। আৰু তেওঁ ভালে কেইবছৰ কাল শাসন কৰাইছিল, প্ৰায় 20-21 বছৰ কাল শাসন কৰিছিল। আৰু সেই শাসন কালত তেওঁ সুন্দৰভাৱে পৰিচালনা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। আৰু তেওঁ কিছুমান টাইটেল লাভ কৰিছিলে, শিৰোনাম আছিল তেওঁৰ। আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত জগততুংগা, পৃথিৱীৰ বিশিষ্ট ব্যক্তি হিচাপে, বা কীৰ্তি নাৰায়ণ খ্যাতিৰ ক্ষেত্ৰত হ'ব, এইটো তেওঁৰ যিটো কীৰ্তি বা তেওঁৰ এটা বিশেষ কাম কাজ কৰিছিল বা সুন্দৰভাৱে ৰাজ্য চলাইছিল, তাৰ কাৰণে তেওঁ এটা উপাধি লৈছিল। আৰু এইটো কীৰ্তিনাৰায়ণ, আৰু যিটো আমি প্ৰথমতে ক'লো জগততুংগা, সেইটো পৃথিৱীৰ বিশিষ্ট হিচাপে তেওঁ উপাধি লাভ কৰিছিলে। আৰু তেওঁৰ যিহেতু মানুহৰ প্ৰিয় আছিল, মানুহৰ প্ৰিয় হিচাপে তেওঁ জনবল্লভ উপাধি লাভ কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁ ত্ৰিভুৱনা ধবালা উপাধি গ্ৰহণ কৰিছিল, কাৰণ তেওঁ তিনিখন গোটেই এই বিশুদ্ধ পৃথিৱী তিনিখনৰে তেওঁ যেন অধিকাৰী সেই হিচাপে তেওঁ উপাধি কৰিছিলে। আৰু প্ৰভূতাবৰ্ষ, যাক নেকি প্ৰচুৰ বৰষুণ বুলি কয়, কাৰণ আমি কৃষিকাৰ্য চলাই নিবৰ কাৰণে বা বিভিন্ন কামৰ কাৰণে পানীৰ প্ৰয়োজন হৈছিলে, আৰু সেইটো এটা উপাধি লৈছিলে প্ৰভূতাবৰ্ষ। আৰু পিছত তেওঁ শ্ৰীবল্লভ উপাধিও গ্ৰহণ কৰিছিলে। তেওঁ প্ৰথমে দক্ষিণত থকা তেওঁৰ ডাঙৰ ভাতৃসকলৰ যিটো বিদ্ৰোহ আছিলে, আৰু সেই বিদ্ৰোহ দমন কৰিবলৈ তেওঁ চেষ্টা কৰিছিল আৰু বিদ্ৰোহ দমন কৰিছিলে। উত্তৰ ফালে আছিলে, যিটো আমি দক্ষিণৰ ভাতৃসকলৰ কথা ক'লো, উত্তৰ ফালে কানুজৰ, নাগভট্ট আৰু সংযুক্তিৰ বিৰুদ্ধেও তেওঁ যুদ্ধ দিছিল, আৰু এটা সবল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। আৰু তেওঁ মালৱাৰ বা দক্ষিণলৈ তেওঁ ঘূৰি ফুৰিছিলে। আৰু আমি চঞ্চল শিলালিপিৰ কথা আমি ক'ব পাৰোঁ যে গোবিন্দা কেৰালা, পাণ্ডিয়া আৰু চোলসকলৰ আতংকিত কৰি তুলিছিল। এনেকুৱা আছিল যে তেওঁ অতি কঠোৰভাৱে শাসন কৰিছিল আৰু অতি পৰাক্ৰমী আছিল। আৰু তাৰ পল্লৱসকলেও সেইবিলাকসকল পাণ্ডিয়াসকল বা চোলসকল বা পল্লৱসকলে আতংকিত হৈ পৰিছিলে। আৰু কৰ্ণাটকৰ গংগা যি আধাৰৰ জৰিয়তে অসন্তুষ্ট হৈছিল, ডেফিনেটলি তেওঁৰ সৈতে বন্ধাই ৰখা হৈছিল আৰু মৃত্যুৰ সন্মুখীন হৈছিল। গোবিন্দৰ দক্ষিণৰ যিটো অভিযান আছিল বা দিগ্বিজয় আছিল, বাহিৰে আন কোনো নাছিলে। এইটো তেওঁলোকে এটা
জয় লাভ কৰিছিলে আৰু তাৰ দ্বাৰা ক্ষমতা তেওঁলোকৰ দাখিলৰ যিটো টেকনিক বা কৌশল সেইটো তেওঁ দাবী কৰিছিলে আৰু দেউতাকৰ তুলনাত ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে বা প্ৰত্যাখ্যা দেখুৱাইছিলে বা ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ খ্যাতি আক্ষৰিকভাৱে এই কূটনীতি আৰু যুদ্ধ ক্ষেত্ৰত দুয়োটা ক্ষেত্ৰতে যে দক্ষ আছিল আৰু সেই দক্ষতাৰ ফলস্বৰূপে তেওঁলোকে ইয়াৰ পৰা তেওঁলোকৰ সাম্ৰাজ্যৰ পৰা হিমালয়ৰ কেপ কামদিনলৈ তেওঁলোকৰ বিস্তাৰ কৰিবলৈ বা বিয়পাই দিবলৈ তেওঁলোকে সক্ষম হৈছিল। ইয়ে প্ৰমাণ কৰে যে তেওঁলোকৰ দূৰদৰ্শিতা, সফলতা আৰু কাৰ্যকাৰিতা আৰু শক্তি আৰু ৰণকৌশল তাৰ ফলত তেওঁলোকে বিস্তাৰ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল আৰু প্ৰচাৰ লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। ঠিক তেনেকৈ গোবিন্দাৰ উত্তৰাধিকাৰী তেওঁৰ একমাত্ৰ পুত্ৰ আছিল মহাৰাজা সৰ্বা আৰু যাক আমি এটা নামেৰে জানো যে আমোঘা বৰ্ষা এক আৰু আমোঘা বৰ্ষা এক 814 পৰা 878 তেওঁ শাসনকাল চলিছিল আৰু তেওঁ অতি দীঘলীয়া সময়ৰ কাৰণে প্ৰায় 68 বছৰ কাল শাসন কাৰ্য চলাইছিল আৰু তেওঁ অধিক তেওঁৰ সম্বন্ধে বিশেষ বহুত কথা জনা যায়। তেওঁ দেউতাকৰ দৰে নিজেও এজন ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজতন্ত্ৰৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠৰ ভিতৰত আছিল আৰু তেওঁ প্ৰমাণ কৰি দেখুৱাইছিল আৰু তাৰে ফল সেইটোৱে প্ৰমাণিত হয় যে সেই সময়ত 68 বছৰলৈকে তেওঁ শাসন কাৰ্য চলাই নিবলৈ শাসন চলাই নিবলৈ সক্ষম হৈছিল। গতিকে প্ৰজাৰ মাজতে যে জনপ্ৰিয় আছিল সেইটো কথা নিশ্চিতভাৱে আমি ক'ব পাৰোঁ আৰু সুদক্ষ তেওঁ যে আছিল সেইটো কথা প্ৰমাণ হৈছে। আমোঘা বৰ্ষই 68 বছৰ শাসন কৰিছিল আমি এতিয়া ক'লোঁ আৰু তেওঁ স্বভাৱ অনুসৰি তেওঁ বিভিন্ন ধৰ্ম, সাহিত্য, স্থাপত্য আৰু ধৰ্মৰ ক্ষেত্ৰত ৰাষ্ট্ৰকূটসকলক এইবিলাক যুদ্ধ কৰাতকৈ এইবিলাকৰহে উদ্ভৱ কৰি পেলাই কৰিব বিচাৰিছিল আৰু সেই দিগ্বিজয়ক প্ৰাধান্য তেওঁ দিছিলে আৰু তেওঁ ঠিক তেনেকৈ তেওঁ কিছুমান উপাধি লৈছিলে নিপাতুংগা ৰজাসকলৰ মাজত উচ্চ বা অতিশয় ধবলা আচৰণত আশ্চৰ্যজনকভাৱে তেওঁ আছিলে। মহাৰাজা হান্দা মহান ৰজাসকলৰ শ্ৰেষ্ঠ আছিলে আৰু বীৰানাৰায়ণ তেওঁ এটা বিশেষ শিৰোনাম লাভ কৰিছিলে, গ্ৰহণ কৰিছিলে। তাৰপিছত আমি তেওঁৰ সমসাময়িক ভাৰতৰ ধৰ্মীয় পৰম্পৰাৰ কথা ক'ব যাওঁ যে সময়ত কিছুমান প্ৰচলিত ধৰ্ম আছিল আৰু সেই ধৰ্মৰ ভিতৰত তেওঁ আগ্ৰহী আছিল আৰু সেইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁ জৈন সন্যাসীৰ অনুৰাগী আছিল বা তেওঁ ফল' কৰিছিল বা তেওঁক অনুসৰণ কৰিছিল আৰু তেওঁলোকৰ সান্নিধ্যলৈকে আহিছিল আৰু যিটো আধ্যাত্মিক ধ্যান তেওঁ অতিবাহিত কৰিছিল, সুন্দৰভাৱে পাৰফৰ্ম কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছতে তেওঁৰ শিলালিপিবোৰে তেওঁৰ আটাইতকৈ বিশিষ্ট সকলৰ ভিতৰত তেওঁ যে জৈন ধৰ্মৰ অনুভূমি গণ্য কৰে সেই কথাটো তাত তেওঁৰ শিলালিপিত উল্লেখ কৰা আছিল। জৈন ধৰ্মকে বেছি প্ৰাধান্য দিছিল। তেওঁ কেৱল নিজে এজন লেখকে নাছিল, তেওঁ এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ এজন লেখক আছিল, তেওঁ পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিলে, পেট্ৰনেজো কৰিছিল, তেওঁলোকে পৃষ্ঠপোষকতা কৰিছিল যাতে আৰু সুন্দৰভাৱে তেওঁৰ বৌদ্ধিক দিশত বিকাশ হয়। আদি পুৰাণৰ লেখিকা চীনা জৈনেও বিভিন্ন ধৰণে চেষ্টা চলিছিল আমোঘা বৰ্ষৰ সময়ত আৰু তেওঁ কেৱল জৈন ধৰ্মৰ প্ৰচাৰ কৰাই নহয়, ব্ৰাহ্মণসকলকো তেওঁ কি কৰিছিল প্ৰচাৰ কৰিছিল আৰু ধৰ্ম আৰু তেওঁৰ বিষয়সমূহৰ কল্যাণৰ বাবে তেওঁ কেইবাটাও নীতিও পালন কৰিছিল। এনেকুৱা নহয় যে তেওঁ অকল জৈন ধৰ্মকে প্ৰাধান্য দিছিল, তেওঁ ব্ৰাহ্মণসকলকো প্ৰাধান্য দিছিলে আৰু তেওঁ এজন মহান নিৰ্মাতা আছিল বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁ সেই দীঘলীয়া সময়ত তেওঁ দূৰৱৰ্তী ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যত বহুতো বিদ্ৰোহ হৈছিল আৰু সেই বিদ্ৰোহবিলাকো তেওঁ দমন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিল। তো তাৰ পিছতে তেওঁৰ 68 বছৰ কাল শাসন কৰাৰ পিছত তেওঁৰ মৃত্যু হৈছিল আৰু মৃত্যুৰ পিছত তেওঁৰ পুত্ৰ দ্বিতীয় কৃষ্ণ আহিছিলে আৰু এই সাম্ৰাজ্যত অন্তৰ্ভুক্ত হৈছিল আৰু দ্বিতীয় কৃষ্ণই 879 তেওঁ শাসনভাৰ লৈছিলে আৰু কৃষ্ণ দ্বিতীয় আকলা বৰ্ষা আৰু শুভতুংগা উপাধি আছিল। কৃষ্ণ দ্বিতীয় দুটা উপাধি বিশেষকৈ লৈছিল আৰু সেই দুটা আছিলে আকলা বৰ্ষা আৰু শুভতুংগা। তেওঁ বিদ্ৰোহ নিয়ন্ত্ৰণ কৰাত সম্পূৰ্ণৰূপে সফল নাছিল, কিন্তু তেওঁৰ এটা ডিছএডভান্টেজ আছিল যে তেওঁ যিবিলাক বিদ্ৰোহ হৈছিলে সেই বিদ্ৰোহবিলাক তেওঁ সফলভাৱে নিয়ন্ত্ৰণ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। বিদ্ৰোহ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ কিছুমান অসুবিধা হৈছিলে আৰু তাৰে আমি ফল এতিয়া দেখিবলৈ পাম লাহে লাহে। তাৰপিছত তেওঁ ৰাজত্বকালত একমাত্ৰ সফলতা, তেওঁ এটাই সফলতা লাভ কৰিছিল আৰু সেইটো ভাইচ ৰয়েলটিৰ সমাপ্তি ঘটিছিলে
আৰু ভেংগীৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ কৰা যুদ্ধ আৰু চলক কিছুমানৰ বাবে দুৰ্যোগ বা লাঞ্ছনা আৰু নিৰ্বাসনৰ বাহিৰে যি কিবা পাইছিল তাৰ বাহিৰে একো পোৱা নাছিল। আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ তাৰপিছত তেওঁৰ পুত্ৰ আছিলে ইন্দ্ৰ তৃতীয়। ইন্দ্ৰ তৃতীয়ই শাসন কৰিছিলে। ইন্দ্ৰ তৃতীয় এজন প্ৰশাসক আছিলে, তেওঁৰ শক্তি যথেষ্ট আছিলে আৰু তেওঁৰ দিনত তেওঁ কিছুমানে শিৰোনাম লৈছিলে নিত্যা বৰ্ষ ৰথ কাপ বা কীৰ্তিনাৰায়ণ বা ৰাজা মাতাং এইবিলাক উপাধি তেওঁ লৈছিলে। তাৰপিছতে আমি ক'ব খুজো যে আমোলাবৰ্ষ একৰ কথা ক'ব যাম, আৰু আমোলাবৰ্ষ এক আছিল ইন্দ্ৰৰ নাতি তৃতীয় তেওঁৰ সাম্ৰাজ্য পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু অগ্ৰগতি লাভ কৰিছিল। আৰু লতা আৰু মালাবাৰ মাজেৰে তেওঁলোকৰ বাহিনীবিলাক লৈ গৈছিল, আৰু তাতে আমি ক'ব পাৰোঁ যে তেওঁৰ কৃতিত্ব বা তেওঁৰ শক্তি আমি বুজি পাব পাৰিছিলোঁ। আৰু 915 খ্ৰীষ্টাব্দত ইন্দ্ৰ তৃতীয় তেওঁৰ সময়ৰ আটাইতকৈ শক্তিশালী শাসক আছিল। সেই সময়ত তেওঁ এজন অতি শক্তিশালী শাসক হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা লাভ কৰিছিল। সেই সময়ত ভাৰত ভ্ৰমণ কৰিবলৈ আহিছিল আল মাছুদি, আৰু তেওঁৰ মতে কি আছিল, ৰাষ্ট্ৰকূট ৰজা বলহাৰা বা বল্লভ ৰজা ভাৰতৰ সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা আছিল, আৰু সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ ৰজা বুলি তেওঁক কোৱা হৈছিলে। আৰু বেছিভাগ ভাৰতীয় শাসকে তেওঁৰ অধীনত কাম কৰিবলৈ বশ্যতা স্বীকাৰ কৰিছিল, আৰু যিবিলাক দূত আছিল আৰু সেই দূতসকলক তেওঁ যথেষ্ট সন্মান প্ৰদৰ্শন কৰিছিলে। তাৰপিছত 987 শেষৰ ফালে ইন্দ্ৰ তৃতীয় ৰাজত্ব সমাপ্ত হৈছিল, আৰু তেওঁৰ তাতেই 927 তেওঁৰ ৰাজত্ব সমাপ্ত হৈছিলে। তাৰপিছতে আমি দেখিবলৈ পাম যে তেওঁক অনুকৰণ কৰা হৈছিল, আৰু তেওঁৰ পুত্ৰ দ্বিতীয় আমোলাবৰ্ষ আছিলে, আৰু আমোলাবৰ্ষই সিংহাসনত আৰু সেই অনুসৰি এবছৰৰ বাবে তেওঁ বিভিন্ন ধৰণে কাম কাজত কৰিছিলে। আৰু তাৰপিছত তেওঁৰ সৰু ভায়েক উচ্চাভিলাষে আছিল, আৰু গোবিন্দ চতুৰ্থই তেওঁৰ ৰাজ্যাভিষেক অতি ধুমধামেৰে উদযাপন কৰিছিল। আৰু গোবিন্দ চতুৰ্থই শিৰোনাম কিছুমান লৈছিল, উপাধি লৈছিল বা টাইটেল লৈছিলে, আৰু সেইবিলাকৰ ভিতৰত সুভাৰ গবৰ্ষা, যাক সোণৰ বৰষুণকাৰী বুলি কৈছিলে, প্ৰভূতাবৰ্ষ বা চাণক্য চতুৰ্মুখ, বিক্ৰান্ত নাৰায়ণ, নৃপতি ত্ৰিনেত্ৰা, এই ধৰণৰ বিভিন্ন উপাধি, আৰু এই উপাধিবিলাক প্ৰত্যেকটো একোটা অৰ্থ বহন কৰে, যে চাণক্য চতুৰ্মুখ, গতিকে চাণক্য যেনেকে চতুৰ আছিল, বুদ্ধিমান আছিল, তেনেকে তেওঁ সেই এটা উপাধি লৈছিল যে এইটোৱে তেওঁ যেন এনেকুৱা লাগে যেন তেওঁ নিজেও শক্তিশালী আছিল, চতুৰ আছিল, বুদ্ধিমান আছিল। তাৰপিছত তেওঁ কিন্তু কথাটো হ'ল কি যে তেওঁ এজন ভাল ৰজা বুলি ক'ব খোজা হোৱা নাই, আৰু তেওঁৰ জীৱন শাসন আৰু সিংহাসনৰ অধিগ্ৰহণে পৰিচিত কৰিছিল, আৰু যিবিলাক সামন্ততান্ত্ৰিক তত্ত্ববোৰ আছিল আৰু তেওঁলোকৰ অধীনত যিবিলাক আছিল, তেওঁলোকে লাহে লাহে অসন্তুষ্ট হৈছিলে, আৰু সেইটোৱে তেওঁলোকৰ পতন বা পৰাজয়ৰ মূল কাৰণ হিচাপে চিহ্নিত হৈছে। তেওঁলোক এক বিপ্লৱৰ বাবে ঐক্যবদ্ধ হৈছিল, যিটো গোবিন্দ চতুৰ্থৰ পৰাজয় আৰু সিংহাসনচ্যুত আৰু স্থানান্তৰৰ সৈতে সমাপ্ত হৈছিল। তাত এইটো কথাই ক'ব পাৰি যে তেওঁৰ নীতি কিছুমানৰ ফলত পতন হৈছিলে, আৰু অন্যান্য বিৰোধী শক্তিবিলাকে ঐক্যবদ্ধ হৈছিল, আৰু গোবিন্দ চতুৰ্থক পৰাভূত কৰি তেওঁক সিংহাসনচ্যুত কৰা হৈছিলে। আৰু তাৰপিছত আৰু কেইজনমান আমি সৰু ৰজাৰ নাম ইয়াত পাম। তাৰে ভিতৰত আমোঘাবৰ্ষ তৃতীয়, আমোঘাবৰ্ষ 1, আমোঘাবৰ্ষ 2 আৰু আমোঘাবৰ্ষ তৃতীয় আছে। তৃতীয় 4 পৰা 5 বছৰ চমু ৰাজত্ব আছিল। তেওঁ খুব বেছি দিন ৰাজত্ব কৰা নাছিল, যদিও তেওঁ সেই 4-5 বছৰৰ ভিতৰতে তেওঁ কিন্তু কিছু কাম কৰিছিলে। তেওঁ এজন মৃদু, শান্তিপুত্ৰ আৰু জ্ঞানী ৰজা আছিল বুলি তাক কোৱা হৈছে। তেওঁ এজন মৃদু, শান্তিপূৰ্ণ আৰু জ্ঞানী ৰজা বুলি কোৱা হৈছে। তেওঁৰ গুণ বহুতকেইটা আছিলে, আৰু এক ধৰ্মীয় মনৰ পৰিৱৰ্তনৰ দ্বাৰা দৃঢ়ভাৱে চিহ্নিত আছিল। তেওঁৰ ধৰ্ম বিভিন্ন হেৰিয়ত প্ৰতিফলিত হৈছিল, তেওঁ ধাৰ্মিক আছিল। তাৰপিছত
তেওঁ এজন সৈনিক হিচাপেও তেওঁৰ মহাত্মা আছিল। সঁচাকৈ তেওঁৰ হৈ ৰাজকুমাৰ হিচাপে কৰা প্ৰাৰম্ভিক যুদ্ধৰ দ্বাৰা ইয়াতে প্ৰমাণ হৈছিল যে তাতে ক'ব পাৰি যে সৈনিক হিচাপে এজন তেওঁ দক্ষ সৈনিক আছিল। তাৰপিছত তেওঁক আমি ভায়েক তেওঁৰ হৈছিল ভায়েক বগুতা আৰু সম্ভৱতঃ ৰাষ্ট্ৰকূটা অস্ত্ৰৰ সফলতাৰ দ্বাৰা ভেংগী ৰাজ্যত হোৱা বিদ্ৰোহ সংগ্ৰাম হৈছিলে। তাৰপিছত দেউলী আৰু কাৰহাদা বিলাকত উল্লেখ আছিলে বিভিন্ন ধৰণৰ কথা কৈছে যে কৃষ্ণ তৃতীয় তেওঁৰ মৃত্যুৰ পিছত ৰজা হৈছিল আৰু নিষ্ট যি উপাধি কলা বৰ্ষা প্ৰদান কৰা হৈছিল বা গ্ৰহণ কৰিছিল। কৃষ্ণ তৃতীয় উজ্জ্বল শাসকৰ শাৰীত অন্তিম আছিল আৰু কৃষ্ণ তৃতীয় এই যিবিলাক শাসক আছিলে তাৰে ভিতৰত অন্তিমজন বুলি কোৱা হৈছে। আৰু তেওঁ এটা সংগ্ৰামত লিপ্ত আছিল আৰু মালাভাৰা পাৰামাৰাৰ আৰু ভেংগীৰ চালুক্যৰ বিৰুদ্ধে তেওঁ এটা যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিলে আৰু উত্তৰৰ মেলপাতিত ৰজাৰ শিবিৰৰ পৰাও ভাৰটা প্লেট জাৰি কৰা হৈছিল আৰু সেই প্লেটত আৰ্কত জিলাই উল্লেখ কৰা হৈছে তাত। আৰু তেওঁ বাচিতম কিন্তু বিস্তৃত এটাও হাতত লৈছিল আৰু তাঞ্জোৰৰ চোৰসকলৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ সামৰিক বিজয় হৈছিল। এলচিয়ে স্থানান্তৰ কৰিছিল আৰু কাঞ্চীবৰ্ণসকলক স্থানান্তৰ কৰিছিল। আৰু কৃষ্ণ তৃতীয় চোল ৰজা প্ৰথম পৰাস্ত কৰিছিল। এটা অতি এই গৌৰৱৰ বিষয় যে কৃষ্ণ তৃতীয় চোল ৰজা প্ৰথমক পৰাস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু চোল সাম্ৰাজ্যৰ উত্তৰ অংশ সংযুক্ত কৰিছিলে তেওঁ আৰু চোল ৰজা ৰাজ্য বিতৰণ কৰিছিলে আৰু এই বিতৰণ কৰিছিল তেওঁলোকৰ যিবিলাক সেৱক আছিল সেই সেৱকসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰিছিলে। তেওঁলোকক শক্তি দিয়া হৈছিল, ক্ষমতা দিয়া হৈছিলে। তাৰপিছত তেওঁ ৰামেশ্বৰৰ ওচৰলৈ গৈছিলে আৰু তাত এটা স্তম্ভ আৰু এটা তাত তেওঁ মন্দিৰ স্থাপন কৰিছিলে। গতিকে তাতে এইটো কথাই বুজা যায় যে স্তম্ভ আৰ্কিটেকচাৰৰ কথা বা কনষ্ট্ৰাকশ্যনৰ কথা বা মন্দিৰৰ কথা ধৰ্মীয় কথাৰ লগত জড়িত আছিল। গতিকে ধৰ্মৰ প্ৰতি তেওঁৰ অনুৰাগ বা ইচ্ছা আছিলে, ধাৰ্মিক আছিল নিজে। তেওঁৰ মৃত্যু যেতিয়া হ'ল, মৃত্যুৰ পিছত সকলোবোৰ 966 শেষৰ ফালে আৰু অতি চনৰ আৰম্ভণিতে 967 চনৰ আৰম্ভণিতে তেওঁৰ বিৰোধীসকলে উত্তৰাধিকাৰী তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে একত্ৰিত হৈছিল আৰু বিভিন্ন যুদ্ধত লিপ্ত হৈছিল। আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ৰাজধানী এই মান্যখেতাক ইমান চনত বৰ্খাস্ত কৰা হৈছিল, লুণ্ঠন কৰা হৈছিল, জ্বলা দিয়া হৈছিল আৰু পৰমৰ ৰজাসকলৰ দ্বাৰা কৰা হৈছিল আৰু সম্ৰাট মান্যখেতা ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য হৈছিল। তেওঁ তাত যিহেতু অত্যাচাৰ কৰিছিলে শত্ৰুসকলে, তেওঁলোকক পৰাজিত কৰি তেওঁলোকক জ্বলাই দিয়া হৈছিলে, তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰা হৈছিল আৰু বহুত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল। আৰু মান্যখেতা তেওঁক ত্যাগ কৰিবলৈ বাধ্য কৰা হৈছিল। শক্তিহীন হোৱাৰ পিছত তেওঁক বাধ্য কৰাইছিলে। আৰু তাৰপিছত আমি পাম কাৰ্কা দ্বিতীয় শতিকাৰ উত্তৰাধিকাৰী হৈছিল, যাক চালুক্যৰ তেলিলা দ্বিতীয়ৰ দ্বাৰা উৎখাত কৰা হৈছিল। তাৰপিছতে আমি দেখিম যে অপৰাজিতা, হিমাংশী আৰু খাৰেপাতা প্লেটৰ যিটো ভাণ্ডানা যিটো অনুদান আছিল 1008 চিট তাত উল্লেখ কৰা হৈছিল। তেলাপা চালুক্য যুদ্ধত তেওঁক কাৰ্কাক পৰাস্ত কৰিছিল আৰু যিটো ৰামৰাজ্য আছিল তাৰ অস্তিত্ব নোহোৱা কৰি পেলাইছিলে। আৰু ইয়ে ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ সমাপ্তি চিহ্নিত কৰিছিল। ৰাষ্ট্ৰকূটৰ ইয়াতে আমি ক'ব পাৰিছে ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ সমাপ্তি হৈছিলে। তাৰপিছত আমি দেখিবলৈ দিছে যে সাম্ৰাজ্যৰ বিভাজন হৈছিলে। বিভাজন বিভিন্ন ধৰণে দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে আৰু যিহেতু তেওঁলোকে সামন্ত ব্যৱস্থাৰে প্ৰচলিত আছিলে, তেওঁলোকৰ বিভিন্ন দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ তেওঁলোকে নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ প্ৰতি লাগিছিলে আৰু কিছু ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে সফল হৈছিল। তো সাম্ৰাজ্যৰ বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত আবাহমল্লা তেলামাৰাজ বা ৰাষ্ট্ৰকূটৰ অন্যতম শক্তিশালী সামন্তবাদী আছিলে। আৰু কৃষ্ণ যেতিয়া মৃত্যু হৈছিল কেইবছৰমানৰ ভিতৰতে তেওঁ যথেষ্ট শক্তিশালী হৈ পৰিছিল আৰু শক্তিশালী হৈ পৰাৰ পিছত কাৰ্কা দ্বিতীয়ক তেওঁ উৎখাত কৰিছিলে। কাৰ্কা দ্বিতীয়ক উৎখাত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে আৰু নিজকে স্বাধীন ৰাজকীয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল। যিহেতু তেওঁ চল চাই আছিলে, সুযোগ বুজি আছিলে, যদিও ৰজাৰ অধীনত আছিল আৰু এটা দুৰ্বলতাৰ সুযোগ লৈ পেলাই তেওঁ নিজকে স্বাধীন শাসকীয় হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিল আৰু ঘোষণা কৰিছিল। কল্যাণীৰ পশ্চিম চালুক্য সাম্ৰাজ্যৰ ভেটি নিৰ্মাণ কৰিছিল। তাত
কেইবাটাও ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ আকস্মিক বিভাজন কৰা হৈছিলে। ৰাষ্ট্ৰকূটসকলে প্ৰতিহাৰাসকলৰ সৈতে নিৰন্তৰ সংগ্ৰামত লিপ্ত আছিল। প্ৰতিহাৰাসকল তেওঁলোকৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী আছিল আৰু তেওঁলোকৰ লগত যুদ্ধত লিপ্ত হ'বলগীয়া হৈছিল। আৰু চালুক্য, পল্লৱ আৰু পালসকলে যি তুলনামূলকভাৱে সমানে মিল খাইছিল আৰু সাম্ৰাজ্যৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁলোকে যুদ্ধ দিছিলে, যি ৩৩খন যুদ্ধলৈ ৰূপান্তৰিত হৈছিল আৰু প্ৰায় একে সময়তে হ্ৰাস পাইছিল প্ৰতিদ্বন্দ্বী শক্তিবিলাক। তাৰপিছত আমি ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্যৰ বৃহৎ সংখ্যকৰ ওপৰত আধাৰিত আছিল আৰু সৰু আৰু ডাঙৰ সামন্ততান্ত্ৰিক তাত্ত্বিক আছিল। আৰু এই সামন্তসকলে ভাঙি যোৱাৰ সুবিধা লৈছিলে আৰু তেওঁলোকে সৰু সৰু ৰাজ্য বিচাৰি পাইছিল আৰু তাত তেওঁলোকে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে। তেওঁলোকে একগোট হৈ নাথাকিছিল আৰু নিজৰ নিজৰ শক্তি প্ৰদৰ্শন কৰিবলৈ সক্ষম হৈছিলে। এই সামন্ততান্ত্ৰিকবোৰে সদায় স্বতন্ত্ৰ হোৱাৰ আকাংক্ষা কৰিছিল। ডেফিনেটলি ৰজাৰ তলত আৰু কিমান দিন থাকিব, তেওঁলোকে নিজে স্বাধীন হ'বলৈ যত্ন কৰিছিলে, চেষ্টা কৰিছিলে। আৰু সেয়ে তেওঁলোকে আৰু অভাৰলৰ্ডসকলৰ মাজত স্থানীয় যুদ্ধ সঘনাই হৈছিল। খুটুৰা-খুটুৰিকৈ টুকুৰা-টুকুৰকৈ সঘনাই যুদ্ধ হৈছিল আৰু যাৰ ফলত সাম্ৰাজ্যত যিটো শান্তি থাকিব লাগিছিল, সেই শান্তিটো বিঘ্নিত হৈছিল, শান্তিটো বিচলিত হৈছিল। তেওঁলোকে বিভিন্ন অসুবিধাৰ সন্মুখীন হৈছিল আৰু আহোম বংশই কেতিয়াও বিদ্ৰোহৰ ভাবুকিৰ শাসনৰ অধীনত আদৰ কৰা নাছিল। এনেকুৱা নাছিল যে তেওঁ দাবী ধমকি ভয় ভীতি কৰি পেলাই শাসন চলাব। কৃষ্ণই ৰাষ্ট্ৰকূট সাম্ৰাজ্য বচাবলৈ বিভিন্ন ধৰণে যত্ন কৰিছিল যদিও এই প্ৰক্ৰিয়াত দুৰ্বল হৈ পৰিছিলে আৰু তেওঁ যোদ্ধা, আত্মীয় আৰু বন্ধুবৰ্গক বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত পুৰস্কাৰ কৰিছিলে। বুটুকা আৰু টেইলৰৰ দৰে তেওঁলোকে সেৱা অনুভূত আৰু মুক্ত কৰিছিল আৰু তাৰ বিভিন্ন উদাহৰণ আছে। তৃতীয় কৃষ্ণই সামন্ততান্ত্ৰিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত কৰিছিলে। আৰু আমি এইটো কথা কৈছিলোঁ যে আনুষংগিক ভিত্তিক টেইলাৰে আৰু এবাৰ ইয়াৰ ৰাষ্ট্ৰকূট শক্তি ৰাজ্যসকলক দুৰ্বল আৰু অক্ষম হোৱাৰ সময়ত তেওঁলোকে সামন্ততান্ত্ৰিক পৰিচালনা কৰিছিল আৰু তেওঁলোকক ৰাষ্ট্ৰকূটৰ পতন ঘটিছিল। তেওঁলোকৰ দুৰ্বলতাৰ সুযোগ বুজি আৰু ৰাষ্ট্ৰকূটসকলক বিভিন্ন ধৰণে বিশ্বাসঘাতকতা কৰা হৈছিল আৰু তেওঁলোকৰ কাৰ্যপন্থাত আৰু তেনেকৈ সমাপ্ত হৈছিলে। আছে আৰু